సో నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ నెంబర్ చాప్టర్. సో ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి? ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అంటే, సో సపోజ్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కమోడిటీస్. ఆ కమోడిటీస్ యొక్క ప్రైజెస్ లో కానీ క్వాంటిటీస్ లో వచ్చే రిలేటివ్ చేంజెస్ ని స్టడీ చేయడానికి ఉపయోగించే స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ మనం ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అంటాం. సో దీస్ ఆర్ ద స్టాటిస్టికల్ డివైజెస్ టు స్టడీ ద రిలేటివ్ చేంజెస్ ఇన్ ప్రైజెస్ అండ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కమోడిటీస్. సో ఎకనామిక్స్ లో దీని ఇండెక్స్ నెంబర్స్ మెయిన్ గా అప్లై చేస్తుంటారు ఈ స్టాటిస్టికల్ కాన్సెప్ట్ ని. సో ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ని ఎకనామిక్స్ లో ఏమంటారంటే ఎకనామిక్ బారోమీటర్స్ అంటారు. ఎకనామిక్ బారోమీటర్స్. So also we can consider as these index numbers are the guidepost for a businessman, for a proper business management. Guidepost అంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హైవేలో వెళ్తున్నప్పుడు మనకి ఏవైతే సైన్ బోర్డ్స్ ఎలాంటివన్నీ కనిపిస్తుంటాయో డైరెక్షన్ మనకి ఎలా వెళ్ళాలి అంటే ప్రాపర్ గా జర్నీ చేయాలంటే, సిమిలర్లీ ఒక బిజినెస్ ప్రాపర్ గా ప్లాన్ చేయాలంటే ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఆర్ ద స్టాటిస్టికల్ డివైజెస్ we have to use. ఓకే, సో డిఫరెంట్ కమోడిటీస్ యొక్క ప్రైజెస్ అండ్ క్వాంటిటీస్ లో వచ్చే చేంజెస్ ని మనం స్టడీ చేయడానికి మనం ఉపయోగించే స్టాటిస్టికల్ టూల్సే ఇండెక్స్ నెంబర్స్. ఓకే, అంటే జనరల్ గా మనం కమోడిటీస్ తీసుకుంటే ఇక్కడ 2 టైం పీరియడ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. ఒక టైం పీరియడ్ వచ్చేసరికి బేస్ ఇయర్ అనుకుంటాం, సెకండ్ టైం పీరియడ్ వచ్చేసరికి కరెంట్ ఇయర్. సో ఈ 2 టైం పీరియడ్స్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2010, నౌ ఇట్ ఈస్ 2022. సో కంపేర్ టు 2010 తో కంపేర్ చేసుకుంటే ప్రైజెస్ లో కానీ క్వాంటిటీస్ లో కానీ చేంజెస్ వస్తుంటాయి కదా. కొన్ని యొక్క కమోడిటీస్ యొక్క ప్రైజెస్ పెరగచ్చు, కొన్ని కమోడిటీస్ యొక్క ప్రైజెస్ తగ్గచ్చు. అలాగే క్వాంటిటీ ఆఫ్ కన్జంప్షన్ ఆర్ క్వాంటిటీస్ మీన్స్ ఇయర్ ప్రొడక్షన్, లెట్ ఇట్ టేక్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్. ఈ ప్రొడక్షన్స్ లో వచ్చే చేంజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో సో వాటిని మనం క్వాంటిటీస్ అని చెప్తుంటాం. సో ప్రైజెస్ లో చేంజెస్ స్టడీ చేస్తాం, క్వాంటిటీస్ లో చేంజెస్ స్టడీ చేస్తాం. Those are called index numbers. So index numbers లో ఫస్ట్ మనం బేసిక్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై బేస్ ఇయర్. సో బేస్ ఇయర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఇయర్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ కంపేరింగ్. ఏ ఇయర్ తో కంపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ప్రైజెస్ ఆర్ క్వాంటిటీస్, దట్ ఇయర్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ బేస్ ఇయర్. అండ్ కరెంట్ ఇయర్ ఈస్ విచ్ హ్యాస్ టు బి కంపేర్. దేన్నైతే కంపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము, ఐ మీన్ వేటి యొక్క ప్రైజెస్ కంపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, 2022 లో ఉన్న ప్రైజెస్ కంపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఓకే, సో బేస్ ఇయర్ లో యొక్క ఇండెక్స్ మనం ఎప్పుడు కూడా 100 అని తీసుకుంటాం. అంటే బేస్ ఇయర్ లో 100 రూపీస్ ఉంటే కనుక ఒక ప్రైస్, ఒక కమోడిటీ యొక్క ప్రైస్, నౌ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దట్ కరెంట్ ఇయర్. సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 175 అనేది ఒక ఇండెక్స్ నెంబర్ అంటే కనుక వాట్ ఈస్ దట్ మీనింగ్ ఈజ్ 100 రూపీస్ ఉన్న బేస్ ఇయర్ లో 100 రూపీస్ ఉన్నది ఇప్పుడు అది 175 రూపీస్ అయిందని అర్థం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద వాల్యూ దట్ ఇండికేట్. ఓకే, సో ఇండెక్స్ నెంబర్ వాల్యూ మనకి ఏమి ఇస్తుంది. సో జనరల్ గా ఎప్పుడు ప్రైజెస్ పెరుగుతుంటాయి కాబట్టి ఇండెక్స్ నెంబర్స్ జనరల్ గా 100 అబోవ్ ఉంటుంటాయి. కోర్స్ 100 బిలో కూడా వచ్చే మన సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి, బట్ మోస్ట్లీ ఎక్కువగా మనకి 100 ప్లస్ ఎక్కువ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఎందుకు అంటే ఎప్పుడు ప్రైజెస్ కానీ క్వాంటిటీ ఆఫ్ కన్జంప్షన్స్ కానీ పెరుగుతూనే ఉంటాయి, ప్రొడక్షన్స్ కానీ ఇప్పుడు కూడా. ఓకే, సో టైం పీరియడ్ చేంజ్ అయ్యకూడదు. సో టైంతో పాటు వచ్చే ఈ చేంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో రిలేటివ్ చేంజెస్, టైం టు టైం కానీ ఏరియా టు ఏరియా కానీ, సో కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ ఏరియా టు ఏరియా చేంజ్ అయిపోతుంటుంది. సో వీటిని బట్టి మనం ఈ చేంజెస్ ని స్టడీ చేయడానికి ఉపయోగించే స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ ని మనం ఇక్కడ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అంటున్నాం. నౌ బేస్ ఇయర్ ఈజ్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ కంపారిజన్, కరెంట్ ఇయర్ ఈజ్ విచ్ ఈస్ టు బి కంపేర్. Now we have to see the different notations also here. So the prices we denoted with small p. So suffix 0 means that is price in the base year, and p1 is price of a commodity in the current year. Similarly, small q0 is nothing but quantity consumed in base year. Q1 is nothing but quantity consumed in current year. Similarly, we can study the value index number also. So v0 and v1. V0 is value of the commodity in base year, value of the commodity current year. Okay, so what are the different types of index numbers? Suppose you want to study the relative changes in the prices of different commodities, we use the price index numbers. So that is the first important type of index number, price index numbers. And the second one is quantity index numbers. And the third one is value index numbers. And we have separate special purpose index number, that is cost of living index. సో మనకున్న సిలబస్ ప్రకారం ఈ 4 ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ని మనం ఇప్పుడు స్టడీ చేయాలి.
price index number, quantity index numbers, value index number and cost of living index numbers. Okay, so ఈ 4 ఇండెక్స్ నెంబర్స్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఏవి అంటే కనుక ప్రైస్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఓన్లీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ప్రైస్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి? ప్రైజెస్ లో వచ్చే చేంజెస్ ని స్టడీ చేయడానికి ఉపయోగించే స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్. క్వాంటిటీస్ లో ప్రొడక్షన్స్ లో వచ్చే చేంజెస్ ని స్టడీ చేయడానికి క్వాంటిటీస్ ఆల్సో కాల్డ్ as a volume index also. Those are also called as a volume index also. Okay, so volume index is nothing but quantity index. అలాగే వాల్యూస్ లో వచ్చే చేంజెస్ కాస్ట్ ఆలింగ్ ఇండెక్స్ సెపరేట్ గా చదువుతాము. సో ఇక్కడ ప్రైస్ ఇండెక్స్ నెంబర్ అనేది మనం ఎలా డినోట్ చేస్తామంటే P01 తో డినోట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ వీ షుడ్ రీడ్ యాజ్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇయర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బేస్ ఇయర్. సిమిలర్లీ P10 is nothing but price index number of base year with respect to current year. Similarly, Q01 base quantity index number of current year with respect to base year. Alage Q10 that is quantity index number of base year with respect to current year. ఈ విధంగా నోటేషన్స్ అనేవి మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. Now we see the what are the methods of constructing the index numbers. Okay, so how we construct the index numbers? The construction of index numbers is very we should take very care. అంటే ఈ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు లైక్ అదర్ స్టాటిస్టికల్ డివైజెస్ మనం ఎలా అయితే ప్రాపర్ కేర్ ప్రాపర్ ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటామో ఇండెక్స్ నెంబర్స్ కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కంపల్సరీగా మనం కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకు అంటే సో మెయిన్లీ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్. సో మార్కెట్ లో ఉండే ప్రైజెస్ లో వచ్చే చేంజెస్ ని బట్టే కదా బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ప్లానింగ్ ఉంటుంది. సిమిలర్లీ ఫర్ ఫ్రేమింగ్ ద ఎకనామిక్ పాలసీస్ టు స్టడీ ద నేషనల్ ఇన్కమ్, ఒక కంట్రీ యొక్క నేషనల్ ఇన్కమ్ స్టడీ చేయాలన్నా లైక్ జీడిపి ఇలాంటివి కానీ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్స్ కానీ డిఫ్లాటింగ్ కానీ ఇలాంటి ప్రాసెస్ అన్నింటిలోనూ ఎకనామిక్స్ రిలవెంట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నింటిలోనూ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అనేవి వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ కింద యూస్ చేస్తారు. సో అలాంటి మనం ఒక ఎకనామిక్ పాలసీ ఫ్రేమ్ చేయడం బట్టి దాని ప్లానింగ్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇలాంటి ఇండెక్స్ నెంబర్స్ మీద బేస్ చేసుకుని అక్కడ ప్లానింగ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు we should consider so many factors while constructing the index numbers. So what are the important factors we should consider? ఏ ఫ్యాక్టర్స్ కన్సిడర్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ అసలు ఇండెక్స్ నెంబర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఏ పర్పస్ లో ఇండెక్స్ నెంబర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు యూ మస్ట్ నో ద ఫస్ట్. సో ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు కొన్ని కమోడిటీస్ తీసుకుంటున్నావు, ఆ సెలెక్షన్ ఆఫ్ కమోడిటీస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏ టైప్ ఆఫ్ కమోడిటీస్ తీసుకోవాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు సో ఏ టైప్ ఆఫ్ కమోడిటీస్ తీసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ క్యాపిటల్ గూడ్స్ కానీ ఇలాంటి కమోడిటీస్ ఎక్కడ మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు. సో ఒక కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ అంటే ఒక కామన్ మ్యాన్ కి నిత్యావసరం అయ్యే ఏవైతే ఉంటాయో కమోడిటీస్ అవి మాత్రమే ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకే, సిమిలర్లీ వాట్ ఈస్ ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ వెయిట్స్ ఆల్సో, వెయిట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిలేటివ్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ బేస్ ఇయర్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. బేస్ ఇయర్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఎ నార్మల్ టైం పీరియడ్, నార్మల్ పీరియడ్ అయి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2020 తీసుకోండి. సో మెనీ ఫ్లక్చువేషన్స్ బి అబ్జర్వ్డ్, ఎకనామిక్ రీసెషన్స్ చూసాము, ప్రొడక్షన్స్ డౌన్ఫాల్ అయిపోయింది డ్యూ టు లాక్డౌన్, కరోనా ఎపిడమిక్. సో ఇలాంటి డిస్టర్బెన్సెస్ అబ్నార్మాలిటీ కండిషన్స్ ప్రెజెంట్ అయిన ఇయర్ ని మనం బేస్ ఇయర్ గా తీసుకోకూడదు. బేస్ ఇయర్ ఎప్పుడు నార్మల్ బేస్ ఇయర్ గా ఉండాలి. అలాగే సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఫార్ములా ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, సెలెక్షన్ ఆఫ్ యావరేజ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ because index numbers are always expressed as a percentages. Index number is the ratio or a ratio of the always expressed as a percentages. Okay, so we express it always in ratios only. So whenever we are taking the ratios as the observations, the most suitable average is geometric. So what is the most suitable average in the construction of index numbers? That is the geometric mean only. Okay, of course theoretically it is geometric mean but practically we use arithmetic mean. Okay, now we see the what are the methods for constructing the index numbers. The first, so index numbers will be constructed in two methods basically. First, that is simple index numbers or also called as unweighted index numbers, and second one is weighted index number. Okay, so this simple index numbers is again divided into simple aggregate index
and simple relative method. Similarly, weighted aggregative method we have and weighted relative method. This relative method also it is divided into relative method using AM, arithmetic mean, relative method using GM, geometric mean. Similarly, relative method using arithmetic mean, relative method using geometric mean. Okay, so these are the different methods of constructing the index numbers. So first we start with the simple or unweighted index number, that is aggregate, simple aggregate index number. Suppose you are having the commodities like A, B, C, D, E. Let it be their base year price and current year prices are given. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2022లో ప్రైజెస్ ఇచ్చారు, 2015లో ప్రైజెస్ ఇచ్చారు. నౌ వీ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద ప్రైస్ ఇండెక్స్ నంబర్స్, అంటే ప్రైజెస్ లో వచ్చే చేంజెస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకుంటే. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ price index number by simple aggregate index number, that is P01 is equal to, we add all the prices in current years and we add all the prices in base year. So summation of P1 by summation of P0 into 100. Sum of the prices of all the commodities in current year by sum of the prices of all the commodities in base year. That ratio will be the price index number by this method, simple aggregate method. Okay. Now we see the one model here. Yes, I am taking here one model here to calculate price index number by using simple aggregate method. You can see here. So the here prices are given. So these are the self practice questions. I want to take CRD questions, right? Yes. You can see here. Simple aggregate price index number. Base year price and current year price is given. And 4 commodities are given. What are the commodities here? Rice, wheat, pulses and fish. Their base year price and current year price is given. So simply we add all the base year price. You will get the summation of P0. So 35 plus 30, 65. 65 plus 40, 105. 105 plus 107, that is 212. That is summation of P0. What is summation of P1? 42 plus 35. 42 plus 35 plus 38. Next 120. Yes, that is 235. That is summation of P1. So what is the formula? Summation of P1 by summation of P0 into 100. So 235 divided by 212. So that is going to 110.84. 110.8 is given. That is the B. So what is the value of index number here? 110.8. So what is the meaning of this index number value? 110.8 అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఏం మనకి చూపిస్తుంది ఇండెక్స్ నెంబర్ అంటే? See here, price index number, prices of rice item చూడండి 35 రూపీస్ నుంచి 42. బట్ వీట్ ఐటమ్ వచ్చేసరికి ఓన్లీ 5 రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయింది. పల్సెస్ వచ్చేసరికి తగ్గిపోయాయి, 40 రూపీస్ ఉన్నాయి బేస్ ఇయర్లో, ఇప్పుడు 38 ఉన్నాయి. అలాగే ఫిష్ వచ్చేసరికి 107 నుంచి 120, 13 ఇంక్రీజ్ అయింది. అంటే డిఫరెంట్ కమోడిటీస్ డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి, కొన్ని డిక్రీజ్ అవుతున్నాయి. బట్ ఓవరాల్ గా మనం ఒక సింగిల్ నెంబర్ తో ఆ చేంజ్ అనేది, ఆ రిలేటివ్ చేంజ్ అనేది మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఆ సింగిల్ నెంబరే దిస్ 110.8, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇండెక్స్ నెంబర్. సో డేటాలో ఉన్న ప్రతి అబ్జర్వేషన్ చెప్పకుండా ఒక సింగిల్ నెంబర్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నట్టు, వాట్ ఈస్ దట్ మీనింగ్? దట్ ఈస్ అన్ యావరేజ్ ఓన్లీ. ఆల్రెడీ మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీలో సెంట్రల్ టెండెన్సీ అసలు యావరేజ్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? దట్ a single value which represents the entire data. Similarly, ఇక్కడ ఎంటైర్ చేంజెస్ అన్ని మనం స్టడీ చేయకుండా we expressing the total changes, total relative changes with a single number. That single number is nothing but index number. That index number we can treat as a special type of average. Okay, so this is very important. So index numbers are expressed as a ratio only and always expressed as a percentages. And we can treat index numbers or as a special type of averages. This is the point you should remember. So 110.8 అనేది ఓవరాల్ చేంజ్ అనమాట. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే బేస్ ఇయర్లో 100 రూపీస్ ఉంటే నౌ యూ షుడ్ పే ఫర్ దట్ కమోడిటీ 110.8 పైసా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. నౌ వి సీ వాట్ ఈస్ meant by ప్రైస్ రిలేటివ్. ఓకే, సో ప్రైస్ రిలేటివ్ అంటే ఏంటి? రిలేటివ్ మెథడ్లో మనం ఫస్ట్ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రైస్ రిలేటివ్ అంటే ఏంటి. సో ప్రైస్ రిలేటివ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఓన్లీ.
బట్ వీ స్టడీ ద చేంజెస్ ఓన్లీ ఫర్ సింగిల్ కమోడిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెట్రోల్ తీసుకున్నాము, పెట్రోల్ ప్రైస్ పెరిగింది, నేను ఇండెక్స్ నెంబర్ ఓన్లీ ఫర్ పెట్రోల్ అనే కమోడిటీ ఒకటే తీసుకుంటున్నాను. సో దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రైస్ రిలేటివ్. సో ప్రైస్ రిలేటివ్ is nothing but an index number of a single commodity. So it is also be denoted with P01, but it is standard notation we denoted with capital P. Capital P is equal to small p1 by small p0 into 100. Current year price by base year price into 100. That is we call it as a price relative. Similarly, you can take the quantity relatives also. So that is we denoted with Q1 by Q0 into 100. So base year current year quantities by base year quantities into 100. Okay, so price relatives is nothing but index number, price index number of a single commodity. Quantity relative is nothing but quantity index number of a single commodity. ఒక సింగిల్ కమోడిటీ రైస్ అనేది తీసుకున్నాను. సో 10 years బ్యాక్ 2010లో అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్, రైస్ ప్రొడక్షన్ ఎంత ఉంది ఇండియాలో, ఇప్పుడు 2022లో రైస్ యొక్క ప్రొడక్షన్ ఎంత ఉంది, ఐఎమ్ కంపేరింగ్. సో 2022లో ఉన్న ప్రొడక్షన్ Q1 అనుకుంటాను, 2010లో ఉన్న ప్రొడక్షన్ Q0 అనుకుంటాను. సో ఐ కెన్ గెట్ ద ఇండెక్స్ నెంబర్. దట్ ఈస్ రిలేటివ్. రిలేటివ్లీ we are observing, we are comparing with the base years. Okay, so price relative and quantity relative. For example, you can see, for example, the prices are increased by 25%. What is the index number అని అడిగారు. 25% పెరిగాయి అంటే మనం ఏం చేసుకోవాలి, బేస్ ఇయర్ లో 100 రూపీస్ అని తీసుకోవాలి. నౌ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 25% మీన్స్ దట్ ఈస్ 125 becomes. So what is the index number here? What is the current year? 125. Base year is 100. So into 100. So finally you get the 120. 100 will be cancelled. So 25% increase అయ్యాయి prices to అంటే index number అంతా 125. Okay, so for example, we study few problems given here, very important. You can see in 2015 the price index is 267% with base 2005. Then how much price increment in 2015 with base 2005? సో ఇక్కడ చూడండి 125 అనేది నేనేం చెప్తున్నా, ఇండెక్స్ నెంబర్ అని చెప్తున్నా. అంటే ఎంత పెరిగినట్టు, 25% పెరిగినట్టు. బేస్ ఇయర్ అంతా 100 అనుకుంటే. సో అలాగే ఇక్కడ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది ఇండెక్స్ నెంబర్ అంటే 267% అంటే ఇండెక్స్ నెంబర్ వాల్యూ. ఇండెక్స్ నెంబర్ వాల్యూ 267 అంటే ప్రీవియస్ బేస్ ఇయర్ ఎప్పుడు ఎంత 100. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 167 అయినట్టేగా, అంటే 167% పెరిగినట్టేగా ప్రైజెస్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇవి 267 అయినట్టు. సో 267 by 100 into 100 సరిపోయిందిగా, 267 ఇంక్రిమెంట్ ఇండెక్స్ నెంబర్ వాల్యూ. సో మనకి ఎప్పుడైనా సరే ప్రైస్ ఇండెక్స్ నెంబర్ వాల్యూ 267 ఇచ్చారంటే బేస్ ఇయర్ ఆల్రెడీ 100 రూపీస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎంత పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే కనుక ఈ 100 నుంచి 267 కదా ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎంత పర్సంటేజ్? 167% ఇంక్రీజ్ అయింది. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? 167% ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో ఈ మోడల్స్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. సిమిలర్లీ యూ కెన్ సీ the price index number of agriculture commodities in a given region at a given point is 280. What is the percentage increase in the price? So again 280 minus 100, that is 180. అంతేగా, కరెంట్ ఇయర్ లో ప్రైస్ 180% ఇంక్రీజ్ 180% ఇంక్రీజ్ అయిందంటే 100 280 అయినట్టేగా. 280 by 100 into 100 అంటే ఇండెక్స్ నెంబర్ 280 వస్తుంది. సో 180 అనేది అంటే -100 చేసుకోవాలి. అలాగే 35% డిక్రీజ్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఇట్ ఈస్ డిక్రీజ్డ్ బై 35% అని ఇచ్చారు. అంటే ఎంత? సో ఆల్రెడీ 100 ఉంది, 35% డిక్రీజ్ అయిందంటే 65 అన్నట్టు. సో వాట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ నెంబర్? 65. Similarly, you can see this one. The prices of a commodity in the year 1975 and 1980 were 25 and 30 respectively. Taking 1975 base year, what is the price rate? 1975 బేస్ ఇయర్ గా తీసుకోమన్నారు. అంటే ఇది P0, ఇది P1. అంటే బేస్ కరెంట్ ప్రైస్ రిలేటివ్ ఏమవుతుంది? కరెంట్ ఇయర్ ప్రైస్ బై బేస్ ఇయర్ ప్రైస్ ఇంటూ 100. సో 4 times కాబట్టి యూ విల్ గెట్ ద 120 ఇస్ ద ప్రైస్ రిలేటివ్. సో ఈ విధంగా మనం ప్రైస్ రిలేటివ్స్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, సో మరి ఇప్పుడు మనకి సెకండ్ మెథడ్ ఏంటి? సింపుల్ అగ్రిగేట్ ఇండెక్స్ నెంబర్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ మెథడ్ ఏంటి? సింపుల్ రిలేటివ్ మెథడ్. సో సింపుల్ రిలేటివ్ మెథడ్ లో మన ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక 5 కమోడిటీస్ ఇచ్చారు.
ఈ 5 కమోడిటీస్ యొక్క బేస్ ఇయర్ ప్రైస్, కరెంట్ ఇయర్ ప్రైస్ ఇచ్చారు. నౌ ఐ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద ప్రైస్ రిలేటివ్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కమోడిటీ సెపరేట్లీ. మనం ఫస్ట్ సింపుల్ అగ్రిగేట్ ఇండెక్స్ నెంబర్లో ఏం చేసామంటే కరెంట్ ఇయర్ ప్రైజెస్ అన్ని యాడ్ చేసాము, డివైడెడ్ బై బేస్ ఇయర్ ప్రైజెస్ అని యాడ్ చేసి ఇంటూ 100 తీసాం. ఆ విధంగా ఇండెక్స్ నెంబర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసాం. బట్ రిలేటివ్ మెథడ్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రతి కమోడిటీకి ఇండివిజువల్గా రిలేటివ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, అంటే కరెంట్ ఇయర్ వాల్యూ, ఆ కమోడిటీ యొక్క కరెంట్ ఇయర్ వాల్యూ బై బేస్ ఇయర్ వాల్యూ ఇంటూ 100 వేసుకుంటూ ప్రైస్ రిలేటివ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో మీకు 5 కమోడిటీస్ వచ్చాయి కదా, ఎన్ని ప్రైస్ రిలేటివ్స్ వస్తాయి? 5 ప్రైస్ రిలేటివ్స్ వస్తాయి. ఈ ప్రైస్ రిలేటివ్స్ అన్నిటికీ అర్థమెటిక్ మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సింపుల్ యావరేజ్ ఆఫ్ ప్రైస్ రిలేటివ్ మెథడ్ యూజింగ్ అర్థమెటిక్ మీన్. అదే 5 రిలేటివ్స్ కి జామెట్రిక్ మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు అనుకోండి. జామెట్రిక్ మీన్ అంటే మనం నేర్చుకుంది nth రూట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. అర్థమెటిక్ మీన్ అంటే మనం నేర్చుకుంది సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్. అంటే ఎన్ని కమోడిటీస్ ఇచ్చినా సరే ప్రతి కమోడిటీకి ఇండివిజువల్ గా రిలేటివ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. అలా వచ్చిన రిలేటివ్స్ అన్నింటికి ఏఎం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సింపుల్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ ప్రైస్ రిలేటివ్స్ మెథడ్. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ మెథడ్. సెకండ్ మెథడ్ అంటే ఇక్కడ ఈ మెథడ్. అలా వచ్చిన ప్రైస్ రిలేటివ్స్ అన్నింటికి జామెట్రిక్ మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సింపుల్ రిలేటివ్ మెథడ్ యూజింగ్ జామెట్రిక్. ఓకే, సో దట్ ఇస్ ఇట్. మరి సింపుల్ అగ్రిగేట్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఉండగా మనం సింపుల్ రిలేటివ్ మెథడ్కి వెళ్ళాం. సో ఏ మెథడ్ బెస్ట్ మెథడ్, సింపుల్ అగ్రిగేటా సింపుల్ రిలేటివ్ మెథడ్ అంటే సింపుల్ అగ్రిగేట్ ఇండెక్స్ నెంబర్తో చూస్తే సింపుల్ రిలేటివ్ మెథడ్ అనేది కొంచెం బెటర్ మెథడ్ అని చెప్పాలి. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన దీంట్లో మనకి సింపుల్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, వెయిటెడ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఈ రెండింటిలో మోస్ట్ యాక్యురేట్ ఏది అంటే కనుక వెయిటెడ్ ఇండెక్స్ నెంబర్సే. ఓకే, సో వెయిటెడ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ యాక్యురేట్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్. ఓకే, బట్ సింపుల్ అగ్రిగేట్ ఇండెక్స్ నెంబర్లో ఉన్న మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే కనుక వీఆర్ యాడింగ్ ద కమోడిటీస్ ప్రైజెస్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్, ఇన్ బేస్ ఇయర్. అంటే ఆ కమోడిటీస్ యొక్క యూనిట్స్ మనం ఇక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేయట్లేదు. చూడండి, ఇప్పుడు ఒక 5 కమోడిటీస్ తీసుకున్నాను. 5 కమోడిటీస్ డిఫరెంట్ యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్ లో ఉండొచ్చు కదా. కొన్ని లీటర్స్ లో ఉంటాయి, కొన్ని కేజీస్ లో ఉంటాయి, కొన్ని డజన్స్ లో ఉంటాయి. ఇలా డిఫరెంట్ యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఉండొచ్చు క్వాంటిటీస్. ఐ మీన్ వాటి యొక్క ప్రైజెస్ కాల్కులేట్ చేస్తున్నప్పుడు మరి ఆ యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ మనం కన్సిడర్ చేయకుండా అన్ని యొక్క కమోడిటీస్ యొక్క ప్రైజెస్ మనం యాడ్ చేసేస్తాం. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ సింపుల్ అగ్రిగేట్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ ది యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్. ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్. సో సింపుల్ అగ్రిగేట్ ఇండెక్స్ నెంబర్లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే రిలేటివ్ మెథడ్ లో ఇండివిజువల్లీ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద బేస్ ఇయర్ ప్రైస్, కరెంట్ ఇయర్ ప్రైస్ బై బేస్ ఇయర్ ప్రైస్. సో ఆ కమోడిటీ ఏ యూనిట్ లో ఉన్నా పర్వాలేదు, కరెంట్ ఇయర్ బై బేస్ ఇయర్ రేషియో తీసేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ అనే ఎఫెక్ట్ దీని మీద ఉండదు. కాబట్టి సింపుల్ అగ్రిగేట్ మెథడ్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే సింపుల్ రిలేటివ్ మెథడ్ కొంచెం బెటర్ అని చెప్తాం. సో సింపుల్ రిలేటివ్ మెథడ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఒక మోడల్ తీసుకుందాం. సో ఇక్కడ ఒక సింపుల్ యావరేజ్ ఆఫ్ రిలేటివ్ మెథడ్ యూజింగ్ ఏఎం ఒక మోడల్ ఉంది. ఈ మోడల్ నేను తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు. సో ఐఎమ్ కాపింగ్ దిస్ 8th one. ఎస్, సో ఇక్కడ 5 కమోడిటీస్ ఇచ్చారు, ఏ బి సి డి ఈ. వాటి యొక్క బేస్ ఇయర్ ప్రైజెస్ ఇచ్చారు P0, నథింగ్ బట్. సో దట్ ఈస్ 115, 108, 95, 80 అండ్ 90. అండ్ బేస్ ఇయర్ ప్రైస్ ఇన్ 2012, దాన్ని నేను కరెంట్ ఇయర్ అనుకుంటున్నా. 125, 117, 108, 95, 95. Now you find out the price relatives. Individually you can find out the price relatives now. So P is equal to what is P? P1 by P0 into 100. So for first one, 125 by 115 into 100. What is that value? 125 divided by 115. So that value is 108.69. And the next one is 117 by 108 into 100. So what is that value? 117 divided by 108 into 100, that is nothing but 108.33. So next one is 108 divided by 95 into 100. 108 divided by 95 into 100, that is nothing but 113.69.
68. Next 95 by 80 into 100. So 95 divided by 80 into 100, that is nothing but 118.75. So finally 95 by 90 into 100, last price relative. So 95 divided by 90 into 100, that is nothing but 105.55. Now we see, we add all the price relatives, you will get the summation of P. Okay, so summation of P is nothing but 108.69 S plus 108.33 plus 133.68 plus 118.75 plus 105.55. You got 575, 555. Okay, so you divide with what is the price index number? Summation of P by N. So that is equal to 555 by 5, nothing but 111. That is the answer. 111 is given in the option D. So simple average of price relative method using AM. What is the formula? Summation of P by N, arithmetic mean of price relatives. So GM, by using GM formula, what is that? So that is anti-log of summation of log P by N. Of course, logarithm based మీద క్వశ్చన్స్ మనకి అడగడానికి పెద్దగా స్కోప్ ఏమి లేదు. Okay, so this is about a simple relative method and using AM and GM. Now we go to the weighted index numbers. So weighted index numbers అంటే ఏంటి? So what is meant by weight here? Weightage means, here the weightage is nothing but weights are nothing but relative importance. So already మనం weighted mean లో చెప్పుకున్నాం. The relative importance is different from different commodities. ఒక్కొక్క కమోడిటీతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఒక్కొక్క కమోడిటీ ఒక్కొక్క వెయిటేజ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో ద రిలేటివ్ ఇంపార్టెన్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ కమోడిటీస్. సో రిలేటివ్ ఇంపార్టెన్స్ వెయిట్స్ ని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తూ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. వీ విల్ గెట్ ద మోస్ట్ యాక్యురేట్ వాల్యూ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అనమాట. అంటే రిలేటివ్ మెథడ్ ద్వారా కానీ సింపుల్ అగ్రిగేట్ ఇండెక్స్ నెంబర్ మెథడ్ ద్వారా కానీ మనకి ఇండెక్స్ నెంబర్స్ వస్తాయి. బట్ అది అంత యాక్యురేట్ రిలేటివ్ చేంజెస్ కాదు, యావరేజ్ చేంజెస్ అనేవి అవి యాక్యురేట్ కాదు. సో మనం ప్రైజెస్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ప్రైజ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వెరీ ఇంపార్టెంట్, ప్రైజ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ కనుక కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం క్వాంటిటీస్ ని వెయిట్స్ కింద తీసుకోవాలి. ఓకే, సో అలాగే క్వాంటిటీ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు we should take the weights as prices. సో క్వాంటిటీస్ ని బట్టే కదా ప్రైజెస్ లో వచ్చే చేంజెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి మనకి ప్రైజ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే క్వాంటిటీ ఆఫ్ కన్జంప్షన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రైజ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు క్వాంటిటీస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. సో వెయిటెడ్ అగ్రిగేట్ ఇండెక్స్ మెథడ్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ మెథడ్ వెయిటెడ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ లో మీరు ఈ చార్ట్ అనేది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫ్లో చార్ట్ అనేది అంటే ఏ మెథడ్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం అనేది మనం చూసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ మనకు చూస్తే సింపుల్ అగ్రిగేట్ మెథడ్ అనేది ఇక్కడ ఫస్ట్ మెథడ్, అలాగే సింపుల్ రిలేటివ్ మెథడ్ యూజింగ్ జిఎం అనేది సెకండ్ మెథడ్, జిఎం అనేది థర్డ్ మెథడ్, ఏఎం అనేది సెకండ్ మెథడ్, జిఎం అనేది థర్డ్ మెథడ్, సింపుల్ అగ్రిగేట్ మెథడ్ అనేది ఫోర్త్ మెథడ్. ఇక్కడ ఒక 7 ఇండెక్స్ నెంబర్స్ యాడ్ అవుతాయి, అదర్ వెయిటెడ్ అగ్రిగేట్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ ఇది 7 + 4 11 ఇది 12th నెంబర్ అవుతుంది. వెయిటెడ్ రిలేటివ్ మెథడ్ ఏఎం, వెయిటెడ్ రిలేటివ్ మెథడ్ జిఎం 13 అవుతుంది. టోటల్ గా 13 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 13 మెథడ్స్ లో మనం ఫస్ట్ 3 మెథడ్స్ నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ మెథడ్ వచ్చేసరికి వెయిటెడ్ అగ్రిగేటివ్ మెథడ్. సో వెయిటెడ్ అగ్రిగేటివ్ మెథడ్ లో మనం ఇక్కడ ఇచ్చే ఫార్ములా ఏంటి అంటే కనుక దట్ ఈస్ సింపుల్, నథింగ్ బట్ సింపుల్ అగ్రిగేటివ్ మెథడ్ ఫార్ములా ఏంటి? సమ్మేషన్ ఆఫ్ P1 బై సమ్మేషన్ ఆఫ్ P0 ఇంటూ 100, ఇదే కదా. దీనికి మనం ఇప్పుడు వెయిట్స్ అనేవి అసైన్ చేస్తున్నాం డబుల్. సో సమ్మేషన్ ఆఫ్ P1 W బై సమ్మేషన్ ఆఫ్ P0 W ఇస్ ద వెయిటెడ్ అగ్రిగేట్ ఇండెక్స్ నెంబర్. సో మనకి ప్రైజెస్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రైజెస్ బేస్ ఇయర్ ప్రైజెస్ ఇచ్చి వాటి కరస్పాండింగ్ వెయిట్స్ కూడా ఇచ్చినప్పుడు సో P1 కరెంట్ ఇయర్ ప్రైస్ ఇంటూ వెయిట్స్ మల్టిప్లై చేస్తాం, అలాగే P0 ఇంటూ W కరెంట్ ఇయర్ బేస్ ఇయర్ ప్రైస్ ఇంటూ వెయిట్స్ మల్టిప్లై చేస్తాం. వీ విల్ గెట్ ద సమ్మేషన్స్. సో దట్ ఈస్ P01. ఇక్కడ మనం మెయిన్ గా ఫోకస్ చేయాల్సిన ఏరియా ఏంటంటే అదర్ వెయిటెడ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్, అదర్ వెయిటెడ్ అగ్రిగేట్ ఇండెక్స్.
సో ఇండెక్స్ నెంబర్ చాప్టర్స్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దీనికి ఇవ్వండి మీరు, అదర్ వెయిటెడ్ అగ్రిగేట్ ఇండెక్స్ కి. ఓకే, అవి ఏంటి అంటే కనుక టోటల్ గా మనకి ఇక్కడ 7 అదర్ వెయిటెడ్ అగ్రిగేట్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ వస్తాయి టోటల్ గా. సో ఈ ఫార్ములాలో P01 ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఆఫ్ P1W బై సమ్మేషన్ ఆఫ్ P0W ఇంటూ 100 అనే ఫార్ములా వెయిటెడ్ అగ్రిగేట్ ఇండెక్స్. ఇక్కడ వెయిట్ అనేది ఏం తీసుకోవాలి అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనమాట. సో దీనికి డిఫరెంట్ ఎకనామిస్ట్ కానీ స్టాటిస్టిషియన్స్ మ్యాథమెటిషియన్స్ డిఫరెంట్ ప్రపోజల్స్ ఇచ్చారు. ఆ ప్రపోజల్స్ బట్టి మనం ఇండెక్స్ నెంబర్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంటాం. సో ద ఫస్ట్ ప్రపోజల్ వాజ్ గివెన్ బై లాస్ట్ పియర్స్ ఇండెక్స్. సో లాస్ట్ పియర్స్ ప్రపోజల్ ఏంటంటే, సో జనరల్ గా మనం ఇక్కడ ప్రైజెస్ ఇండెక్స్ నెంబర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వెయిట్స్ ఏమవ్వాలి, క్వాంటిటీస్ అవ్వాలి. ఈ క్వాంటిటీస్ ఏ క్వాంటిటీస్ తీసుకోవాలి, బేస్ ఇయర్ క్వాంటిటీస్ తీసుకోవాలా లేకపోతే కరెంట్ ఇయర్ క్వాంటిటీస్ తీసుకోవాలా అనేది ఇక్కడ ప్రాబ్లం. సో లాస్ట్ ఇయర్స్ యొక్క ప్రపోజల్ ఏంటంటే, ద బెటర్ వి టేక్ ద బేస్ ఇయర్ క్వాంటిటీస్ ఓన్లీ, W ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q0. ఎందుకు అంటే జనరల్ గా మనకి ప్రైజెస్ లో కానీ క్వాంటిటీస్ లో కానీ వచ్చే చేంజెస్ కి ఒక 3 హిడెన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఏంటో హిడెన్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే మన యొక్క కల్చర్ కానీ, మన యొక్క హ్యాబిట్స్ కానీ, మన యొక్క సోషల్ కస్టమ్స్ కానీ, ఇవే మెయిన్ గా ప్రైజెస్ లో వచ్చే చేంజెస్. సో మన యొక్క కల్చర్ మారేది కొలితే మన యొక్క క్వాంటిటీస్ ప్రయారిటీస్ మారుతూ ఉంటాయి. మన యొక్క హ్యాబిటేట్స్, ఇప్పుడు చూడండి మొబైల్ ఫోన్, ఇది వరకు మనం మొబైల్ ఫోన్ కి ఎడిట్ కాలేదు, ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ కి ఎడిట్ అయ్యి సో డిజిటల్ పేమెంట్స్ అలవాటు చేసుకుంటున్నాం. సో వీటిని బట్టి కదా మనకి ఇప్పుడు క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్స్ వస్తున్నాయి. మొబైల్ ప్రైజెస్, మొబైల్స్ యొక్క కన్జంప్షన్ అనేది ఇదివరకు అంత లేవు. మొబైల్ క్వాంటిటీస్ ఇప్పుడు ప్రతి వాళ్ళు మొబైల్ యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఈ కల్చర్స్ అండ్ హ్యాబిట్ అండ్ కస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ ద 3 హిడెన్ ఫ్యాక్టర్స్. సో లాస్ట్ ఇయర్ యొక్క ప్రపోజల్ ఏంటంటే, జనరల్ గా హ్యూమన్స్ హ్యాబిట్స్ ప్రకారం బేస్ ఇయర్ క్వాంటిటీస్ ప్రెసెంట్ కరెంట్ ఇయర్ లో కూడా కన్జ్యూమ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటారు, బట్ ప్రైజెస్ లో మాత్రం చేంజెస్ వస్తుంటాయి అని చెప్తారు. సో లాస్ట్ ఇయర్స్ ఇండెక్స్ నెంబర్ మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే, యూ షుడ్ రిమెంబర్ యాజ్ లాస్ట్ ఇయర్స్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బేస్ ఇయర్ ఇండెక్స్ నెంబర్. That is nothing but base year index number. So last year's index number we denoted with P01L, or simply we denoted with L only. So L is equal to summation of P1 by summation of P0 రాయండి. ఇప్పుడు W ఏం ప్రపోజల్ చేస్తాడు, Q0. సో summation of P1 Q0 by summation of P0 Q0 into 100. ఓకే, సో నేను జనరల్ గా ఇక్కడ ప్రైస్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ బేస్ కరెంట్ ఇయర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బేస్ ఇయర్ ఎక్కువగా ప్రయారిటీ ఉంటుంది. సో అవే కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. సో దాని నుంచి మీరు బేస్ ఇయర్ టు కరెంట్ ఇయర్ ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, అలాగే క్వాంటిటీ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అనేది మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రపోజల్ గివెన్ బై ప్యాచెస్ ఇండెక్స్. సో ప్యాచెస్ ఇండెక్స్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి అంటే కనుక, ఈయన W ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ ఇయర్ క్వాంటిటీస్ తీసుకోమన్నాడు. సో ప్యాచెస్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఫార్ములా ఎలా వస్తుంది, P ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఆఫ్ P1 బై summation of P0, W place లో just you write down Q1 into 100. అంటే తినే యొక్క ఒపీనియన్ ఏంటంటే బేస్ ఇయర్ క్వాంటిటీస్ ఇప్పుడు ఉండవు, కరెంట్ ఇయర్ క్వాంటిటీస్ చేంజ్ అవుతుంటాయి అని చెప్పి తినే యొక్క ప్రపోజల్. అంటే ఒకరు బేస్ ఇయర్ క్వాంటిటీస్ తీసుకోమన్నారు వెయిట్స్ కింద, ఇంకొకరు కరెంట్ ఇయర్ క్వాంటిటీస్ తీసుకోమన్నారు. ఓకే, సో బేస్ ఇయర్ ఇండెక్స్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్స్ ఇండెక్స్, కరెంట్ ఇయర్ ఇండెక్స్ అంటే ప్యాచెస్ ఇండెక్స్. సో వీళ్ళిద్దరే ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ డార్బిస్-బోలే ఇండెక్స్ నెంబర్. సో డార్బిస్-బోలే ఇండెక్స్ నెంబర్ ఈజ్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ ప్యాచెస్ నెంబర్. సో డార్బిస్-బోలే ఇండెక్స్ నెంబర్ ఎలా వస్తుంది, లాస్ట్ ఇయర్స్ ఇండెక్స్ నెంబర్ కి ప్యాచెస్ ఇండెక్స్ నెంబర్ కి అర్థమెటిక్ మీన్ తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద ప్రపోజల్ గివెన్ బై డార్బిస్-బోలే. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈస్ Fisher index number. Fisher's index number is the geometric mean of last year and patches index. So Fisher index number P01F, or simply F, is nothing but what is the geometric mean, root over L into P. Fisher's index number is also called as ideal index number. దీన్ని మనం ఐడియల్ ఇండెక్స్ నెంబర్ అంటే. The first reason is he used the geometric mean. Geometric mean is the best average in the construction of index numbers అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో లాస్ట్ ఇయర్స్ ఇండెక్స్ నెంబర్ కి ప్యాచెస్ ఇండెక్స్ నెంబర్ కి జామెట్రిక్ మీన్ తీసుకోమని చెప్పాడు.
సో లాస్ట్ ఇయర్ ఏమో బేస్ ఇయర్ క్వాంటిటీస్ తీసుకోమన్నాడు, ప్యాచెస్ కరెంట్ ఇయర్ క్వాంటిటీస్, డార్బిస్ బాల్ వచ్చేసరికి లాస్ట్ ఇయర్స్ కి ప్యాచెస్ కి అర్థమెటిక్ మీన్, ఫిషర్ వచ్చేసరికి లాస్ట్ ఇయర్స్ కి ప్యాచెస్ కి వచ్చేసరికి జామెట్రిక్ మీన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ మార్షల్ ఎడ్జ్వర్త్ ఇండెక్స్ నెంబర్. సో మార్షల్ ఎడ్జ్వర్త్ ఇండెక్స్ నెంబర్ యొక్క ప్రపోజల్ ఏంటంటే, మార్షల్ ఎడ్జ్వర్త్ యొక్క ప్రపోజల్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ద అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ ప్యాచెస్ డైరెక్ట్లీ, బెటర్ వి టేక్ దట్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ ఓన్లీ. క్వాంటిటీస్ దగ్గరే కదా కాంట్రడిక్షన్ వచ్చింది. బేస్ ఇయర్ క్వాంటిటీస్ అని లాస్ట్ ఇయర్, కరెంట్ ఇయర్ క్వాంటిటీస్ అని ప్యాచెస్. ఈ క్వాంటిటీస్ దగ్గర మాత్రమే మనకి కాంట్రడిక్షన్ వచ్చింది కాబట్టి W is equal to you take the average of quantities only, arithmetic mean of quantities. ఏ quantities? Base year quantities and current year quantities. So last years used the weights as the arithmetic mean of base year and current year quantities. So according to him, what is the formula now? Summation of P1 by summation of P0. Okay, so the formula will get Q0 plus Q1 by 2. Just instead of weights, you take this one into 100. Now 2 and 2 will be cancelled. What is the formula? Summation of P1 Q0 plus Q1 by summation of P0 Q0 plus Q1 into 100. Okay, so we can simplify. You can write one more formula, that is you multiply with the summation of P1, summation of P1 Q0 by summation of P1 Q1 by summation of P0 Q0 plus summation of P0 Q1. You can write Marshall Edgeworth formula like this. These three are the Marshall Edgeworth formula. So what is the proposal by Marshall Edgeworth? We have to take the arithmetic mean of base year quantities and geometric current year quantities. The next one is sixth one is Wahl's index number. So according to him, what is his proposal is, better we take the weights of geometric mean of the quantities, geometric mean of base year and current year quantities, that is square root of Q0 into Q1. Now the formula is W is equal to summation of P1 by summation of P0. Now you take W as root Q0 Q1, root Q0 Q1 into 100. That is the Wahl's formula. It is also called a geometric cross weighted formula. Wahl's index number formula also called as geometric cross weighted formula. This is okay. And the last year's index number called as base year index, patches index number called as current year index, Darby's ball is the arithmetic mean of last year and patches, Fisher index number is geometric mean of last year and patches, it is also called as ideal index number, and Marshall Edgeworth index number is the arithmetic mean of the weights as arithmetic mean of base year quantities and current year quantities, and Wahl's index number is called as geometric cross weighted formula, the weights as geometric mean of base year quantities and current year quantities. And the last proposal, that is given by Kelly. So how we will get the Kelly's index number? So it is also called as fixed weight aggregate index number. So what is his proposal is, instead of taking the base year or current year, better we take any 1 year between the base year and current year, and sometimes we can take average of more than 1 year also. Okay, so his proposal is W is equal to Q only. At the time of construction of index number, for what purpose you are constructing the index number, for what type of commodities you are considering while the constructing the index number, you decide the quantities. అది బేస్ ఇయర్ అని అవ్వచ్చు, కరెంట్ ఇయర్ అని అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా ఒక ఇయర్ మధ్యలో ఒక ఇయర్ అవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ డిపెండ్ అపాన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీస్. కొన్ని కమ్యూనిటీస్ యొక్క ఎఫెక్ట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కదా. సో దట్ ఈస్ ద ప్రపోజల్ గివెన్ బై Kelly's. So Kelly's way, he has used the weights as fixed quantities. That's why it is called as a fixed weight aggregate index number. So according to him, Kelly's formula is summation of P1 Q by summation of P0 Q into 100. So these 5 are very, very important. These 7 are, other weighted aggregate index numbers. So for our examination point of view, you should revise the index numbers. The first concept you should revise that is the other weighted aggregate index number. The second concept is test of adequacy. Next concept we will discuss, test of adequacy.
ఓకే, సో ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఎవరైనా సరే ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి అని నన్ను అడిగితే కనుక నేను ఎక్కువగా సజెస్ట్ చేసేది ఈ కాన్సెప్ట్ చూసుకుని వెళ్ళండి. అండ్ ఇవి ఒక డేటా ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఒక ప్రైజెస్ క్వాంటిటీస్ ఇచ్చినప్పుడు కొన్ని కమోడిటీస్ ఇచ్చి ఈ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అన్ని ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అనేది కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో నౌ వి సీ ద one problem, how to construct these other weighted aggregate index number for the given data. సో దీనికి సంబంధించిన ఒక మోడల్ మనం డేటా తీసుకుని సో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అనేవి ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ప్రాబ్లం 13 to 18 ప్రాబ్లం. ఒక డేటా ఇచ్చారు, 4 ఐటమ్స్ ఇచ్చారు, ఏబిసిడి 4 ఐటమ్స్ ఇచ్చారు. సో వాటి యొక్క బేస్ ఇయర్ యొక్క క్వాంటిటీస్ ప్రైజెస్ ఇచ్చారు, అలాగే కరెంట్ ఇయర్ యొక్క క్వాంటిటీ ప్రైస్ ఇచ్చారు. మనల్ని లాస్ట్ ఇయర్స్ ఇండెక్స్ నెంబర్, ప్యాచెస్ ఇండెక్స్ నెంబర్, బౌలిస్ ఇండెక్స్ నెంబర్, ఫిషర్ ఇండెక్స్ నెంబర్, మార్షల్ వాల్స్ మొత్తం కంప్లీటెడ్ గా అన్ని టైప్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఎక్సెప్ట్ కెల్లీస్ ఇండెక్స్ నెంబర్. ఓకే, సో ఇది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది మనం చూడాలి. ఎందుకంటే మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో ఒక్కొక్కసారి ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు. సో ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఐ మీన్ ఇలా రా డేటా ఇచ్చి మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పి అడుగుతున్నారు. ఎస్, సో ఇక్కడ నేను డేటా కాపీ చేసుకున్నాను. ఓకే, సో లెట్ ఇట్ బి బేస్ ఇయర్ ప్రైస్ అండ్ కరెంట్ బేస్. సో ఇక్కడ మనకి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక బేస్ ఇయర్ క్వాంటిటీస్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ వీ కెన్ డినోటెడ్ యాజ్ క్యూ నాట్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ పీ నాట్, అండ్ కరెంట్ ఇయర్ క్వాంటిటీ is Q1 and base year price is P1. So now for finding the last year's index number and patches index number, first మనం basic గా last year's and patches index number find out చేస్తే we can get the 5 index numbers. అంటే last year's index numbers, patches index number వస్తుంది, డార్బిస్ బౌలీ index number, ఫిషర్ index number వస్తుంది, మార్షల్ ఎడ్జ్వర్త్ index number కూడా find out చేయొచ్చు. సో ఒకసారి మీరు లాస్ట్ ఇయర్స్ ఇండెక్స్ నెంబర్ కనుక చూసుకుంటే మనకు కావాల్సిన వాల్యూస్ ఏంటి అని చూస్తే ఫస్ట్ కావాల్సిన సమ్మేషన్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ P1 Q0 కావాలి. సో నెక్స్ట్ కావాల్సిన సమ్ము P0 Q0 కావాలి, అలాగే P1 Q1 కావాలి, P0 Q1 కూడా కావాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ P1 Q0 అంటే ఏంటో ఒకసారి చూస్తే P1, సో P1 ఇక్కడ కరెంట్ ఇయర్ ప్రైస్ అండ్ Q0 దిస్ వన్ క్వాంటిటీ. సో ఈ రెండు మల్టిప్లై చేద్దాం. సో 12 into 12 144, సో 5 into 15 75, సో 24 into 9 that is going to 216, so 5 into 14 that is 70. That is the P1 Q0. Now P0 Q0. Okay, so P0 and Q0 12 into 10 120 అంటే current year base year price into base year quantity. 7 into 15 75, sorry 105. So 24 into 5, so that is 120. 5 into 16 is 80. Okay, that is about P0 Q0. Similarly, you can find out P1 and Q1. 15 into 12, 15 into 12 is 180, 20 into 5 is 100, 20 into 9 is 180 again, 5 into 14 is 70. Now P0 and Q1, P0 and Q1, 10 into 15 150, so 7 into 20 140, 5 into 20 is 100, 16 into 5 is 80. Now you find out these summation values. You find out these summations. Okay, so I am adding all these values. 144 plus 75 plus 216 plus 70, so that is going to 505. Okay, so I got to 505. Next 120 plus 105 plus 200 directly, so that is 305. So I think it is wrong, 1 minute. So 120 plus 105 plus 200, so that is 425. Next 180 180 360, 360 plus 100 460 plus 70 530. Similarly 180 plus 140, that is 320, 320 plus 150, that is 470. 320 plus 150 470. Yes. Now you find out the last year's index number, that is L is equal to summation of P1 Q0 by summation of P0 Q0 into 100. So that is nothing but 505 divided by 425 into 100. So what is that value? 505 divided by 425. So that is going to 118.82.
Okay, now we see the answers now. 118.82. Yes, that is given in option B. That is the last year's index number. Similarly, we can determine patches index number also. That is P is equal to summation of P1 Q1 by summation of P0 Q1 into 100. That is E2 summations. So that is 530 divided by 470 into 100. So what is that value? 530 divided by 470. So that is going to 112.76. 112.76. So that is given in option A. Now Bowley's index number. So how you will get the Bowley's index number now? Bowley's index number is equal to Darby's Bowley equal to arithmetic mean of last year's and patches index number. So 118.82 plus 112.76 by 2. Okay, so I am taking the arithmetic mean 118.82 plus 112.76. Okay, so divided by 2, so you will get 115.79. Similarly, you can find out the Fisher index number once you get the last period and patches root of L into P. So root of 118.82 into 112.76. So again, I am taking the multiplication of 118.82 into 112.76. So root, that is 115.75. Now you can see the answers now, right? So Bowley's index number, that is 115.79. So we got in option A, and Darby's Bowley's index number 115.75. That is option C. Similarly, you can find out the Marshall-Edgeworth index number. ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక డేటా ఇచ్చి అందులో ఒక 2-3 ఇండెక్స్ నెంబర్స్ మిమ్మల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయమని అడిగారు ఎగ్జామినేషన్ లో. ఒకసారి అడిగింది ఆల్రెడీ December 21 అటెంప్ట్ లో. సో ఒకే డేటా ఇచ్చి మనకి 3 టైప్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్, ప్యాచెస్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు, ఫిషర్స్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు, అలాగే Marshall-Edgeworth కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. ఇలా Marshall-Edgeworth కనుక సెపరేట్ గా ఇస్తే కనుక బెటర్ యూ టేక్ Q0 ప్లస్ Q1 ఫస్ట్. Q0 ప్లస్ Q1 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. దాన్ని యూ మల్టిప్లై విత్ P1 అండ్ యూ మల్టిప్లై విత్ P0. దట్ ఈస్ ద 2 స్టెప్స్ ఓన్లీ. బట్ ఇలా లాస్ట్ ఇయర్స్ కానీ లేకపోతే ఫిషర్ ఇండెక్స్ నెంబర్ తో కానీ లేకపోతే ఏదైనా ప్యాచెస్ ఇండెక్స్ నెంబర్ తో పాటు కలిపి Marshall-Edgeworth కనుక ఇస్తే యూ కెన్ యూజ్ దీస్ 4 సమ్మేషన్స్. మళ్ళీ దీనికి సెపరేట్ గా మీరు ప్రాబ్లం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో Marshall-Edgeworth ఇండెక్స్ నెంబర్ ఒకసారి మనం ఫార్ములా కనుక తీసుకుంటే సమ్మేషన్ ఆఫ్ P1 Q0 plus summation of P1 Q1 by summation of P0 Q0 plus summation of P0 Q1 into 100. ఈ 4 సమ్మేషన్స్ మనకు ఉన్నాయిగా. సమ్మేషన్ ఆఫ్ P1 Q0 ఎంత వచ్చింది మనకి? 505. సో 505 ప్లస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ P1 Q1 అంటే థర్డ్ వన్ 530 బై అండ్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ P0 Q0 దట్ ఈస్ 425 ప్లస్ 470. ఈ 4 సమ్మేషన్స్ మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. Okay, so I will get the values here. So 505 plus 530, that is going to 1035, and it is 895 into 100. So divided by 895, so that is going to 115.64. 115.64 is the Marshall-Edgeworth index number. Okay, that is given in option B. Similarly, you can find out the Walsh index number also. For Walsh index number, you should find out root Q0 into Q1 first. So root Q0 into Q1 value find out చేసిన తర్వాత దాన్ని P1 తో మల్టిప్లై చేయాలి, అలాగే నెక్స్ట్ P0 తో కూడా మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద Walsh index number and Kelly's. So the most important are last year's and patches and Fisher's index number only. So this is the way of constructing the index numbers, the main index numbers. Now we have to discuss other type of problems. Here you can see this one, last year's index number, you can see the 90th one. Last year's index number is given, that is 250, and patches index number is given as 160. What is the Fisher's index number? So F is equal to, we know that root over L into P, last year's into patches number. So that is equal to root over 250 into 160, right? That is, you will get the 200. 200 is the Fisher's index number. Similarly, you can find out this one, the patches and Fisher index number is 169 and 156. What is the last year's index number? ఇలా కూడా అంటే ఈ 3 రిలేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, డార్బీస్ బౌలిక్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయి లాస్ట్ ఇయర్స్ అండ్ ప్యాచెస్,
ఫిషర్స్ కి మనకి రిలేషన్ ఉంది లాస్ట్ పేర్స్ అండ్ ప్యాచెస్. సో ఇలా ఈ 3 ఇండెక్స్ నెంబర్స్ లో ఒక 2 ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఇచ్చి అదర్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుంటారు. సో ప్యాచెస్ ఇండెక్స్ నెంబర్ 169 and Fisher index number is 156. That is given, and it is asking last year's index number. So we know that Fisher index number is 156 means root last year's into patches is 156. So you can take last year's index number into patches index number is 169, that equal to 156, squaring on both sides. So L into 169 equal to 156 into 156. So what is L? Last year's index 156 into 156 by 169. Okay, so you can multiply 156 into 156 divided by 169, so that is going to 140, or you can simplify 30, you can cancel 13 also. Okay, so e type of questions చాలా important మనకి. Okay, last year's and patches method. Similarly, you can see the 22 problem. Patches index number is 150, Darby's ball index number is 145. Then what is the Fisher ideal index number? Now patches index number is given, Darby's ball is given. Patches index number is 150, Darby's ball value is given as 145. It is asking Fisher index number. Fisher index number కావాలంటే లాస్ట్ పేర్ అండ్ ప్యాచెస్ రెండు కావాలిగా, బట్ ఇక్కడ ప్యాచెస్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఒకటే ఉంది. మరి లాస్ట్ పేర్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఎలా వస్తుంది? వీ కెన్ యూజ్ ద డార్బీస్ బౌలీ ఇండెక్స్ నెంబర్. సో డార్బీస్ బౌలీ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 145. సో ఎల్ ప్లస్ పి బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 140. సో ఎల్ ప్లస్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 290. వాట్ ఈజ్ పి? 150. సో ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, that is 140. Last year's index number value is now 140 now. Now it is asking Fisher index numbers, that is root over L into P. So that equal to root over L is 140 we got, and it is 150. So that is going to 145.91 something. So I will calculate 140 into 150 and root. Yes, 144.91, not 145, 144.91. That is the required Fisher's index number. So that is given in the option, that is option D. సో ఈ పర్టికులర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా చేస్తాము లాస్ట్ ఇయర్స్ నుంచి అట్లీస్ట్ మార్షల్ ఎడ్జ్ వరకు కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా చేస్తాము నేర్చుకోవాలి. అలాగే ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఖచ్చితంగా చూడాలి ఇండెక్స్ నెంబర్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వీ హావ్ టు గో టు నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్, దట్ ఈస్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఆఫ్ రిలేటివ్స్ మెథడ్. సో వెయిటెడ్ అగ్రిగేట్ ఇండెక్స్ నెంబర్ చూసాం, అదర్ వెయిటెడ్ అగ్రిగేట్ ఇండెక్స్ నెంబర్ చూసాం. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఆఫ్ రిలేటివ్స్ మెథడ్. సో వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఆఫ్ రిలేటివ్ లో అగైన్ ఏఎం ఉంది అండ్ జిఎం ఉంది కదా. సో ద వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఆఫ్ రిలేటివ్స్ మెథడ్ యూజింగ్ ఏఎం, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as a general index, okay, or group index also. So that is equal to, the formula is summation of P into W by summation of W. Okay, so weight or the quantities generally. So here P is nothing but the price relatives of each commodity. Similarly, by using geometric mean, weighted average of price relatives using geometric mean, that is nothing but P01 is equal to anti-log of summation of W log P by summation of W, where P is nothing but again P1 by P0 into 100. Now we calculate how to calculate weighted average of relative method, one problem. So here one problem is given, that is we call it as a general index also. Okay, so let me copy this one. So how to calculate weighted average of relative method? Yes, now you can see this one. So I am taking the 5 commodities here, 5 commodities A, B, C, D, E, F, and the group index is given, that is nothing but P. Index is nothing but P, because individual index number, individual commodity యొక్క index number అంటే that is nothing but relative only. So 120, 132, 98, 115, 108 and 95. Now what are the weights are given? Weights are given as 6, 3, 4, 2, 1, 4. Now you find out the PW. So no need to calculate here P01. I mean P1 by P0. Directly P value is given. So 120 into 60, sorry 6, 720, and this one is 396, and 4 into 98. 4 into 98 is nothing but 392. So 2 into 115, 230, 108 into 1, 108, 95 into 4, 95 into 4 is nothing but 380.
Now you add the summation of PW. Okay, so 720 plus 396 plus 392 plus 230 plus 108 plus 380. Yes, I got 2226, 2226. And the W value is summation of W value is 6 plus 3, 9 plus 4, 13 plus 2, 15, 15 plus 5, 20. Okay, so what is the P01? Summation of PW by summation of W. So that is nothing but 2226 divided by 20. So that is nothing but 11,111.3. So that is given in option A. ఒకవేళ P వాల్యూ కనుక ఇవ్వకలేదు, కరెంట్ ఇయర్ ప్రైస్ బేస్ ఇయర్ ప్రైస్ ఇచ్చారు, అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ వి ఫైండ్ ద ప్రైస్ రిలేటివ్స్. సేమ్ యాజ్ సింపుల్ రిలేటివ్ మెథడ్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రైస్ రిలేటివ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి సింపుల్ అర్థమెటిక్ మీన్ అప్లై చేస్తాం. మరి వెయిటెడ్ ప్రైస్ రిలేటివ్ మెథడ్ లో ఏం చేస్తున్నాం? ఇక్కడ కూడా ప్రైస్ రిలేటివ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, వెయిటెడ్ మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, వెయిటెడ్ అర్థమెటిక్ మీన్. అలాగే జామెట్రిక్ మీన్ కేసులో వెయిటెడ్ జామెట్రిక్ మీన్ అప్లై చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద టైప్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్. సో టోటలీ 13 టైప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ మనం ఆల్రెడీ ఒక క్విక్ రివిజన్ లాగా చూసాం. అందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసరికి మాత్రం లాస్ట్ ఇయర్స్ టు ఎలిస్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్. ఓకే, నౌ సో వీ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ ద క్వాంటిటీ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఆల్సో. ప్రైస్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఎలా అయితే మనం యూస్ చేస్తామో క్వాంటిటీ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను జస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్స్ అండ్ ప్యాచెస్ నెంబర్స్ కి క్వాంటిటీ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అనేది చూద్దాం. సో లాస్ట్ ఇయర్స్ ఇండెక్స్ నెంబర్ అయితే కనుక వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్ ఇండెక్స్ నెంబర్ P1 Q0 by summation of P1 Q0, sorry, P0 Q0, that into 100. That is the last year's index number, price index number. Now similarly, patches index number is summation of P1 Q1 by summation of P0 Q1 into 100. These are the P01. How to calculate, how to construct a quantity index number for last year's method. Okay, so now you take the quantities now, summation of Q1 by summation of Q0 instead of summation of P1 by summation of P0. Now last years used base years only. So ఇక్కడ మీరు క్వాంటిటీ ఇండెక్స్ నెంబర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వెయిట్స్ ఏమవుతాయి? ప్రైజెస్ అవుతాయి. ఆ ప్రైజెస్ కూడా లాస్ట్ ఇయర్స్ మెథడ్ లో బేస్ ఇయర్ ప్రైజెస్ అవుతాయి. సో జస్ట్ యూ యాడ్ P0. దిస్ ఇస్ ద క్వాంటిటీ ఇండెక్స్ నెంబర్ బై లాస్ట్ ఇయర్స్ మెథడ్. Similarly, quantity index number by patches method, again summation of Q1 by summation of Q0. Okay, now you take the current year price into 100. Okay, so this is the way constructing the quantity index number. Once you get the last years and patches, you can get the Darvish-Bowley index number and Fisher quantity index numbers, and Marshall-Edgeworth index number also you can determine by using these 4 summations. ఓకే, సో క్వాంటిటీ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అండ్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ తర్వాత మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్, దట్ ఈస్ వాల్యూ ఇండెక్స్. సో వాల్యూ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఈస్ వెరీ సింపుల్, దట్ ఈస్ వి డినోటెడ్ విత్ V01, దట్ ఈస్ summation of P1 Q1 by summation of P0 Q0 into 100. So what is meant by value? Value of a commodity is nothing but price into quantity. Value of a commodity is nothing but price into quantity, that is the value. So in current year, what is the value? P1 into Q1. Base year, what is the value? P0 into Q0. So we add all the values of all the commodities in current year by all the values of all the commodities in base year, that is summation of P1 Q1 by summation of P0 Q0 into 100. So simply we can write this one as V1 by V0 also, where V1 is value in the current year, that is summation of P1 Q1. V0 is value in the base year, that is summation of P0 Q0. So nothing but it is also called as a value ratio. V1 by V0 is nothing but it is called as a value ratio. So this is about value index number. Now we are going to discuss very important concept in index numbers, that is test of adequacy. Very important. Test of adequacy. So what is meant by test of adequacy? We can call it as a test of consistency also. So we have a different methods for constructing the index numbers. Okay, like last year's to Kelly's index numbers and simple aggregate and simple average of relatives, weighted average of relatives, weighted aggregate methods. We have 13 type of methods, right? 13 methods. So to construct the index numbers. So
among all these methods, which one is the ideal index number? So which one is the most consistent? That is we have to test. That is nothing but test of internal consistency or test of adequacy. So there are four tests of adequacy. So the first one is unit test. The first one is unit test. That is we call it as UT simply. So what is meant by unit test means if an index number is independent of units. If an index number is independent of units of measurement on which the some prices or quantities will be quoted. సో ఏవైతే ప్రైజెస్ క్వాంటిటీస్ మనం ఏ యూనిట్స్ లో మనం మెజర్ చేస్తామో ఆ యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ మీద అవి డిపెండెంట్ అయి ఉండకూడదు ఆ ఇండెక్స్ నెంబర్. దెన్ వీ కెన్ సే దట్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఈస్ సెట్ టు బి satisfying the unit test. So remember, except simple aggregate index number, all index numbers satisfies the simple unit test. You should remember this, very important. సో యూనిట్ టెస్ట్ ఏ ఇండెక్స్ నెంబర్ సాటిస్ఫై చేస్తానో చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. జస్ట్ సింపుల్ అగ్రిగేట్ తప్ప రిమైనింగ్ అన్ని కూడా సాటిస్ఫై చేస్తాయి. మీకు ఆల్రెడీ సింపుల్ అగ్రిగేట్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ లో చెప్పాను యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుందని చెప్పి. ఓకే, అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ టైమ్ రివర్సల్ టెస్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ టైమ్ రివర్సల్ టెస్ట్? వెన్ అన్ ఇండెక్స్ నెంబర్ is satisfied the time reversal test, simply we call it as it is TRT. When it is an index number is said to be satisfying the time reversal test, we have a one condition, that is P01 into P10 is equal to 1. P01 means current year with respect to base year. P10 means base year with respect to current year. That means the time is reversible. That is why it is called as a time reversal test. Okay, so what are the conditions? P01 into P10 is equal to 1. So remember last year's index number and Patch's index number and Darvish-Bowley index number. Okay, and fourth one, simple arithmetic mean of price relatives. Similarly, weighted arithmetic mean of price relatives. These 5 does not satisfy the time reversal test. Fisher's index number satisfies the time reversal test. Okay, so I am taking here P01 F into P10 F. Fisher's index number P01 తీసుకుంటున్నా. That is nothing but root L into P, right? What is last year's summation of P1 Q0 by summation of P0 Q0? And what is Patch's index number? Summation of P1 Q1 by summation of P0 Q0. Right? That is P0 Q1. That is last year's into Patches. That is nothing but P01 F. Now what is P10? So just you interchange 1 and 0, you will get the P10. So that is summation of P0 Q1 by summation of P1 Q1 into summation of P0 Q0 by summation of P1 Q0. This is root A into root B, like that. That is root AB only. So we can take the common square here. Now you can cancel summation of P0 Q0, summation of P0 Q0, P1 Q1 and P1 Q1, P0 Q1, P0 Q1, summation of P1 Q1, summation of P1 Q0. So finally you get the root 1, that is equal to 1. So Fisher's index number satisfies the time reversal test. In this way we can check for other index numbers also, whether they are satisfying the unit time reversal test or not. Okay, remember last year's index number, Patch's index number, Darvish-Bowley index number, simple arithmetic mean of price relative using AM. Similarly, weighted arithmetic mean of price relative, these 5 index numbers does not satisfy. That means AM is not suitable for time reversibility. That is the important point you should remember. AM is not suitable for time reversibility. Only GM is suitable, because GM relevant ఇవన్నీ ఇక్కడ లేవు చూడండి, సాటిస్ఫై చెయ్యనివి ఇవన్నీ. These are the index numbers which are not satisfied. ఇక్కడ geometric mean లేదుగా. What is that meaning? Geometric mean is suitable for time reversibility, but arithmetic mean cannot. Okay, so that is the second test of adequacy. Now come to the third test of adequacy, that is factor reversal test. So it is given by FRT simply. It is given by Irving Fisher.
It is invented by Irving Fisher, the condition. And what is the condition is, here the factor is we have to consider. What is the factors is P01 into Q01 is equal to V01. We know that what is the value of a commodity, that is price into quantity. Similarly, value index number is equal to price index number into quantity index number. That is the condition for factor reversal test. This is given by Irving Fisher, and only Fisher's index number satisfies this factor reversal test condition. Remaining all does not satisfy. This is very important. Only Fisher index number satisfies this condition. Remaining 12 index numbers out of 13, remaining 12 index number does not satisfy the factor reversal test. Okay, so how it is satisfied the factor reversal test? అంటే ఇక్కడ టెస్ట్ యొక్క కండిషన్ చూడండి, చాలా వ్యాలిడ్ కండిషన్. We know that value is nothing but price into quantity. And value index number price index number into quantity index number అవుతుందా? That is only possible in case of Fisher's index number. So Fisher index number satisfies both the time reversal test and factor reversal test. Of course, unit test also it is satisfies. So that's why it is called as ideal index number. Okay, so among all the types of index numbers, all the methods of index numbers, Fisher's method is the ideal method for constructing the index numbers. Why? Because it is satisfying both time reversal test and factor reversal test, of course unit test also. And Fisher's used the geometric mean between the loss pairs and patches index number. Geometric mean is the best average in the construction of index numbers. Because of these reasons, we can say that it is an ideal index number. Remember, we have a 4 test of adequacy: unit test, time reversal test, factor reversal test, and fourth one is circular test. If an index number satisfying all the 4 tests of adequacy, it is called as a good index number. If it is satisfying only time reversal test and factor reversal test, it is called as an ideal index number. It is called as an ideal index number. Okay. Now, how we the Fisher's index number satisfies factor reversal test? We check now. So I'm taking P01 F into Q01 F. Okay. So price index number, loss pairs into patches. So I am writing first loss pairs index number, after that patches index number. Yes, loss pairs into patches, that is P01 into Q01, root over Q01. Now summation of Q1 by summation of Q0, base year price, that is last year. Summation of Q1 by summation of Q0, current year. Now you take the common root now. You take the common root now. Okay, summation of P1 Q0 and here summation of P1 Q0, you can cancel. Summation of P0 Q1, summation of P0 Q1, you can cancel. What is the remaining one? Remaining is in numerator summation of P1 Q1 whole square and denominator summation of P0 Q0 whole square. Now square root and square and root will be cancelled if you take the common square. So what will the remaining? Summation of P1 Q1 by summation of P0 Q0, that is nothing but value index. In that way, Fisher's index number satisfies the factor reversal test. Now come to the circular test, very important. Circular test, very important. CT. It is an extension of time reversal test. It is an extension of time reversal test, because time reversal test we take only one current year. It is considered only over a period of a year. But the circular test is an extension of time reversal test. It is considered for over period of years. Suppose you can take 0, 1, 2, 3 time periods I am taking. Now we apply the time reversal test condition for these 3 time periods. You will get the condition for circular test. What is that? That is P01, right? And P12, and finally write the P20 equal to 1. That is the condition for time reversal test. Sorry, circular test. Similarly, you can take 4 time periods: P01, P12, P23. Again, you take the P30. You start with the 0, that is a base year. That base year should be in the last index number must be a current year. ఎక్కడైతే స్టార్ట్ చేసామో 0తో మళ్ళీ 0తో ఎండ్ అవ్వాలి, అంటే ఒక సర్కిల్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as a circular test.
So here also it is 0 and 0. For example, 3 time periods are given ABC. What is the condition? PAB, PBC, PCA equal to 1. Okay, that's why here you see the 0, 1. What is the base year? 0. And here what is the base year? 1. And again what is the base year? 2. So the base year is shifting from one index number to another index number. That's why it is called as test of base shifting also. The circular test is called as test of base shifting. Okay, so this is the one of the important. Now, what are the index number satisfies the circular test? What are the index number does not satisfy the circular test? Means only 3 index numbers satisfy the circular test. That is simple aggregate index. Simple aggregate index ఏదైతే యూనిట్ టెస్ట్ సాటిస్ఫై చేయదో అది ఇక్కడ సర్క్యులర్ టెస్ట్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. Similarly, simple geometric mean of price relatives also satisfies the circular test. And the third one is fixed weights, weighted aggregate fixed weights. Okay, that is Kelly's index number. Kelly's index number satisfies circular test. Now I am giving you one tabular form for this entire test of adequacy concept. Better you follow the tabular form. Definitely it will helpful you to remember this entire concept of test of adequacy in a simple format. Okay, I am taking now UT. Okay, so 1 minute. I am taking UT, time reversal test, factor reversal test, and circular test. Like this. What are the points you should remember in case of unit test? What is the condition? It should be independent of units, and only simple aggregate index number does not satisfy. Just you put cross mark here. What about remaining index numbers satisfies? That is over. Simple aggregate unit test is over. Time reversal test. What is the condition? P01 into P10 equal to 1. So what are the index numbers satisfies? Last PS, patches, Darby's Bowley, simple arithmetic mean of price relatives. Similarly, weighted arithmetic mean of price relatives. These are not satisfied. What about remaining 8? Remaining 8 satisfied. That is over. Time reversal test. Now come to factor reversal test given by Irving Fisher. What is the condition? P01 into Q01 equal to V01. Only Fisher's index number satisfies. Remaining 12 does not satisfy. That is over. Now come to circular test. It is an extension of time reversal test. You should remember this point. Extension of time reversal test. And it is also called as test of base shifting. Test of base shifting. And what is the condition for 3 time periods? P01, P12, P20 equal to 1. And what are the index numbers satisfied? Simple aggregate and a simple geometric mean of price relative, and Kelly's index numbers satisfies. Remaining how many? All the remaining 10 does not satisfy. Just you remember this tabular form, then you can remember easily the concept of test of adequacy. Okay, so definitely you can expect one question out of generally 4 or 5 questions ఇస్తూ ఉంటారు మనకి వెయిటేజ్ పరంగా చూసుకుంటే. ఒక్కొక్కసారి 3 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. సో ఈ గత ఒక 3-4 అటెంప్ట్స్ నుంచి 4 to 5 క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు ఇండెక్స్ నెంబర్స్ నుంచి. ఇందులో మనకి ఎక్కువగా అడుగుతుంది లాస్ట్ ఇయర్స్ నుంచి కెలిస్ వరకు కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం మీద కానీ, లేదా లాస్ట్ ఇయర్స్ అండ్ ప్యాచెస్ ఇండెక్స్ నెంబర్, డార్బిస్ బౌలే, ఈ ఫిషర్స్ ఇండెక్స్ నెంబర్ మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్స్ మీద కానీ, లేదా టెస్ట్ ఆఫ్ అడిక్వసీ మీద కానీ ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు. అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది మీరు జాగ్రత్తగా కనుక ఫాలో అయితే డెఫినెట్ గా మీరు ఈ 2 కాన్సెప్ట్స్ డెఫినెట్ గా ఒక 4 క్వశ్చన్స్ లో అట్లీస్ట్ 3 క్వశ్చన్స్ మీరు అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. నౌ కమ్ టు నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్, దట్ ఈస్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్. సో ద వాట్ ఈస్ meant by కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్? Cost of living index is vary from one group to another group, and it vary from one area to another area. ఓకే, సో ఒక ఏరియాలో కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉంది, ఒక ఏరియాలో కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ తక్కువ ఉందని చెప్తుంటాం. సో హైదరాబాద్ కంపేర్డ్ టు బెంగళూరు లేదా ముంబై, హైదరాబాద్ లో కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ తక్కువ, ముంబైలో కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎక్కువ. ఇలా మనం కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్.
సో ఒక 5 ఇంపార్టెంట్ కమోడిటీస్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం తీసుకున్నారు. ఈ కమోడిటీస్ లో వచ్చే చేంజెస్ ని బట్టి కాస్ట్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ కమోడిటీస్ అంటే ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద ఫుడ్ ఐటమ్స్, అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ రెంట్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ lighting and fuel, and fourth one is clothing, and fifth one is some miscellaneous. Even miscellaneous లో కూడా comforts are not allowed. Comforts and entertainments ఇలాంటివి అంటే ఒక కామన్ మ్యాన్ కి అవసరమైన నెసెసిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద వచ్చే ప్రైజెస్ చేంజెస్ ని మనం కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ ద్వారా మెజర్ చేస్తాం. Now what is the purpose of measuring the constructing the cost of living index? There are so many applications, so we can determine the DA regulation policy, DA regulated policy, DNS elements. Okay, so అది మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, similarly the second one is we can determine the purchasing power also. What is the capability of buying the goods, purchasing power we can determine. And similarly we can determine we can use the inflation and deflating studies. Inflation and deflation studies లో మనం కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. Similarly we can use cost of living index finding the real wages and even a tax policies, framing the economic policies. Cost of living index చాలా applications. Now the cost of living index ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు? There are two methods for cost of living index. The first one is weighted aggregate expenditure method. Weighted aggregate expenditure method. Okay, so that is nothing but it is equal to last year's index number. Last year's index number. So what is expenditure? Expenditure is also nothing but value, that is price into quantity. So ఇక్కడ P1 Q1 is the current year expenditure, P0 Q0 is the current year expenditure into 100 యాక్చువల్గా. ఓకేనా? సో వెయిటెడ్ అగ్రిగేట్ ఎక్స్పెండిచర్, అగ్రిగేట్ అంటే ఇదే అవుతుందిగా, సమ్మేషన్ P1 Q1 బై సమ్మేషన్ ఆఫ్ P0 Q0, ఇది తీసుకోవాలి. కానీ ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ఇండెక్స్ నెంబర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి అంటే, సో వీ హ్యావ్ టు ఎస్టిమేట్ ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్. స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి. సో కంపేర్ టు బేస్ ఇయర్ సేమ్ కాస్ట్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఎక్స్ట్రాగా మనం ఎంత అలవెన్సెస్ పే చేయాలి, ఎంత శాలరీ రివైజ్ చేయాలి. సో వీ షుడ్ నో బై యూజింగ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ ఓన్లీ. అంటే సేమ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ మెయింటైన్ చేయడం అంటే ఏంటి అంటే, వాట్ ఎవర్ ద క్వాంటిటీస్ కన్జ్యూమ్డ్ ఇన్ ద బేస్ ఇయర్, ద సేమ్ క్వాంటిటీస్ మస్ట్ బి కన్జ్యూమ్డ్ ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్ ఓన్లీ. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ సే దట్ he is maintaining the same standard of living. సో కరెంట్ ఇయర్ క్వాంటిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో, బేస్ ఇయర్ క్వాంటిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవే కరెంట్ ఇయర్ క్వాంటిటీస్ ఉండాలి. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఉన్న మన క్వాంటిటీస్ కరెంట్ ఇయర్ క్వాంటిటీస్ కాకుండా బేస్ ఇయర్ క్వాంటిటీస్ తీసుకోవాలి. సో నౌ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ ఇయర్స్ ఇండెక్స్ నెంబర్. సో వెయిటెడ్ అగ్రిగేట్ ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్ is the method used for the constructing the cost of living index, that is nothing but last year's index number. And the second one is family budget method. So family budget method is nothing but it is the most and widely used method for constructing the cost of living index. You should remember, this is the most and widely used method, and by this method the cost of living index is equal to summation of IW by summation of W, where I is nothing but P1 by P0 into 100, same as weighted average of relatives method. Okay, so family budget method అంటే we can expenditure the expenditure అనేది weightage ప్రకారం మనం weightage ప్రకారం మనం అలాట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. That is we have to assign the weights for each and every commodity, so that it will be equal to weighted average of relatives method. అంటే family budget method అంటే nothing but weighted average of relative method. Aggregate expenditure method అంటే nothing but last year's method. Okay, so this is about the cost of living index number. సో కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ హియర్, సో వెయిట్స్ ఆర్ గివెన్ అండ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఆర్ ఆల్సో గివెన్, అండ్ వీ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్. ఇక్కడ వెయిట్స్ మనం ఏం తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడ డబ్ల్యూ కెన్ తీసుకోవచ్చు, వెయిట్స్ ఇక్కడ ఐ కెన్ తీసుకోవచ్చు. సో అంటే ఇక్కడ మనకి ఫ్యామిలీ బడ్జెట్ మెథడ్ లో కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనే విషయం అర్థమవుతుంది, బికాస్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అండ్ వెయిట్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి. నౌ వాట్ ఈస్ ఐడబ్ల్యూ వాల్యూ? నౌ యూ ఫైండ్ అవుట్ ద ఐడబ్ల్యూ వాల్యూ. సో 241 into 50, so that is nothing but 12050.
Okay, so next 2 into 221. 2 into 221. So that is nothing but 442. 204. 204 into 3. So that is nothing but 612. Next 16 into 256. 16 into 256. So that is nothing but 4096. Next 29 into 179. So that is 5191. These are the IW values. Now you find out, you add all these values, summation of IW you will get. So what is summation of IW now? So 12050 plus 442 plus 204 plus 256 plus 179. So that is going to 13131. Now what is the summation of W? So that is nothing but, so that is summation is wrong. So I got 22391. Yes. Now what is the value of summation of W? You add all these values, you will get the 100 now. Now what is the cost selling index number formula? That is summation of IW by summation of W. So that is 22,391 divided by 100. So we will get the 223.91. That is the cost selling index. Okay. Now you can see this one. How we can solve the problems based on the cost selling index. And the cost selling index may basis మనకి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి స్కోప్ ఉంది అనేది చూద్దాం. So issue this problem now. These are called as salary compensation problems. Okay, so net monthly salary of an employee was 3000 in the year 1980. The consumer price index number 1985 is 250 with 1980 as base year. If he has to be rightly compensated, what is the additional DNS allowance to be paid to the employee? So this is the main applications of cost selling index. So ఇక్కడ 2 years ఉన్నాయి మనకి. One is 1980, that is the base year, and next one is the 1985 current year. Now the cost selling index in base year, we know that index number of base year is always 100. In 1985, the cost selling index or consumer price index, that is nothing but 250. Cost selling index also called as consumer price index and also called as retail price index also, because while constructing the cost selling index, we collect the prices and prices of different commodities from retail shops only. That's why it is called as retail price index number. అంటే retail prices మీద బేస్ చేసుకుని కన్స్ట్రక్ట్ చేసే ఇండెక్స్ నెంబర్ కాబట్టి that is be called as a retail price index number or consumer price index number. So now what is the current salary now? In base year he is getting 3000. Now ఇప్పుడు కరెంట్ ఇయర్ లో ఎంత సాలరీ రావాలి? సో కాస్ట్ సెల్లింగ్ ఇండెక్స్ 100 ఉన్నప్పుడు 3000 వస్తే 250 కాస్ట్ సెల్లింగ్స్ పెట్టినప్పుడు ఎంత రావాలి? ప్రపోర్షన్ గా తీసుకోండి. సో యూ విల్ గెట్ ద 7500. సో ఆల్రెడీ 3000 పే చేస్తున్నాం కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద అడిషనల్ డిఏ వీ హావ్ టు పే? దట్ ఈస్ 4500. సో దట్ ఈస్ ద ఆప్షన్ సి. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకి కాస్ట్ సెల్లింగ్ ఇండెక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం యూస్ చేసి వీ కెన్ డిటర్మిన్ ద వాట్ ఈస్ ద అడిషనల్ సాలరీ paid to the employee. Now see the one more problem, 32, that is given in June 19. The cost selling index number of the years are 2015 and 2018 were 97.5 and 115. So I am taking years 2015 and 2018. What is their cost selling index? 97.5, 115. Now the salary of a worker in 2015, he is getting 19,500. Now what is the additional salary should be required to maintain the same standard of living as in 2015? So 2018 లో ఎంత మనం ఎక్స్ట్రాగా పే చేస్తే వాట్ సేమ్ 2015 లో ఏదైతే స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్, అంటే 2015 లో ఏవైతే క్వాంటిటీస్ పర్చేస్ చేశాడో అవే క్వాంటిటీస్ 2018 లో పర్చేస్ చేయగలుగుతాడు. ఓకే, సో 97.5 కాస్ట్ సెల్లింగ్ ఇండెక్స్ ఉన్నప్పుడు 19,500 ఉంటే 115 ఉన్నప్పుడు ఎంత ఉండాలి అంటే, సో 115 by 97.5 into 19,500. ఓకే, సో 115 divided by 97.5 so into 19,500, so that is 23,000. Okay, so this 23,000 means what is the extra additional salary we required? That is 3,500.
So 3,500 is the answer. That is the additional salary required to maintain the same standard of living. So this is the one of the application of cost of living index. So next, after these type of index numbers, we should know the important concepts in index numbers. That is, the first one is deflating. So deflating is a technique which is used for reducing or adjusting and correcting the value which has to be inflated. Okay, so by knowing the purchasing power, how we can determine the purchasing power? Purchasing power of rupee will be given by 100 by cost of living index. 100 by cost of living index or consumer price index. Similarly, we can determine the real wages. Real wages means according to cost of living index, that is nothing but money wages by cost of living index into 100. So remember, purchasing power is always inversely proportional to cost of living index. Cost of living index తగ్గితే purchasing power పెరుగుతుంది. Cost of living index పెరిగితే purchasing power తగ్గుతుంది. So both are inversely proportional. Similarly, we can determine the real wage index also. Real wage index. So that is nothing but current year real wages by base year real wages into 100. That is the real wage index. These are the important techniques we use in the deflating process. Okay, so how to determine the real wages? Also, given some problems here in our material. So what is the consumer price index number? So here 400 is the cost of living index. What is the consumer price index number? Means 100 by 400. So that is nothing but 0.25 rupees. 0.25 rupees means 25 pice. Okay, similarly, we can determine here. So different problems is given based on the real wages. Okay, so and one more important concept is base shifting. So base shifting is also very important concept. So the base shifting will be done in 3 methods. So what is the main purpose of base shifting? As base shifting ante enti? Shifting of the base year. సో బేస్ ఇయర్ అనేది ఎప్పుడు మనకి నార్మల్ పీరియడ్ ఉండాలని చెప్పుకున్నాము. బేస్ ఇయర్ అనేది ఎప్పుడు కరెంట్ ఇయర్ కి మరీ లాంగ్ ఉండకూడదు, అలానే మరీ దగ్గరగా కూడా ఉండకూడదు. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి టూ లాంగ్ ఫ్రమ్ ద కరెంట్ ఇయర్. సో ఒకవేళ అలా ఉంటే కనుక మనం డేటాని అప్డేట్ చేయడం కోసం, రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయడం కోసం, రీకాస్టింగ్ ద ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అంటాం. సో రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయడం కోసం వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద టెక్నిక్ దట్ ఈస్ బేస్ షిఫ్టింగ్. సో ద బేస్ షిఫ్టింగ్ డన్ బి ఇన్ 3 మెథడ్స్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ బేస్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్. So what is fixed base index numbers? That is, we call it as FBI. So fixed base index numbers is nothing but we select a 1 year. So we shift all the index number to that year. అంటే ఆ ఇయర్ ని బేస్ ఇయర్ గా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. సో ఆల్రెడీ ఒక సిరీస్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ as లిస్ట్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్, నథింగ్ బట్ ఇండెక్స్ నెంబర్ సిరీస్. ఈ ఇండెక్స్ నెంబర్ సిరీస్ ఏదైతే ఉందో ఒక 10 years లకి ఇండెక్స్ నెంబర్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాను. అవన్నీ ఒక బేస్ ఇయర్ బేస్ చేసుకుని కన్స్ట్రక్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు నాకు ఒక పర్టికులర్ ఇయర్ కి, ఒక ఫిక్స్డ్ ఇయర్ కి నేను బేస్ ఇయర్ గా షిఫ్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ as ఫిక్స్డ్ బేస్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్. Similarly, we can take the average base index number also. Average base index, that is we call it as ABI. So average base index numbers means more than one or more than 2 or more years. We take the average base year price అవ్వచ్చు, లేకపోతే బేస్ ఇయర్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అవ్వచ్చు, వాటి యావరేజ్ తీసుకుని ఆ యావరేజ్ ని బేస్ ఇయర్ యొక్క ఇండెక్స్ గా లేకపోతే బేస్ ఇయర్ యొక్క ప్రైస్ గా తీసుకుని ఇండెక్స్ నెంబర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. అండ్ ద వన్ మోర్ ఈజ్ చైన్ బేస్ ఇండెక్స్. Chain based index is nothing but CBI. Okay, so fixed base years index numbers ante ఏంటంటే current year index number by an index number of the base year which it has to be shifted. అంటే ఏ ఇయర్ కి షిఫ్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ ఇయర్ కి తీసుకున్న ఆ ఇయర్ యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్ తీసుకుంటాం. మరి చైన్ బేస్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తామంటే, చైన్ బేస్ ఇండెక్స్ నెంబర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ ద లింక్ రిలేటివ్స్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ లింక్ రిలేటివ్స్ హియర్? లింక్ రిలేటివ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ current year value, current year index or current year value by previous year into 100. ఓకే, అంటే సమ్ టైమ్స్ మనం ఇయర్ టు ఇయర్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ రావచ్చు. ఓకే, ఇయర్ టు ఇయర్ చేంజెస్.
సో అలాంటి కేసెస్లో మనం చైన్ బేస్డ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. అంటే ప్రిసీడింగ్ ఇయర్ ప్రీవియస్ ఇయర్నే బేస్ ఇయర్గా తీసుకుని కన్స్ట్రక్ట్ చేసే ఇండెక్స్ నెంబర్స్ చైన్ బేస్డ్ ఇండెక్స్ నెంబర్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2022ని బేస్ ఇయర్ ఏమవుతుందంటే 2020 అవుతుంది. 2020కి బేస్ ఇయర్ ఏమవుతుందంటే 2019 అవుతుంది. 2019 బేస్ ఇయర్ 2018 అవుతుంది. ఇలా ఒక చైన్ ఫామ్ అవుతూ మన ఇండెక్స్ నెంబర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ chain based index numbers. So once you find the link relatives, chain based index numbers formula is nothing but link relative of current year into chain based index of previous year by 100. So this is the formula for chain based index numbers. Okay, so how to determine the link relatives and chain based index numbers, everything we have given here. So many problems here. You can see the this one, how to determine the link relatives for the given data. Remember, for first year the link relative and chain based index or chain relative must be, you can assume as a 100 only. Okay, so for this 1986 to 1991, how to construct the link relatives and how to construct the chain based index numbers. Now I will solve one problem now here. So I am taking this one data. Yes, so I am taking the years here. So 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 and 1991, and the price values are given 94, okay, 98, 102, 95, 98, 100. Now the link relatives for first year is 100. What about the 1987? What is the current value? 98, previous value 94 into 100, and here 102 by 98 into 100, and here 95 by 102 into 100. For 1990, 98 by 95 into 100. For the last year, the link relative is 100 by 98 into 100. In that way, we can determine the link relatives. Okay, so if you get the link relatives, you can find out the chain based index numbers also. So if in this problem and the next problem, directly link relatives are given, how to construct the chain based index numbers now? So I am taking the data here. Again, I am writing year and directly link relatives are given. Now how to construct chain based index numbers? Right, so first one is 100 only, 103, 105, 112, 108. Now what is the chain based index number formula? Link relative of current year, first year is 100 only. For the next year, link relative is current year is 100, previous year is also 100 by 100. So we will get the 100 only. Okay, so sorry, it is 103, link relative is 103, previous year is 100, so 103 into 100, so that is you will get the 103. Now link relative of current year is 105, previous year CBI is 103 by 100. What is that value? 105 into 103 by 100 divided by 100, that is nothing but 108.15. Now the link relative is 112, previous year is 108.15 by 100. So into 112. Okay, so that is 121.12. Now the link relative is 108, previous year is 121.12 by 100. So 121.12 into 108. So that is 130.8. Okay, so this is the way of constructing the cost of living index. So you will get the answer nearly option B. Right. So the base shifting is very important concept. So we can shift the particular year, that is we call it as fixed base index numbers. So అలా కాకుండా యావరేజ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ తీసుకుని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం, యావరేజ్ బేస్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్. ప్రీవియస్ ఇయర్స్ నే మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటూ చేస్తాం, దట్ ఈస్ కాల్ ఇట్ as chain based index numbers. Okay, and one more important concept you should revise, that is splicing also. So what is meant by splicing? Splicing is nothing but combining or merging. Merge చేయడం. Let it be, I am having a two series of index numbers. First series of index number
2000 నుంచి నాకు 2010 వరకు కన్స్ట్రక్ట్ చేశారనుకో. It is a one series. Let it be series A. Next series B I am taking, that is constructed from 2010 to 2020. ఈ ఫస్ట్ సిరీస్ కి బేస్ ఇయర్ ఏంటంటే 2000, ఈ సెకండ్ ఇయర్ సిరీస్ కి బేస్ ఇయర్ 2010. ఇక్కడ 2 సిరీస్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఈ రెండింటిని నేను మెర్జ్ చేయడాన్ని స్ప్లైసింగ్ అంటాం. అయితే ఇక్కడ మనం చూడండి, ఇవి ఓల్డ్ సిరీస్ అనుకుందాం. ఏ ఈజ్ ఓల్డ్ సిరీస్, బి ఈజ్ న్యూ సిరీస్. ఇప్పుడు ఓల్డ్ సిరీస్ తీసుకెళ్లి న్యూ సిరీస్ తో కంబైన్ చేయొచ్చు, లేదా న్యూ సిరీస్ తీసుకెళ్లి ఓల్డ్ సిరీస్ తో కంబైన్ చేయొచ్చు. ఇలా కంబైన్ చేయడం వల్ల మనకు ఒక సింగిల్ కంటిన్యూస్ సిరీస్ వస్తుంది. That process or technique we call it as splicing. So splicing is nothing but combining 2 or more series of index numbers, okay, so with different periods, base periods, and we can combine and we can form a one single continuous index number series. That is we call it as a splicing. Now ఒకవేళ న్యూ సిరీస్ ను ఓల్డ్ సిరీస్ తో కంబైన్ చేస్తే దట్ ఈస్ we call it as a forward splicing. Forward స్ప్లైసింగ్ అంటే ఏంటి? న్యూ సిరీస్ ను ఓల్డ్ సిరీస్ తో కంబైన్ చేయడం అంటే ఏంటి? ఈ సిరీస్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నంబర్స్ కూడా బేస్ ఇయర్ 2000 అయిపోతుంది. ఓకే, సిమిలర్లీ ఓల్డ్ సిరీస్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నంబర్ న్యూ సిరీస్ తో కంబైన్ చేయడం అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ as బ్యాక్వర్డ్ స్ప్లైసింగ్. ఫార్వర్డ్ స్ప్లైసింగ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ స్ప్లైసింగ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ టూ టెక్నిక్స్. సో న్యూ సిరీస్ టు ఓల్డ్ సిరీస్ is nothing but forward splicing. ఓల్డ్ సిరీస్ టు న్యూ సిరీస్ is nothing but backward splicing. ఓకే, సో అంటే కంబైన్ చేయడాన్ని. సో దీనికోసం దీని మీద కూడా మనకి ప్రాబ్లమ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా దీని మీద ఉన్నాయి, స్ప్లైసింగ్ మీద. ఓకే, సో నౌ వీ కెన్ సీ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ థియరీ. వాట్ ఈస్ అన్ ఇండెక్స్ నెంబర్, what are the main characteristics, what are the types of index numbers, price index numbers, quantity index number, value and special purpose index number, nothing but cost tolling index, and what are the factors to be considered while constructing the index number. What is the selection of data, what is the base period you should select, selection of weights, selection of average, choice of variables, and selection of formula. These are all the factors you should consider, and these are the methods for constructing the index numbers. Okay, so what are the methods and what is their formula and everything is given in detail. And weighted aggregate index numbers and other weighted aggregate index number and other weighted aggregate index number, each and every one explained in a detailed manner. Okay, so why it is called as last year's why Fisher's index number is called as ideal index number, what is Marshall-Edgeworth index number, Wall's method, Kelly's method, and quantity index number, value index number, what is meant by test of adequacy, what are the index numbers are satisfying, what is the conditions, what are the conditions for time reversal test, how Fisher's index number satisfying, and how last period patches are not satisfying. Everything is given in detail in our material. Okay, and this is the table is given our comparing. So ఏ ఇండెక్స్ నంబర్స్ ఏ టెస్ట్ లో సాటిస్ఫై చేస్తున్నాయని చాలా సింపుల్ గా ఒక టేబులర్ ఫార్మాట్ లో ఇవ్వడం జరిగింది. సో కాస్ట్ టాలింగ్ ఇండెక్స్ నంబర్స్, వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ ఫర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ద కాస్ట్ టాలింగ్ ఇండెక్స్ నంబర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, and what is meant by deflating, so how to determine purchasing method and real wages, real wage index and everything. And similarly, what are the different types of base shifting, fixed base shifting ante enti, chain base ante enti, average base shifting ante enti, alage shifting of ee formula chudandi, original price index number by price index of the year on which it has to be shifted. ఏ ఇయర్ కి మనం షిఫ్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అనేది అక్కడ మనం తీసుకుని చేయాలి. అలాగే స్ప్లైసింగ్ అంటే ఏంటి? సో దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్ప్లైసింగ్, ఫార్వర్డ్ స్ప్లైసింగ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ స్ప్లైసింగ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్టర్ వి యూజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ స్ప్లైసింగ్? ఓల్డ్ సిరీస్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓవర్లాపింగ్ ఇయర్ బై 100. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ స్ప్లైసింగ్ వి యూజ్ 100 by old series index number of overlapping year. And what are the different uses of index numbers in case of in framing the economic policies? And we reveal the trend, right? Trend like what are the seasonal variations effect, and what are the cyclic variations, irregular variations and everything, what is the long term and everything. And also index numbers are useful in deflating process, that is how to reduce the effect of the inflation. So and also cost telling index numbers, we can measure the change in the cost telling over given period of year. So based on the cost telling index ఏంటి అప్లికేషన్స్ అనేవి మనం కూడా చాలా డీటెయిల్డ్ గా చూస్తాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. బేసికల్ గా ఇండెక్స్ నెంబర్ చాప్టర్ కి వచ్చేసరికి మీరు మెయిన్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ అయితే అదర్ వెయిటెడ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అలాగే టెస్ట్ ఆఫ్ ఎడిక్వసీ కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ కూడా మీరు చేయండి.
కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ తో పాటు రియల్ వేజెస్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు చేయాలి. ఓకే, సో అలాగే ఇక్కడ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ఎంసీక్యూస్ ఈవెన్ థియరీ క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ ఫిషర్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఏంటి అని అడిగారు. సో ఫిషర్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జామెట్రిక్ మీన్ ఆఫ్ లాస్ట్ పీర్ అండ్ ప్యాచెస్. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ట్రూ అని ఇచ్చారు. సో ప్యాచెస్ ఇండెక్స్ నెంబర్ బేస్డ్ ఆన్ బేస్ ఇయర్ క్వాంటిటీ, ఇది కరెక్ట్ కాదు. సో ఫిషర్స్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఈజ్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ లాస్ట్ పీర్ ఇండెక్స్ అండ్ ప్యాచెస్ ఇండెక్స్ నెంబర్, ఇది కరెక్ట్ కాదు. అర్థమెటిక్ మీన్ ఇస్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ అన్నారు, అది కరెక్ట్ కాదు. ఫిషర్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఇస్ ఐడియల్ ఇండెక్స్ నెంబర్, అది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి ఇస్తున్నారు. సో ప్రీవియస్లీ క్వశ్చన్స్ కనుక మీరు చూసుకుంటే కనుక. సో అలాగే టెస్ట్ ఆఫ్ ఎడిక్వసీ మీద నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. సో ద సర్క్యులర్ టెస్ట్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ అని ఇచ్చారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ టైమ్ రివర్సల్ టెస్ట్. ఓకే, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. యూ కెన్ సీ ద ఫిషర్స్ ఐడియల్ ఫార్ములా డస్ నాట్ సాటిస్ఫై. సో సర్క్యులర్ టెస్ట్, ఎస్, ఇక్కడ ఫిషర్స్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఐడియల్ ఇండెక్స్ నెంబర్ అయింది కానీ గుడ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ అవ్వలేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రైట్ కాంప్రమైజ్ బిట్వీన్ లాస్ట్ పియర్స్ అండ్ ప్యాచెస్ because it is not satisfying the circular test. Okay, so similarly base shifting and splicing మీద కూడా క్వశ్చన్స్ మనకి ఎంసీక్యూస్ క్వశ్చన్స్ ఈవెన్ స్టడీ మెటీరియల్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అలాగే సో అదర్ సోర్సెస్ లో ఎటువంటి రిఫరెన్స్ లేని క్వశ్చన్స్ మన దాంట్లో మెటీరియల్ చాలా ఉంటాయి. ఓకే, సో వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ ఫర్ సిఏ ఫౌండేషన్ మెటీరియల్. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ మీరు ఏదైతే ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాలి ఆ ఏరియాస్ మీద నేను చేసుకుంటూ రివర్స్ చేసుకుంటూ మాస్టర్ మైండ్స్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్న ఈ మారథాన్ క్లాసెస్ లో నేను మీకు అందరికీ యూస్ఫుల్ అయ్యేలాగా మెయిన్ పాయింట్స్ క్విక్ రివిజన్ లాగా, అంటే మీరు ఎగ్జామినేషన్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ వీడియో కనుక చూస్తే సో డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ ద మాస్టర్ మైండ్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ టు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ హూ ఆర్ aspiring the CA foundation examination. So right, so this is the chapter of about the index numbers. So in next we are going to discuss about the statistical description of data part 2. So part 1 is already completed. While starting this marathon classes, we start with the statistical description of data part 1 only. Now we discuss the part 2. Okay, so our next chapter is a statistical description of data part 2. So part 1 లో మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే స్టాటిస్టిక్స్ యొక్క మెయిన్ బేసిక్ డెఫినేషన్ ఏంటి, అలాగే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏంటి, సిమిలర్లీ వాట్ ఈస్ అట్రిబ్యూట్ అండ్ వేరియబుల్ అగైన్ డిస్క్రీట్ అండ్ కంటిన్యూస్ వేరియబుల్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా, ఇండివిజువల్ సిరీస్ అండ్ డిస్క్రీట్ సిరీస్, కంటిన్యూస్ సిరీస్, అగైన్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ సిరీస్. So exclusive, inclusive, open-end series, equal and unequal, cumulative frequency distribution, mid value, how to determine class length and how to determine the class marker midpoint. Okay, so what is the difference between class limits and class boundaries? And all these basic concepts we have studied in statistical description of data part 1. Now come to statistical description of data part 2. So what we learned here is so first of all, what is the main statistics? The basics of statistics. So statistics is nothing but it is a science of numerical facts. Okay, it is the statistics is a analysis of numerical data. So statistics we can definition of statistics. So Bowley's definition is it is the science of counting or science of averages. That is the definition given by Bowley, and Croxton and Crowden has given the definition is it is the science of collection, analysis and interpretation of numerical data. So the basic steps for statistics is a science which comprises the collection of data. అంటే డేటాను మనం కలెక్ట్ చేస్తాము, కలెక్ట్ చేసిన డేటాని ప్రజెంటేషన్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డేటా. ఆఫ్టర్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డేటా we go for analysis. So after analysis we go for interpretation. After interpretation we go for inference, that is nothing but conclusion. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఇప్పటివరకు స్టడీ చేసిన చాప్టర్స్ చూడండి, మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు మనం రీసెంట్ గా కంప్లీట్ చేసిన ఇండెక్స్ నెంబర్స్ వరకు కూడా సో ఆల్రెడీ డేటా అవైలబుల్ గా ఉంది మనకి. ఆ డేటాకి అవైలబుల్ గా అంటే డిఫరెంట్ స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ ఉపయోగించి మనం అనాలిసిస్ చేసాం. స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఎంత ఉంది, లేకపోతే వేరియన్స్ ఎంత ఉంది, లేకపోతే యావరేజ్ రేట్ ఎంత, లేకపోతే కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ ఎంత, లేకపోతే లాస్ట్ ఇయర్స్ ఇండెక్స్ నెంబర్ వాల్యూ ఏంటి, రిగ్రెషన్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ ఎంత, కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఉంది, ఇవన్నీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఆల్రెడీ డేటా అవైలబుల్ గా ఉంది మనకి. అంటే మనం ఈ అన్ని చాప్టర్స్ లో మనం స్టడీ చేసింది ఏంటంటే అనాలిసిస్ స్టడీ చేస్తాం, ఫైనల్ గా కన్క్లూజన్ స్టడీ చేస్తాం. సో సారీ ఇంటర్ప్రిటేషన్, అండ్ ఫైనల్ గా కన్క్లూజన్ చేస్తాం. ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే ఆర్ వాల్యూ సపోజ్
కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఒక డేటాకి, ఆర్ వాల్యూ వచ్చింది, ఏదో 0.78 వచ్చింది. సో దాన్ని ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేస్తాం. 0.78 అంటే ఏంటి? సో డిటర్మినేషన్ ఎంత, నాన్ డిటర్మినేషన్ ఎంత, ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియన్స్ ఎంత, అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియన్స్ ఎంత, ఇలాంటి ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసి ఫైనల్ గా కన్క్లూజన్ చేసాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ హై డిగ్రీ పాజిటివ్ కోరిలేషన్ అని సంథింగ్ ఇట్లా ఒక కన్క్లూజన్ తీసుకొచ్చాం. అంటే మన ఈ చాప్టర్స్ అన్నింటిలోనూ మనం స్టడీ చేసింది ఏంటంటే అనాలిసిస్, ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ కన్క్లూజన్. బట్ ఎక్కడ కూడా మనం డేటాని కలెక్ట్ చేయలేదు, డేటాను మనం ప్రజెంట్ చేసే వేస్ ఏంటి అనేది మనం స్టడీ చేయలేదు. దట్ కలెక్షన్ అండ్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డేటా, దీస్ 2 stages will comprise statistical description of data. So how the data will be collected, how the data will be presented. Okay, and how we collect the information, how we present the collected information, what are the different methods, what are the different mode of presentation of the data, that is we studied in this chapter. So what is the different ways of collection of data? So before going to that, you should know the what is the statistics, right? So statistics is a branch of mathematics applied to numerical facts. So statistics is originated from different words. Some researchers, they think that statistics is originated from the Latin word status, and some of researchers, they thought that statistics is originated from the word statista, Italian word. అలాగే కొంతమంది జర్మన్ వర్డ్ స్టాటిస్టిక్ నుంచి వచ్చింది అనుకుంటారు, ఫ్రెంచ్ వర్డ్ స్టాటిస్టిక్స్ నుంచి వచ్చిందని కొంతమంది సజెస్ట్ చేశారు. సో ఏదైనా సరే టోటల్ గా వీటన్నింటికి మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ పొలిటికల్ స్టేట్. ఓకే, సో వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ అ పొలిటికల్ సైన్స్ ఆల్సో, ఇట్ ఈస్ స్టాటిస్టిక్స్. సో వాట్ ఈస్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్, what is the main origin of the statistics? So in 2000 BC in Egypt, one book is found, that is Exodus. This is the first evidence. ఇక్కడ కూడా స్టాటిస్టికల్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, అంటే టేబులర్ ప్రెజెంటేషన్స్, ఒక వైటల్ స్టాటిస్టిక్స్ రెలివెంట్. వైటల్ స్టాటిస్టిక్స్ మీన్స్ డెత్ రేట్స్ కానీ బర్త్ రేట్స్ కానీ వీటికి రెలివెంట్ గా ఈజిప్ట్ పీపుల్ యొక్క డేటా అనేది ఇక్కడ మనం ఎక్సోడస్ అనే బుక్ లో చూడడం జరిగింది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎవిడెన్స్. అండ్ ద సెకండ్ ఎవిడెన్స్ ఈజ్ కౌటిల్యాస్ అర్థశాస్త్ర. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఎవిడెన్స్. Similarly, Aini Akbari, that is the autobiography of Akbar. It is given by Abul Fazl. Okay, that is also second evidence. This book is second evidence. So these are the different stages of development. So even 1932, 31 and 32 period, so ISI is developed, Indian Statistical Institute in Kolkata. So established by Mahalanobis. PC Mahalanobis, Prasanth Chandra Mahalanobis is the father of Indian statistics. ISI is established. And in 1999, MASP is established, Minister of Statistics and Program Implementation. Current minister is Rao Inderjit Singh. So we have a statistical ministry also. So there are so many applications of statistics. So what are the applications of statistics, particularly in our business management, commerce and economics and social sciences, and also in defense and banking, insurance sector, tourism, hospitality, police and military services also. So it is applied. So these are all the various applications. Statistics is applied in commerce and industry. Statistics is applied in economics. Statistics is applied in business management. And these are the various divisions of statistics. Descriptive statistics and applied statistics. Descriptive statistics regarding about averages, second order averages, dispersion, and that means any statement relating to the average. Suppose the average salary of a company is 42,000. This statement will come under descriptive statistics. Similarly, applied statistics so include the sample survey, quality control and index numbers. And inferential statistics, nothing but it is the part of estimation theory, right? Inferential statistics, so testing of hypothesis and everything, small sample test and large sample test we have. So these are out of syllabus, of course. అంటే మీకు ఇది కరెక్ట్గా తెలియదు. ఇండక్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్, సో ఫోర్కాస్టింగ్ టెక్నిక్ వి యూస్, దట్ ఈస్ కమ్ అండర్ ఇండక్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్. ఇన్ సమ్ స్టాటిస్టికల్ టెక్నిక్స్ వి యూస్ mathematical concepts like integration and differentiation, that will be come under mathematical statistics. And the analytical part, correlation analysis, regression analysis, these will come under analytical statistics. These are all the different divisions of statistics. Now these are the limitations of statistics. Statistics deals only aggregate of facts. Okay, it always deals aggregates, and statistics is concerned for only quantitative data. That means if qualitative data also we can consider, but qualitative mana quantitative lo convert chesi mana analysis cheyadam anedi jarugutundi. And statistics results are truly only on an average. Okay, and statistics ఏ పర్పస్ మీద మన డేటాను కలెక్ట్ చేస్తున్నామో ఆ పర్పస్ కి మనం అప్లై చేయాలి తప్ప
ఆ స్టాటిస్టికల్ డేటాని వేరే పర్పస్లో మనం వేరే సిచ్యువేషన్స్లో అప్లై చేయడానికి లేదు. దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్. Now we see the what is the statistics. What is statistics is nothing but it is the analysis of numerical data. Now a type of characteristics మీద బేస్ చేసుకుని మనం డేటాను ఆల్రెడీ క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ డేటా కింద కన్వర్ట్ చేసాం. సిమిలర్లీ వే ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ మీద బేస్ చేసుకుని ఇండివిజువల్ సిరీస్, డిస్క్రీట్ సిరీస్, కంటిన్యూస్ సిరీస్ మీద డిపెండ్ చేసాం. Similarly, how we are collecting the information, based on that the data is classified into primary and secondary data. Okay, so the datum is the singular word of data. Data is a plural. Datum is the singular word. So what is the primary data means? Who is collecting the information? The people are called as statistical investigators or enumerators, and who are giving the information, who are giving the response to our questions. Okay, those are called as informant or respondent. So the investigator, he is the responsible for collecting the information, and he will go to directly field of inquiry and he will collect the information. That data is called as a primary data. So the primary data, how we collect is without depending on any others data. Fresh గా మన డేటాను కలెక్ట్ చేస్తాం, ఎవరి డేటా మీద డిపెండ్ అవ్వవు. లైక్ సెన్సస్, ఎవ్రీ 10 years కి ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ కండక్ట్ ద సెన్సస్ by Central Statistical Organizations. Recently it is called as NSO, National Statistical Office. TSO and NSSO merged in NSO. Okay, so the government people will conduct the surveys, those will be come under primary data, census. Similarly, there are so many examples for primary data. So like WHO data and ILO, International Labour Organization, International Monetary Fund, World Bank data, World Health Organization. Okay, so these are all, and it's not only this one, some government sectors like Central Statistical Organization data, Ministry of Statistics and Program Implementation, okay, ISA data, and ICAR, Indian Council of Agriculture Research, and National Council of Educational Research and Training. So there are so many organizations, central and international organizations, who will conduct the surveys and they will collect the information. That information will come under primary data. That is the fresh data. It is without depending on any others data, we collect the information. So what is meant by secondary data means? Secondary data means it is depending on others data. So already existing data మీద బేస్ చేసుకుని డేటాను కలెక్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు సెన్సస్ డేటా కలెక్ట్ చేస్తాం, సెన్సస్ డేటాలో రిలీజియన్ రిలివెంట్ డేటా మొత్తం అంటే సెపరేట్ చేస్తే దట్ డేటా ఈజ్ ఏ సెకండరీ డేటా, బికాస్ సెన్సస్ అనేది ప్రైమరీ డేటా, దట్ సెన్సస్ is the source of this secondary data. Okay, so all the examples of primary data will be the sources of secondary data. So secondary data is, we can take the examples like suppose you are downloading the data from the internet. That is the example of secondary data. Okay, so these are all the differences between primary and secondary data. Now what are the methods for collecting the primary data? What are the different methods we collect the primary data? We should know that. So that is interview method, mail questionnaire method, and observation method, and it is also one more type is interview method is again divided into personal interview and indirect interview and telephonic interview. So personal interview method means directly in ఎవరైతే ఇన్వెస్టిగేటర్ ఉంటారో డైరెక్ట్ గా ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీలోకి వెళ్ళి రెస్పాండెంట్ మీట్ అయ్యి, సో డైరెక్ట్ ఫేస్ టు ఫేస్ మనకి ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది, అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ as డైరెక్ట్ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్. సో ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ యాక్యురేట్ మెథడ్, అండ్ జనరల్ గా దీన్ని నేచురల్ క్యాలమిటీ కేసెస్ లో మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే డేటా అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ గా రావాలి, నెక్స్ట్ మనకి రీఎంబర్స్మెంట్స్ ఇస్తారు గవర్నమెంట్స్ వాళ్ళు, సో డేటా అనేది చాలా యాక్యురేట్ గా ఉండాలి. అండ్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రూఫ్ బేస్డ్ డేటా అని చెప్పొచ్చు, అంటే మనం క్రాస్ చెకింగ్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఈ డేటాలో, ఈ మెథడ్లో. ఓకే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెస్పాండెంట్ వాడు కరెక్ట్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాడా లేదా, రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాడా లేదా అనేది మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడానికి ప్రూఫ్ బేస్డ్, లైక్ సపోజ్ వాడు ఇన్కమ్ అనేది చెప్పాడు అనుకోండి, ఆ ఇన్కమ్ కి మనం బేస్ చేసుకుని ప్రూఫ్ అడుగుతాం, లైక్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ లేకపోతే పే స్లిప్స్ కానీ ఇట్లాంటివి. ఓకే, సో వీ కెన్ క్రాస్ చెక్ అనమాట. సో లైక్ ఎపిడమిక్స్ లైక్ ప్లేగ్ అండ్ కరోనా ఆల్సో వీ కెన్, దట్ ఇస్ మెథడ్ వీ కాల్ ఇట్ as డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్. So indirect interview method, suppose the investigator is not possible to reach the respondent directly, for example railway accident case. Okay, so already injured people ఉన్నప్పుడు మనం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ డైరెక్ట్ కలెక్ట్. సో ద పర్సన్ హూ is associated to that incident, from that person we collect the data, that is we call it as indirect interview method. So particularly in rail accident cases we use the
this one. And the most quickest method, that is telephonic interview method. So nowadays telephone charge is very cheap and very non-expensive. Okay, and it is also quickest method, and it covers a wide area also. Okay, now what about the non-response? Amount of non-response is also maximum in this data, in this method. Amount of non-response means we are not possible to get the information. That is, we call it as a non-response. But mail questionnaire method తో కంపేర్ చేసుకుంటే తక్కువే. Mail questionnaire method అంటే ఏంటి? Questionnaire is nothing but it is a document which consists of different questions which are in sequential order అన్నమాట. సో ఇలాంటి డాక్యుమెంట్ ని మనం ఒక ఎన్వలప్ కవర్ లో మనం ఆ రెస్పాండెంట్ కి పంపిస్తాం. సో రెస్పాండెంట్ ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ ఇస్తూ అగైన్ ఇక్కడ ప్రీపెయిడ్ స్టాంప్స్ కూడా మనం అంటించి, ఐ మీన్ ఎన్వలప్ కవర్ తో మన ప్రీపెయిడ్ స్టాంప్స్ కూడా అంటించి అగైన్ వీ విల్ కలెక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, గ్యాదరింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. దట్ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ మెయిల్ క్వశ్చనరీ మెథడ్. సో ఈవెన్ టెలిఫోన్ ఫెసిలిటీస్ లేని ఏరియాస్ లో కూడా మెయిల్ క్వశ్చనరీ మెథడ్ మనం అప్లై చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, సో మెయిల్ క్వశ్చనరీ మెథడ్ కవర్స్ ద వైడ్ ఏరియా. మెయిల్ క్వశ్చనరీ మెథడ్ లోనే ఎక్కువ నాన్ రెస్పాన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. రైట్, అంటే టెలిఫోనిక్ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్, మెయిల్ క్వశ్చనరీ మెథడ్ రెండు ఇస్తే కనుక మీకు సో మెయిల్ క్వశ్చనరీ మెథడే ఎక్కువ ఏరియా కవర్ అవుతుంది, ఎక్కువ నాన్ రెస్పాన్స్ కూడా ఉంటుంది. ఈ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నెక్స్ట్ observation method. So nothing but equipment and instruments are involved in the collection of data, that is come under observation method. So any equipment, suppose ikkada group of students ek weight measure cheddam anukuntunnaru using an instrument, that will come under observation method. Okay, these are the different methods for collecting the primary data. So ee points meer guttupeట్టుకుంటే చాలు. సో మళ్ళీ చెప్తున్నా, డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్ న్యాచురల్ క్యాలమిటీ కేసెస్ లో అప్లై చేస్తాం, మోస్ట్ యాక్యురేట్ మెథడ్. ఇండైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్ రైల్ యాక్సిడెంట్స్ కేసులో అప్లై చేస్తాము, అండ్ పాసిబిలిటీ లేనప్పుడు అంటే ఇన్ఫర్మేట్ అవైలబుల్ గా లేనప్పుడు మనం ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అనేది అప్లై చేయడం జరుగుతుంది. సిమిలర్లీ, వాట్ ఈస్ ద క్వికెస్ట్ మెథడ్? దట్ ఈస్ టెలిఫోనిక్ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్. మాక్సిమం నాన్ రెస్పాన్స్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ విచ్ మెథడ్? దట్ ఈస్ మెయిల్ క్వశ్చనరీ మెథడ్. ద మోస్ట్ వైడ్ అండ్ ఏరియా కవర్డ్ ఇన్ విచ్ మెథడ్? దట్ ఈస్ మెయిల్ క్వశ్చనరీ మెథడ్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నిటికి మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి పాసిబుల్ ఉంటుంది. Similarly, what is meant by scrutiny of the data? Scrutiny is nothing but checking the internal consistency. So data ni once statistical investigator collect చేసిన తర్వాత, the statistician using his patience and excellent skills and experience and his knowledge, okay, he will identify the errors submitted by the written submitted by the investigator. So ఆ statistical investigator collect చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం కరెక్ట్ గా కన్సిస్టెంట్ గా అంటే యాక్యురేట్ ఉందా లేదా, వాట్ ఆర్ ద బయాస్ ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ ద డేటా, వీ హావ్ టు ఐడెంటిఫై దట్ ప్రాసెస్, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్క్రూటినీ ఆఫ్ ద డేటా. సో అలాంటి డిస్ప్యూటెడ్ కేసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా సో ఆ ఇన్వెస్టిగేటర్స్ ని సో మాట్లాడి సో మళ్ళీ మనం ఆ డేటాని కలెక్ట్ చేయమని చెప్తుంటాం, ఎక్కడెక్కడైతే బయాస్ ఉందన్నది. ఓకే, దట్ ప్రాసెస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్క్రూటినీ ఆఫ్ ద డేటా. సింప్లీ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ చెకింగ్ ద ఎర్రర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ collection of data, before presentation of the data, we should classify the data. Classification is nothing but grouping the related characteristics. That is the sub stage. అంటే ఈ 5 stages లో ఈ కలెక్షన్ కి ఈ presentation కి మధ్యలో before presentation of the data we are going to classify the data. That classification is very important. So there are different classifications. 4 types of classifications are there. The first one is qualitative. It is also called as ordinal classification. Qualitative classification is nothing but attributes, non-measurable characteristics like religion kani, okay, sex kani, marital status kani, caste kani, social status kani, qualification, nationality, occupation, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం డేటాని కనుక సెపరేట్ చేస్తే కనుక దట్ ఈస్ we call it as a qualitative classification. Similarly, second type of classification is quantitative classification or cardinal classification. So that is nothing but measurable characteristics like height, weight, income and everything. Okay, so profits and salaries and everything. So quantitative classification either మనం manifold classification అంటే individual series కి అప్లై చేస్తాం, అలాగే frequency distribution కూడా అప్లై చేస్తాం. Similarly, chronological classification, third type of classification, it is also called as a temporal classification or time series data. అంటే అకార్డింగ్ టు టైమ్ ఇంటర్వల్స్, అకార్డింగ్ టు విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం కనుక మన డేటాను కలెక్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ క్రోనాలజికల్ డేటా. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ క్వాలిఫైడ్ ఇన్ ద లాస్ట్ 10 years ఇన్ CA ఫౌండేషన్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ ఇండియా.
or the number of cases, COVID-19 cases observed in the last 1 month. అంటే ఇక్కడ టైం అంటే ఇయర్ అనే కాదు, డే అవ్వచ్చు, అవర్లీ అవ్వచ్చు, మంత్లీ అవ్వచ్చు, క్వార్టర్లీ అవ్వచ్చు. సో ఏదైతే ఇంటర్వల్ ఆఫ్ టైంలో మనం డేటాను కలెక్ట్ చేస్తున్నామో దట్ ఈస్ కమ్ అండర్ టైమ్ సిరీస్ డేటా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ టైప్ ఆఫ్ ఈస్ జియోగ్రాఫికల్ క్లాసిఫికేషన్ అకార్డింగ్ టు ఏరియా వైజ్. ఏరియా వైజ్ కనుక మనం డేటాను కలెక్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కమ్ అండర్ జియోగ్రాఫికల్ డేటా, రైట్? సో ద డేటా అరేంజ్డ్ రీజన్ వైజ్. Okay, so suppose the number of students qualified in Andhra Pradesh state, number of students qualified in Telangana state, number of students qualified in Karnataka, number of students qualified in CA Foundation exam from like Kerala state. ఇలా number of states తీసుకున్నాను, number of students తీసుకున్నాను. సో ఏరియా వైజ్ ఐఎమ్ కలెక్టింగ్ ద డేటా. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జియోగ్రాఫికల్ క్లాసిఫికేషన్. ఒక నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి స్టూడెంట్స్ వస్తారు. ఆ స్టూడెంట్స్ అందరినీ వాళ్ళ స్టేట్ వైజ్ మనం క్లాసిఫికేషన్ చేస్తున్నాం. ఎందులోకి వస్తుంది? దట్ ఈస్ కమ్ అండర్ జియోగ్రాఫికల్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, ఈ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ మనకి ఉన్నాయి, 4 types of classification. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ classifying the data? So it is possible to comparison between the various characteristics, and it is possible to eliminate the unnecessary details. These 2 points are very important. So we can remove the unnecessary details for our analysis. The next stage is presentation, after that it is analysis. So for doing the analysis, we have to remove the unnecessary details. For that, we have to use, we have to classify the data based on the different characteristics. Okay, so non-measurable characteristics, qualitative; measurable characteristics, quantitative; according to time, chronological; according to area, geographical. These are the 4 types of classifications of the data. Okay, so after classification, what are the different methods of presentation of the data? Okay, so what is the methods of presentation of the data? So there are 3 types of 3 modes of presentation of data. First one is textual presentation, second one is tabular presentation, third one is diagrammatic presentation. So textual presentation is nothing but by using the paragraph or a paragraph, that means completely in descriptive form. That is textual presentation. So tabular presentation ante enti? Statistical tables ద్వారా. Statistical table means it is having the columns and rows. It is an arrangement of column and rows. It is called as a statistical table. So by using the statistical tables, we present the collected information. That is, we call it as a tabular presentation. It is the most accurate presentation of the data. Now, what is meant by diagrammatic presentation? By using the diagrams, or by using the charts, by using the graphs, by using the pictures, we present the data. That is come under diagrammatic presentation. It is the most attractive presentation. Why? Because we use different colors, different symbology, different patterns. So చాలా అట్రాక్టివ్ గా ప్రెజెంట్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది. ఈవెన్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఇద్దరికి యూస్ఫుల్ అయ్యేలా ఉంటుంది. అంటే అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ టేబులర్ వాల్యూస్ ని మనం అనాలిసిస్ చేయలేరు, కానీ ఒక డయాగ్రామాటిక్ ప్రెజెంటేషన్ ఈజీగా అనాలిసిస్ చేయగలుగుతారు కదా. సో ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ బోత్ సెక్షన్స్, బోత్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ సెక్షన్స్. అండ్ ఈజీలీ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద హిడెన్ ట్రెండ్. Hidden trend means what is the upward trend or downward trend. For example, you want to observe the COVID cases. COVID cases data మన దగ్గర ఉంది. సపోజ్ ఒక రోజు పెరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తున్నాయి, ఒక రోజు తగ్గినట్టు అనిపిస్తున్నాయి, ఇలా ఉంది. సో బట్ మనం దీని వాల్యూస్ చూస్తే కనుక యూ కెనాట్ గెట్ ద వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ట్రెండ్ ఆఫ్ ద డేటా. సో బట్ యూ present in a diagramic, like using a line diagram or a bar diagram, then you can easily identify the trend here. The trend is an upward trend now. But you compare with the values, you thought that sometimes it is downward, sometimes it is upward. It is not possible to identify the actual trend of the data. So if you present the data in a diagrammatic form, then definitely you can identify the trend. That is we call it as a hidden trend. Okay, so hidden trend మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఎక్కడంటే ఓన్లీ డయాగ్రామాటిక్ ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ డేటా. So it is the least accurate presentation of data, textual presentation of data, very rarely used, particularly like enquiry commissions reports లో వాటిలోనే యూస్ చేస్తాం. డిస్క్రిప్టివ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది, అంటే కంప్లీట్లీ పారాగ్రాఫ్ టెక్స్టువల్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. సో మేబీ ఇట్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ న్యూమరికల్ అనాలిసిస్. ఓకే, సో టేబులర్ ప్రెజెంటేషన్, ఎస్, స్టాటిస్టికల్ టేబుల్స్ ద్వారా యూస్ చేస్తాం. డయాగ్రామాటిక్ ప్రెజెంటేషన్, బై యూజింగ్ డయాగ్రామ్స్ అండ్ గ్రాఫ్స్ we present the data. So tabular presentation is most accurate, diagrammatic presentation is most attractive presentation. Okay, now we have to see the most important concepts in statistical description of data part 2, that is what is the different what is the points you should remember in case of tabular presentation,
and the diagrammatic presentation. What are the different diagrams we have? What are the main features of each and every diagram? What are the points you should be remember in each and every diagram? And everything you should remember. The most important concept in the statistical description or data chapter is diagrammatic presentation. Definitely we can expect 3 or 4 questions from this topic. Okay, so now we go to start with the tabular presentation now. So first we start with the tabular presentation of the data. Okay, so tabular presentation of the data లో సో ఆల్రెడీ చెప్పాం మనకి టేబులర్ ప్రెజెంటేషన్ అంటే ఏంటి, స్టాటిస్టికల్ టేబుల్స్ ద్వారా మనం డేటాని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ద స్టాటిస్టికల్ డేటా ఇన్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్, రైట్, దట్ ఈస్ ద సిస్టమాటిక్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ స్టాటిస్టికల్ డేటా ఇన్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్యాబులర్ ప్రెజెంటేషన్. సో మనం కలెక్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని ట్యాబులర్ ప్రెజెంటేషన్ లో చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ యాక్యురేట్ ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ ద డేటా. సో ఇక్కడ మీరు మన ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే జనరల్ గా టేబుల్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది మనకు ఐడియా ఉంది. బట్ ఆ టేబుల్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో, ఐ మీన్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద టేబుల్, దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, అంటే మనకి క్వశ్చన్స్ అక్కడ అడగడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. సో ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ ఎ టైటిల్. అంటే ప్రతి టేబుల్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎన్ని గవర్నమెంట్ స్టాటిస్టికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, లైక్ సిఎస్ఓ వాళ్ళ అబ్స్ట్రాక్ట్స్ కానీ, లేకపోతే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్స్ కానీ, ఎనీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అబ్స్ట్రాక్ట్స్ తీసుకుంటే, లెట్ ఇట్ బి టేక్ ఎకనామిక్ సర్వే లేదా ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ తీసుకోండి. సో ఇన్సైడ్ దట్ డాక్యుమెంట్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ సో మెనీ టేబులర్ ఫార్మ్స్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్. మరి ప్రతి టేబులర్ ఫామ్ కి ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఉండాలి కదా. సో దానికోసం మళ్ళీ టేబుల్స్ అన్నింటికి ఒక సెపరేట్ గా ఇండెక్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో టేబుల్స్ అన్నింటికి స్టార్టింగ్ లో ఇండెక్స్ ఇస్తున్నారు. ఆ ఇండెక్స్ ఇస్తున్నారంటే అర్థం ఏంటి, ఆ టేబుల్ కి ఒక లేబుల్ ఇవ్వాలి కదా. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టైటిల్, టేబుల్ నెంబర్. ఓకే, సో టేబుల్ నెంబర్, సో నాట్ టైటిల్, టేబుల్ నెంబర్. ఓకే, సో టేబుల్ నెంబర్ తర్వాత మనకి టైటిల్ అనేది వస్తుంది. సో ప్రతి టేబుల్ కి ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసరికి టేబుల్ నెంబర్ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు, టేబుల్ నెంబర్. నెక్స్ట్ ఈజ్ టైటిల్. అంటే ఐసీఏ వాళ్ళు ఫస్ట్ ఈ టేబుల్ నెంబర్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. బట్ జనరల్ గా టేబుల్ కి ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి టేబుల్ నెంబర్ ఉంటుంది, తర్వాత టైటిల్ ఉంటుంది. టైటిల్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఆ డేటాని ఏ పర్పస్ లో మనం కండక్ట్ చేస్తాం, ఎప్పుడు కండక్ట్ చేసాం, వెన్ వీ కండక్టెడ్, హూ విల్ కండక్టెడ్, ఫర్ వాట్ పర్పస్ వీ కండక్టెడ్, వై వీ కండక్టెడ్, వేర్ వీ కండక్టెడ్, ఎవ్రీథింగ్. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ కూడా మనకి ఆన్సర్ ఆ టైటిల్ చూడగానే, సో ఆ డేటా అనేది దేనికి రెలివెంట్ గా మనం కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది అనేది క్లియర్ కట్ గా టైటిల్ చూస్తే తెలుస్తుంది. సో వీ కెన్ గెట్ అన్ ఐడియా అబౌట్ ద data for what purpose we collected. That will be by seeing the title. Okay, that is the title of the table. Okay, the title should be clearly worded and should be state briefly what data are shown in the table. అంటే టైటిల్ అని చెప్పి చాలా లెంతీగా ఉండకూడదు, సింపులెస్ట్ గా సింపుల్ వర్డ్స్ తో చాలా క్లియర్ గా టైటిల్ అనేది ఉండాలి. నౌ ద రోస్ in the table we represent with the stubs, and as always stubs will be left side of the table. ఓకే, సో అలాగే కాలమ్స్ అండ్ సబ్ కాలమ్స్ ని మనం క్యాప్షన్స్ అంటాం. ఇవి అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టేబుల్ ఉంటాయి. సో ఎంటైర్ అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టేబుల్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ బాక్స్ సెట్. ఎంటైర్ అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టేబుల్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ బాక్స్ సెట్. సో యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ కూడా మనం బాక్స్ సెట్ లో క్యాప్షన్ దగ్గర మన యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ మనం మెన్షన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. బట్ క్యాప్షన్స్ అనేవి బాక్స్ సెట్ లో ఉంటాయి. అలాగే బాడీ ఆఫ్ ద టేబుల్, దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టేబుల్ బికాస్ విచ్ కంటైన్స్ ద న్యూమరికల్ ఇన్ఫర్మేషన్. మనం ప్రెజెంటేషన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటి, అనాలిసిస్. ఒక ప్రాపర్ అనాలిసిస్ చేయాలంటే ముందు మనకు ఒక ప్రాపర్ ప్రెజెంటేషన్ అనేది కావాలి. అది టేబులర్ ప్రెజెంటేషన్ అయినా డయాగ్రామాటిక్ ప్రెజెంటేషన్. ఓకే, సో కాబట్టి నెక్స్ట్ మన అనాలిసిస్ చేయాలంటే న్యూమరికల్ వాల్యూస్ కావాలి కదా. ఆ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఉన్న పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దట్ పార్ట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ బాడీ ఆఫ్ ద టేబుల్. Okay, so that is the main part of the table now. Now the next part is the source note. The source note and footnote. ఈ టూ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి అండర్ ద బిలో ద టేబుల్ ఉంటాయి. సోర్స్ నోట్ అంటే ఫ్రమ్ వేర్ వి కలెక్టెడ్ ద డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ ప్రెజెంటింగ్ ద సెకండరీ డేటా. సో సెకండరీ డేటా మీన్స్ ఒక సోర్స్ అనేది ఉంటుంది కదా, ఆ సోర్స్ అనేది ఏంటనేది మనం మెన్షన్ చేయాలి. ద డేటా ఈస్ కలెక్టెడ్ త్రూ ద సమ్ సెకండరీ సోర్స్. A note must be made below the table regarding the source from which the data have been collected. Okay. Next, footnote. A footnote is a phrase or statement which clarifies some specific items or some specific part of the table which explains the omission thereof and is placed at the bottom of the table. This is important. Footnote should be used wherever
some explanation regarding any item of the table is required. Footnote means like మనం ఏదైనా నోట్స్ రాసుకుంటున్నప్పుడు నోట్ అని చెప్పి రాసుకుంటాం, అలాంటిదే ఫుట్ నోట్ కూడా. సో ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ మనం టేబులర్ ఫామ్ లో ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి ఇంక్లూడ్ చేయడానికి పాసిబుల్ లేదో that will be we can given under footnote. That is the additional information, okay, which is not possible to include in the tabular form. So that is, you can see the here one tabular form is given. So here the members of trade union, non-members and total, these are the called as columns. These three are called as captions now, columns. And again sub columns are also there, male and female total, male and female total, male and female total. Even sub columns are also called as the captions only. Okay, so అవన్నీ ఏంటి క్యాప్షన్స్ కింద మనం చెప్పాలి. ఈ క్యాప్షన్స్ ఉన్న ఈ పార్ట్ మొత్తం ఉంది ఏదైతే ఉందో, ద ఎంటైర్ అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టేబుల్, దిస్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ as body of box head. That entire upper part of the table is called as a box head. Now you see the year values 99 and 2000, these are the columns. Now these columns, two columns are called as the stubs. Stubs are always lies on the right side of the table, okay, sorry, left side of the table, left side of the table, okay, and captions will be upper part of the table. The entire upper part of the table is called as a box head. Now you see the numerical information part, this part, numerical information part, this part we call it as a body of the table. This is the important for next step, that is analysis, numerical analysis. And we can write the source from where this data and information we collected. We can write under the source note and footnote. You see the footnote, ఇక్కడ ఏవైతే టీయు అని ఇచ్చారో, అలాగే ఎం అని ఇచ్చారో, ఎఫ్ అని ఇచ్చారో, టీ అని ఇచ్చారో, వాటి యొక్క ఫుల్ ఫామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట. ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయకుండా టీ అంటే ట్రేడ్ యూనియన్ అని, ఎం అంటే మేలు, ఎఫ్ అంటే ఫిమేల్, టీ అంటే టోటల్, అలా ఫుల్ ఫామ్స్ కానీ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదంతా. దట్స్ వై నేనేం చెప్తున్నానంటే ఫుట్ నోట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింప్లీ నోట్ లాంటిది. Okay, source note ante from where we collected the gather the information, that is we entered under the source note. So this is the structure of the table. So table number, title of the table, next to captions, stubs, box head, body of the table, source note and footnote. Okay, so if any textual presentation of data is given, we can convert into the tabular presentation also. Okay, because analysis అనేది చాలా ఈజీగా అవుతుంది. టెక్స్టువల్ డేటా ఇస్తున్నప్పుడు వి కన్వర్టింగ్ ఇంటూ టేబులర్ ప్రెజెంటేషన్. సో టేబులర్ ప్రెజెంటేషన్లో కన్వర్ట్ చేస్తే న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ పార్ట్ అనేది చాలా ఈజీగా అవుతుంది. ఓకే, సో దట్స్ అబౌట్ టేబులర్ ప్రెజెంటేషన్, మోస్ట్ యాక్యురేట్ ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ డేటా. నౌ కమ్ టు డయాగ్రామెటిక్ ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, see the diagrams are divided into frequency graphs and non-frequency graphs. The frequency graphs, the main important frequency graphs మన సిలబస్ ప్రకారం చూస్తే లైన్ డయాగ్రామ్స్, బార్ డయాగ్రామ్స్ అండ్ పై చార్ట్ ఆర్ పై డయాగ్రామ్. బోత్ చార్ట్ అండ్ డయాగ్రామ్ బోత్ ఆర్ సేమ్, రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. బట్ గ్రాఫ్ అండ్ డయాగ్రామ్ ఆర్ చార్ట్ అనేది డిఫరెంట్. గ్రాఫ్ అనేది ఒక పర్టికులర్ స్కేల్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ అనేది ఉంటుంది, డయాగ్రామ్ ఆర్ చార్ట్లో ఎటువంటి మెజర్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో లైన్ చార్ట్ ఆర్ లైన్ డయాగ్రామ్, బార్ చార్ట్ ఆర్ బార్ డయాగ్రామ్, పై చార్ట్ ఆర్ పై డయాగ్రామ్. అండ్ కమ్ టు ద ఫ్రీక్వెన్సీ గ్రాఫ్స్, histogram, frequency polygon and ogive curve. These three are the important. So ఈ 6 డయాగ్రామ్స్ మనం కంపల్సరీగా ప్రతి పాయింట్ మనం చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఎగ్జామినేషన్లో. ఓకేనా, సో ప్రతి డయాగ్రామ్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఏంటి, సో ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, ఓకేనా, సో వాటి యొక్క ఏ సిచ్యువేషన్స్లో మనం ఆ డయాగ్రామ్ అప్లై చేస్తాం, దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఈ పర్టికులర్ డేటాకి ఈ డేటాని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే సూటబుల్ డయాగ్రామ్ ఏది అనేది మనకి ఒక ఐడియా రావాలి. So we see the one detail in detail, so one by one. So before going that these diagrams and charts are divided based on the dimensions. The first is zero dimensional or no dimensional diagrams. Those are called as pictograms and also called as ideographs. These are also called as ideographs. Pictograms are ideographs. And one dimensional diagrams, line diagram and bar diagram. And two dimensional diagrams, rectangles, squares, circles, pie chart and histogram, polygon, ogive curve. These are all will come under two dimensional diagram. And three dimensional diagram, cube, cylinder, spheres. These are the three dimensions. Okay, so simple chart and multiple chart is given. So if it is represent only single factor, it is a simple chart. More than
two factors, it is called as more than one factor, it is called as multiple chart. Come to the non-frequency graphs first. What are pictograms? So pictograms are nothing but we represent the data with the help of pictures. So generally mana yokka real life lo pictograms అనేవి రెగ్యులర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సైన్ బోర్డ్స్ లైక్ నో పార్కింగ్ బోర్డ్ కానీ, ఓకే, లేదంటే పార్కింగ్ జోన్ కానీ, లేదా స్పీడ్ బ్రేకర్స్ కానీ, రైల్వే క్రాస్ లైన్స్ కానీ మనకి ఒక బోర్డ్ అనేది కనిపిస్తుంటుంది. లేదా ఒక టికెట్ రిజర్వేషన్ కౌంటర్ దగ్గర చూసుకుంటే ఒక లేబుల్స్ కనిపిస్తాయి మనకి, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పిక్చర్స్. సో దాని ద్వారా మన ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తున్నాం, ఇది మేల్ కౌంటర్, ఇది ఫీమేల్ కౌంటర్ అని. అంటే ఇక్కడ మనం మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అనే డేటాని రాయకుండా ప్రజెంట్ చేస్తున్నది ఏ విధంగా ప్రజెంట్ చేస్తున్నామంటే పిక్చర్స్ ద్వారా ప్రజెంట్ చేస్తాం. దీస్ ఆర్ ఆల్ కమ్ అండర్ ఐడియోగ్రాఫ్స్, పిక్టోగ్రామ్స్. పిక్టోగ్రామ్స్ కి దీనికి ఎటువంటి డైమెన్షన్ అనేది లేదు. అంటే ఇక్కడ మనకి వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ డైమెన్షన్ బట్టి రావట్లేదు, పిక్చర్ బట్టి వస్తుంది అంతే. సో ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ కౌంటబుల్ నెంబర్స్ ఓన్లీ. పిక్టోగ్రామ్స్ ఆర్ సూటబుల్ ఫర్ ఓన్లీ కౌంటబుల్ నెంబర్స్, నాట్ సూటబుల్ ఫర్ ఇంటర్వల్స్ అండ్ ఫ్రాక్షన్స్. That is the disadvantage. Of course, it is least accurate presentation of data because ప్రతి సిచ్యువేషన్ లోనూ మనం పిక్టోగ్రామ్స్ అనేది అప్లై చేయడానికి పాసిబుల్ కాదు. It is the least accurate presentation of the data. Okay. Now, you can see here how the statistical data is presented with the help of pictograms here. How the statistical data is presented now. You can see here one data is given. For example, population of India 1971 is 54 crores. రైట్. సో ఇక్కడ ఒక్కొక్క మెన్ సింబల్ తీసుకున్నారు. ఒక్కొక్క మెన్ సింబల్ 9 men, ఈచ్ మెన్ రిప్రజెంటింగ్ 6 crores. సో ఇక్కడ 1971 ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. సో ఒక్కొక్క మెన్ సింబల్ 6 crores కాబట్టి 9 into 6 54 crores. ఈ విధంగా మనం స్టాటిస్టికల్ డేటా, ఒక పాపులేషన్ డేటా అంటే నథింగ్ బట్ స్టాటిస్టికల్ డేటా, లేదా ఒక కోవిడ్ కేసెస్ డేటాని మనం ప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో దీని ద్వారా దేనికి యూజ్ అంటే వీ కెన్ ఇల్లిటరేట్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఓకే, అంటే అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైల్వే క్రాస్ ఉంది, మన రైల్వే క్రాస్ ఉందని చెప్పి అక్కడ లెటర్ రాస్తే కంటే వర్డ్స్ రాస్తే అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ అది చదవలేకపోవచ్చు, అంతే కదా. సో కాబట్టి సింబాలజీ కనుక ఇస్తే కనుక మనం, సో డెఫినెట్లీ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై. సో అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ కూడా అక్కడ రైల్వే క్రాస్ ఉందనేది ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ అది వస్తుంది. అలాగే స్కూల్ జోన్ క్రాసింగ్ లో స్కూల్ జోన్ దగ్గర పెడతారు బోర్డ్స్, రోడ్ సైన్స్ ఇవన్నీ. ఇక్కడ చూడండి, దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ యాజ్ ఐడియోగ్రాఫ్స్. Okay, so pictograms are also referred as ideographs. This concept was given by Otto Neurath in 1923, and you can see the ideographs and even mathematical symbols, percentage, at the rate, ash. These are also we can consider as ideographs. All ideograms are ideographs referred as a pictograms. Okay, no? So even you can see the emojis in our WhatsApp మొబైల్లో వాట్సాప్లో ఎమోజెస్ ఉంటాయి. ఆ ఎమోజెస్కి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఫీలింగ్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. దోస్ ఆర్ ఆల్సో గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ పిక్టోగ్రామ్స్. ఓకే, సో జనరల్గా. బట్ స్టాటిస్టికల్ డేటాకి వచ్చేసరికి ఈ విధంగా మనకి పిక్చర్స్ అనేవి ప్రజెంట్ చేస్తారు. సో దీంట్లో ఎటువంటి డైమెన్షన్స్ ఉండవు కాబట్టి పిక్టోగ్రామ్స్ ఆర్ 0 dimensional డయాగ్రామ్స్. దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నౌ కమ్ టు ద లైన్ డయాగ్రామ్ ఆర్ హిస్టోరీగ్రామ్. సో లైన్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ we take the time period on x-axis and the corresponding variable which is variate with the time period we take on yt, and here we take the time period and we plot the points, and by using the line segment we join the points, then we will get the one diagram that is nothing but line diagram. So whenever we have taken on x-axis time period, it is also called as graph of time series. అంటే టైం ప్రకారం మన డేటాను కలెక్ట్ చేస్తే దాన్ని క్రోనాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ అని లేదా టైం సిరీస్ డేటా అని చెప్పుకున్నాం కదా. కాబట్టి ఇక్కడ టైం తీసుకున్నారు కాబట్టి ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద, ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రాఫ్ ఆఫ్ టైం సిరీస్ డేటా. గ్రాఫ్ ఆఫ్ టైం సిరీస్ డేటాని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ హిస్టోరీగ్రామ్. ఓకే, యూ కెన్ సీ ఇన్ సింపుల్ లైన్ డయాగ్రామ్ వి ప్లాట్ ఈచ్ పేర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ t and yt. వాట్ ఈస్ t and yt? T is the time period, yt is the a variable which is variate with the time point, and the plotted points are then joined successfully with the line segments, and the resulting chart is known as line diagram. Okay, see here one example is given. The profit of a company in the various years 2002 2003 అంతుంది 2004 అలా ఇవన్నీ లైన్ సెగ్మెంట్స్ తో జాయిన్ చేయడం జరిగింది. సో దట్ డయాగ్రామ్ is nothing but line chart or historical. So here you should remember very important points is, suppose the y is having wide range of fluctuation.
అంటే వేరియేషన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. సపోజ్ ద డయాగ్రామ్ విల్ బి లైక్ దిస్. నౌ ఇట్ ఈస్ కమాండర్ అండ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ టైప్ ఆఫ్ multimodal curves. So instead of yt, we take the log yt in this case on a y-axis. That's why it is called as a ratio chart or logarithmic chart. Similarly, you can draw this line diagram or histogram more than one time series data. Suppose we are taking time here, and here we will take the y1, y2, two variables. For the first variable, the data will be like this. This is the one histogram, and the second data histogram is also like this. This is the second histogram, like that. Okay, so this is, we call it as a multiple line chart. Two or more time series data, and the variables are expressed in the same units. That is, we call it as same units unte, we call it as multiple line chart. For example, if there are different units, if the two or more time series of data, the variables are expressed in different units, it is called as multiple axis chart. This is important. చూడండి, ఇప్పుడు క్రికెట్ మ్యాచెస్ లో స్టాటిస్టికల్ డేటా ప్రజెంటేషన్స్ మనం ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం. లైక్ ఫస్ట్ ఇండియా మ్యాచ్, నెక్స్ట్ ఆస్ట్రేలియా, ఇండియా యొక్క టైం సిరీస్ డేట్, ఇక్కడ ఓవర్స్ తీసుకుంటారు. ఓవర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టైం పీరియడే కదా. సో దాని ఒక గ్రాఫ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈ ఆస్ట్రేలియా గ్రాఫ్ కూడా ఇలా వెళ్తుంటుంది. ఇండియా గ్రాఫ్ నుంచి ఈ ఆస్ట్రేలియా గ్రాఫ్ కూడా వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ మల్టిపుల్ లైన్ చార్ట్. ఇక్కడ వై యాక్సిస్ మీద మనం రన్స్ తీసుకుంటాం, ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఓవర్స్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఈ పాయింట్స్ మీరు పర్టికులర్ గా లైన్ డయాగ్రామ్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్. సో వి యూజ్ మల్టిపుల్ లైన్ చార్ట్ ఫర్ రిప్రజెంటింగ్ టూ ఆర్ మోర్ రిలేటెడ్ టైమ్ సిరీస్ డేటా ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద సేమ్ యూనిట్స్. సేమ్ యూనిట్స్ ఉంటే మల్టిపుల్ లైన్ చార్ట్ అంటాం. Suppose the data expressed in different units, it is called as multiple axis chart. Same situation, same two or more time series data na తీసుకుంటాం, but different units తీసుకుంటాం. That is, we call it as a multiple axis chart. Okay, you remember these points. Now come to bar diagram. So bar diagram, instead of see line diagram అనేది general గా we use for a large number of data. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ డేటా మనం రిప్రజెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఒక 1 month కోవిడ్ డేటా లేదా ఒక 1 year కోవిడ్ డేటా, అంటే 365 వాల్యూస్ కావాలి. 365 వాల్యూస్ డేటా నేను ప్రజెంట్ చేయాలంటే బార్ డయాగ్రామ్ అనేది సూటబుల్ కాదు. ఎందుకంటే 365 బార్స్ నేను తీసుకుంటే వెళ్ళాలి, రెక్టాంగిల్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద టేకింగ్ ద రెక్టాంగిల్స్, బెటర్ వి రిప్రజెంట్ ద డేటా బై యూజింగ్ వెర్టికల్ లైన్స్. ఓకేనా? సో లైన్ డయాగ్రామ్ ఈస్ అప్లికేబుల్ ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లార్జ్ వాల్యూస్ ఆర్ గివెన్. బట్ బార్ డయాగ్రామ్ రిప్రజెంట్స్ ఓన్లీ ఫైనైట్ వాల్యూస్. ఫైనైట్ డేటా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే బార్ డయాగ్రామ్ అప్లై అవుతుంది. బట్ బార్ డయాగ్రామ్ లో చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి కంపేర్ టు లైన్ డయాగ్రామ్. ఏంటో అడ్వాంటేజెస్ తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బార్ డయాగ్రామ్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వెర్టికల్ లైన్, we take the rectangular bar. The length or height of each and every rectangular bar will be proportional to the variable value. Okay. So the horizontal bar diagram and vertical bar diagram, these two will be come under simple bar diagram. Okay, simple bar diagram మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి. దాన్ని 2 types గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు, వెర్టికల్ అండ్ హారిజంటల్. హారిజంటల్ బార్ డయాగ్రామ్ దేనికి యూస్ చేస్తారంటే క్వాలిటేటివ్ డేటా, నాన్ మెజరబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ జియోగ్రాఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ డేటాకి మనం డేటా వేరింగ్ ఓవర్ స్పేస్ అంటే నథింగ్ బట్ జియోగ్రాఫికల్ డేటా. ఈ రెండు క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డేటాకి హారిజంటల్ బార్ డయాగ్రామ్ అప్లై చేస్తాం. నౌ కమ్ టు వెర్టికల్ బార్ డయాగ్రామ్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ టైమ్ సిరీస్ డేటా అండ్ క్వాంటిటేటివ్ డేటా, మెజరబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ క్రోనోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్. అంటే మనకి 4 types ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ లో క్వాలిటేటివ్ అండ్ జియోగ్రాఫికల్ ఏమో హారిజంటల్ బార్ డయాగ్రామ్, క్వాంటిటేటివ్ అండ్ టైమ్ సిరీస్ వచ్చేసరికి వెర్టికల్ బార్ డయాగ్రామ్. Right? Similarly, we have a multiple or grouped bar chart to compare the related series. Okay, and we have also component subdivided bar diagram to divide into the number of components. So a single factor is dividing into the various components. We can use the subdivided bar chart or pie chart also. మరి సబ్డివైడెడ్ బార్ చార్ట్ ఎప్పుడు అప్లై చేయాలి, పై చార్ట్ ఎప్పుడు అప్లై చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక 5 ఫ్యామిలీస్ తీసుకున్నాను. ఆ 5 ఫ్యామిలీస్ యొక్క మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్ నేను రిప్రజెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఏ అనే ఫ్యామిలీ యొక్క మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్, బి అనే యొక్క ఫ్యామిలీ యొక్క మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్. Now the monthly expenditure is a single factor. Now we can divide this expenditure into various components.
రైట్. లైక్ రెంట్ ఎంత ఇస్తున్నారు, ఫుడ్ ఐటమ్స్కి ఎంత వెళ్తుంది, ఓకేనా, సేవింగ్స్కి ఎంత అవుతుంది, లోన్స్కి ఎంత పే చేస్తున్నారు, ఇలా ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఉంటుంది కదా, ఫ్యామిలీ ఎక్స్పెండిచర్. సో నేను ఇక్కడ 5 ఫ్యామిలీస్ డేటా తీసుకుంటున్నాను, ABCD. Okay, for each family I will represent with a rectangles. Now this rectangle is divided into various components now. That is nothing but a subdivided bar chart. ఈ సబ్డివైడెడ్ బార్ చార్ట్ లో ఉండే ప్రతి కాంపోనెంట్ ని మనం పెర్సంటేజెస్ లో కనుక ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పెర్సంటేజ్ బార్ డయాగ్రామ్, another type of bar diagram. So in our material clearly given, for examples you can see the here time and profit, the same data we can represent with the bar diagram also. ఇందాక మనం ఏదైతే లైన్ డయాగ్రామ్ లో రిప్రజెంట్ చేసామో అదే డయాగ్రామ్ ని మనం ఇక్కడ బార్ డయాగ్రామ్ లో యూజింగ్ వెర్టికల్ బార్స్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వెర్టికల్ బార్ డయాగ్రామ్ బికాస్ టైమ్ సిరీస్ డేటా తీసుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎ కాలమ్ చార్ట్. ఈ వెర్టికల్ బార్ డయాగ్రామ్ లో దిస్ లైన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ బేస్ లైన్. Just generally in vertical bar diagram the baseline is horizontal. In horizontal bar diagram, this is in a horizontal bar diagram. The baseline is that is vertical. Okay, so you can see this one a multiple bar diagram. ఇక్కడ 2 ప్రొడక్షన్స్ తీసుకున్నాను, రైస్ అండ్ వీట్ ప్రొడక్షన్ తీసుకున్నాను. రైస్ నేను ఈ డయాగ్రామ్స్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను, వీటిని షేడెడ్ ఏరియాతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. Now I am comparing the productions of 2 crops, rice and wheat in various years. What is the suitable diagram? Multiple bar diagram. సో ఈ విధంగా ఒక సిచ్యువేషన్ కి మనం ఈ డయాగ్రామ్ ఎలా అప్లై అవుతుంది, ఈ డయాగ్రామ్ ఈ సిచ్యువేషన్ లోనే అప్లై అవుతుంది అనేది కంపల్సరీగా మీరు నేర్చుకోవాలి. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ బార్ డయాగ్రామ్స్. నౌ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ పై చార్ట్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. Pie diagram or pie chart or subdivided circular diagram is also called as subdivided circular diagram or angular diagram also. So the single factor or a total is divided into various components. So we can represent with pie chart. Okay, here we can see the source of government revenue given: customs, excise, income tax, corporate tax, miscellaneous. Their revenue values are also given. Now what is the suitable data? ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక పర్టికులర్ ఇయర్ లేదా ఒక పర్టికులర్ మంత్ యొక్క గవర్నమెంట్ సోర్స్ యొక్క డేటాని ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఇయర్ డేటా అనుకుందాం, లెట్ ఇట్ బి దిస్ 2020 ఇయర్ డేటా యొక్క రెవెన్యూ అనుకుందాం. నౌ ఇలాంటి ఇయర్స్ ఒక 5 ఇయర్స్ డేటా ఇచ్చారు అనుకోండి, 2019 ఇచ్చారు, 2018 ఇచ్చారు, 17 ఇచ్చారు, 16 ఇచ్చారు. నౌ వీ కెనాట్ రిప్రజెంట్ విత్ పై చార్ట్, వీ గో ఫర్ సబ్డివైడెడ్ బార్ డయాగ్రామ్. ఒక్కొక్క ఇయర్ కి ఒక్కొక్క రెక్టాంగిల్స్ తీసుకుంటాం. నౌ వి డివైడెడ్ ఇంటూ 5 కాంపోనెంట్స్: కస్టమ్స్, ఎక్సైజ్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, కార్పొరేట్, మిస్లేనియస్. నౌ వి యూజ్ సబ్డివైడెడ్ బార్ చార్ట్. ఇక్కడ ఓన్లీ 1 ఇయర్ డేటా, ఓన్లీ 1 ఫ్యామిలీ ఎక్స్పెండిచర్, ఓన్లీ 1 ఇయర్ యొక్క సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్, ఎకనామిక్ సర్వీస్, ఇవన్నీ కూడా వి కెన్ రిప్రజెంట్ విత్ యూజింగ్ పై చార్ట్. సో పై చార్ట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ యాంగులర్ డయాగ్రామ్ ఆర్ సబ్డివైడెడ్ సర్క్యులర్ డయాగ్రామ్. అది సబ్డివైడెడ్ రెక్టాంగిల్ డయాగ్రామ్. ఓకే, అది 1 డైమెన్షనల్, బట్ పై చార్ట్ ఈజ్ ఎ 2 డైమెన్షనల్ డయాగ్రామ్. బికాస్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ డివైడింగ్ ఇంటూ వేరియస్ సెక్టార్స్, ప్రతి సెక్టార్కి ఒక ఏరియా ఉంటుంది. ఏరియా అనేది ఇన్వాల్వ్ అయ్యిందంటే దట్ ఈజ్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ అనేది ఉంటుంది, లేదా బేస్ ఇంటూ హైట్ ఉంటుంది. సో 2 డైమెన్షన్స్ అనేవి ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం. నౌ ఇన్ పై చార్ట్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఈస్ హౌ టు డిటర్మిన్ ద సెంట్రల్ యాంగిల్ ఫర్ ఈచ్ కాంపోనెంట్. So each component of the pie chart will made a central an angle with the center, that is we call it as the central angle of the component. So ప్రతి కాంపోనెంట్ కి సెంట్రల్ యాంగిల్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే సెంట్రల్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంపోనెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్ బై టోటల్ వాల్యూ ఇంటూ 360 degrees. ఇది ఫార్ములా, దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ సెంట్రల్ యాంగిల్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా సెంట్రల్ యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం పై చార్ట్. టోటల్ యాంగిల్ ఇన్ ద పై చార్ట్ ఎంత ఉంటుంది? 360 degrees ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ 100 కాంపోనెంట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నాం అనుకుంటే వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వన్ కాంపోనెంట్? వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ మేడ్ బై ద 1 కాంపోనెంట్ అంటే సో 3.6 degrees అవుతుంది, బికాస్ 360 బై టోటల్ 100, లేదా
ఒక కాంపోనెంట్ బై టోటల్ 100 కాంపోనెంట్స్ ఇంటూ 360 కదా, అంటే ఎంత అవుతుంది 3.6 degrees అవుతుంది. ఇది ఎప్పుడు 3.6 degrees అనేది ఒక కాంపోనెంట్ యొక్క సెంట్రల్ యాంగిల్. Similarly, you can see the here for this data how to determine the component angles. By adding all these revenues, we will get the 540 value. Now, what is the central angle for customs? Customs component value is 80 by total value is 540 into 360. So that is going to 53 degrees approximately. Similarly, you come to the exercise. What is the central angle of this component? Value is 190 by total value is 540 into 360, 127 degrees approximately. Similarly, for remaining components, for income tax 10 degrees, for corporate tax again 75 by 540, 50 degrees, for miscellaneous 35 by 540, 23 degrees. Okay, so by adding all these values, you will get the 360. Okay, now this is the way of finding the central line. Even మనం ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేయిస్తాము ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ లో. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నేను ఎగ్జాంపుల్స్ గా సాల్వ్ చేస్తాను అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద థియరీ పార్ట్. అప్పుడు కూడా మనం సెంట్రల్ యాంగిల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది నేర్చుకోవాలి. సో పై చార్ట్ అనేది చాలా అట్రాక్టివ్ ప్రెజెంటేషన్ అని చెప్తాం. ఎందుకంటే పై చార్ట్ లో మనకి డిఫరెంట్ కలర్స్ కానీ ఆపరేషన్స్ కానీ లైక్ డిఫరెంట్ కలర్స్ కానీ లైక్ లేదా ప్యాటర్న్ కానీ లేదా డిఫరెంట్ సింబాలజీ మనం యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కంప్లీటెడ్ గా ఒక పై చార్ట్ అనేది డిఫరెంట్ సింబాలజీతో డిఫరెంట్ కలర్స్ తోను ఒక్కొక్క సెక్టార్ ని ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ ని ఒక్కొక్క సింబాలజీ కలర్ ఇచ్చుకుంటూ అట్రాక్టివ్. ఈవెన్ నవ్ డేస్ 3 డైమెన్షనల్ పై చార్ట్స్ కూడా వస్తున్నాయి. 3 డైమెన్షనల్ పై చార్ట్ అంటే ఒక సెక్టార్ ఏదైతే హైలైట్ అవుతుందో ఆ సెక్టార్ ని కొంచెం లిఫ్ట్ అప్ చేస్తున్నారు. మీరు బిజినెస్ అనలిటిక్స్ న్యూస్ పేపర్స్ లో బిజినెస్ అనాలిసిస్ చూస్తే కనుక మోస్ట్ ఆఫ్ ద డేటా వి రిప్రజెంట్ విత్ డయాగ్రామ్స్ ఓన్లీ, లైక్ లైన్ డయాగ్రామ్ కానీ బార్ డయాగ్రామ్ కానీ పై చార్ట్ కానీ ఎనీ గవర్నమెంట్ సబ్స్ట్రాట్స్ ఎకనామిక్ సర్వేస్ బడ్జెట్ ఇలాంటివి ఎప్పుడైనా చూస్తే మాక్సిమం డేటా అంతా పై చార్ట్స్ లోను లైన్ డయాగ్రామ్స్ బార్ డయాగ్రామ్స్ లోనే ఉంటుంది. సో వాటిని అనలైజ్ చేయడం అనేది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది మంచిది. మీకు రేపొద్దున ఇవన్నీ కూడా బిజినెస్ అనలిటిక్స్ లో మీకు డెఫినెట్ గా మంచి స్కిల్స్ కింద యూజ్ అవుతాయి. నౌ దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద సెంట్రల్ యాంగిల్ ఇన్ ద పై చార్ట్. సో నాన్ ఫ్రీక్వెన్సీ గ్రాఫ్స్, పిక్టోగ్రామ్స్, లైన్ చార్ట్, బార్ చార్ట్ అండ్ పై చార్ట్. నౌ కమ్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ గ్రాఫ్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. అఫ్ కోర్స్ డయాగ్రమాటిక్ ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ డేటా అనేది కంప్లీటెడ్ గా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పుకున్నాం స్టార్టింగ్ లోనే. ఈ డయాగ్రమాటిక్ ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ డేటాలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసరికి ఫ్రీక్వెన్సీ గ్రాఫ్. సో ద ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ we have a discrete frequency distribution, continuous frequency distribution and also cumulative frequency distribution also we can consider as a frequency distribution. So the graphical representation of frequency distribution will be done by using the following diagrams. What are the diagrams? Histogram, polygon, frequency polygon, or cumulative frequency graph or OZ curve. So histogram is useful for continuous frequency data, continuous frequency distribution. Polygon is useful for both simple means discrete data and continuous grouped data. Continuous also called as grouped. కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్న గ్రూప్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్న ఒకటే. అలాగే సింపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్న లేదా డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్న ఒకటే. బట్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన ఇంపార్టెంట్ ఏరియా వచ్చేసరికి హిస్టోగ్రామ్. వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఇన్ హిస్టోగ్రామ్. సో హిస్టోగ్రామ్ అనేది ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం? హిస్టోగ్రామ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అంటే ఈ మూడింట్లో ఏది ఇంపార్టెంట్ అంటే హిస్టోగ్రామ్ కి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. సో హిస్టోగ్రామ్ ఈజ్ సూటబుల్ టు రిప్రజెంట్ ద కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. Histogram looks like a vertical bar diagram only, but vertical bar diagram or line chart will be the one dimensional diagram, but histogram is a two dimensional diagram. అక్కడ వెర్టికల్ బార్ చార్ట్ లో మనకి రెక్టాంగిల్స్ మధ్యన గ్యాప్ అనేది కనిపిస్తుంది. బట్ హిస్టోగ్రామ్ లో ఎడ్జసెంట్ రెక్టాంగిల్స్ అంటే ఒకదాని ఒకటి ఓవర్లాప్ అయి ఉంటాయి. నో గ్యాప్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్.
ఇన్ హిస్టోగ్రామ్. రెండు బార్ చార్ట్ లాగే కనిపిస్తాయి, కానీ ఇది 2 డైమెన్షనల్ డయాగ్రామ్, అది 1 డైమెన్షనల్ డయాగ్రామ్. అక్కడ గ్యాప్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ గ్యాప్స్ ఉండవు, ఓవర్ ల్యాపింగ్. సో హిస్టోగ్రామ్ ఈజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఓన్లీ ఫర్ ఎక్స్క్లూజివ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఓన్లీ. లేదంటే గ్యాప్స్ వచ్చేస్తాయి డయాగ్రామ్ మన రెక్టాంగిల్. It is suitable for only exclusive classes only. That means if limits are given, we have to convert into boundaries. Okay, in the construction of histogram, the class limits are converting into the class boundaries. లేదంటే మనకి గ్యాప్ అనేది వస్తుంటుంది. సో అలా హిస్టోగ్రామ్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి? ఒక కంటిన్యూస్ డేటా ఇచ్చినప్పుడు, సో we take the one continuous data, the corresponding frequencies are given. So we take the boundaries on x-axis, class boundaries, and the corresponding frequencies on y-axis. So boundary, let it be, this is 0 and it is let it be 10, 20, 30 like this. So the x-axis will be corresponding to the class length. That means we construct the histogram with the help of rectangular bars. Rectangles use చేసే మనం ఇక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం కదా. ఈచ్ రెక్టాంగిల్ యొక్క బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ విల్ బి ప్యారలల్ టు ద క్లాస్ లెంత్, and the height of rectangle will be proportional to the frequency. This is very important. Height of the rectangle in each rectangle will be proportional to the class frequency, and the breadth of the rectangle will be proportional to the class length. And by joining each and every rectangle, we construct the histogram. Okay, so histogram can be constructed for both equal and unequal classes also. You know that equal classes and unequal classes, if all the classes are having the equal length, those classes are called as unequal classes. Different classes having different class lengths, those are called as unequal class length. So equal classes kena cheyochu, unequal classes kena cheyochu. Okay na? But unequal classes ఇచ్చినప్పుడు జనరల్ గా మనకి y axis మీద మనం frequencies తీసుకుంటాం. Unequal classes ఇచ్చినప్పుడు we have to use the frequency density here. So what is frequency density? We learned in the statistical description of data part 1. That is class frequency by class length. Is the ratio of class frequency by class length. Class frequency by class length. That is the formula for frequency density. So frequency density అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ అప్లై చేస్తామంటే ఓన్లీ హిస్టోగ్రామ్ లోనే అప్లై చేస్తాం, ఇంకెక్కడ అప్లై అవ్వదు స్టాటిస్టిక్స్. ఓకే, సో ఎప్పుడు అప్లై చేస్తాం? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అన్ఈక్వల్ క్లాసెస్. When the class intervals are unequal, the difficulty arises because the rectangles so formed will also have unequal width. ఎందుకంటే క్లాస్ లెంత్ అన్ఈక్వల్ గా ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా బ్రెడ్త్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్స్ కూడా అన్ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. So to remove this difficulty, the heights of rectangles are made proportional not to the frequencies but to the frequency density. అంటే ఏంటి? The height of the rectangle దేనికి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది? ఫ్రీక్వెన్సీస్ కాకుండా ఫ్రీక్వెన్సీ డెన్సిటీకి ప్రపోర్షనల్ గా తీసుకుంటారని చెప్తారు. ఓకే, and so these are the important points you should remember. And one more important point in case of histogram is we can measure one of the measure of central tendency, that is mode. సో మోడ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే హైయెస్ట్ లెంత్ ఉన్న రెక్టాంగిల్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం, దానికి అడ్జసెంట్ రెక్టాంగిల్స్ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్టింగ్ అవుతున్నాయో ఆ పాయింట్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. అంటే డయాగ్నల్స్ మనం ఇక్కడ డ్రా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఈ లెఫ్ట్ పాయింట్ నుంచి రైట్ సైడ్కి వెళ్ళి ఒక డయాగ్నల్ డ్రా చేస్తాం, అలాగే రైట్ సైడ్ పాయింట్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్కి ఒక డయాగ్నల్ డ్రా చేస్తాం. ఈ రెండు ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్టింగ్ అయ్యో దాని నుంచి మనం ఒక వెర్టికల్ లైన్ వేర్ ఇట్ టచెస్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్, దట్ వాల్యూ విల్ గివ్స్ ద మోడ్. సో ఈ విధంగా మోడ్ అనేది మనం గ్రాఫికల్ గా లొకేట్ చేయొచ్చు హిస్టోగ్రామ్ లో. సో ఇక్కడ మోడ్ అనేది గ్రాఫికల్ గా రిప్రజెంటేషన్ చేయడానికి మనం యూస్ చేసే కర్వ్ ఏంటంటే హిస్టోగ్రామ్ అని చెప్తున్నాం, అలాగే మీడియన్ వచ్చేసరికి ఓజీ కర్వ్ అని చెప్తున్నాం. బట్ మీన్కి ఎటువంటి గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ లేదని చెప్పి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మెజర్స్ ఆఫ్ సెంటర్. కానీ ఒక డేటాకి మోడ్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వీ కెన్ అప్రాక్సిమేట్లీ డిటర్మిన్ మీడియన్ అండ్ మీన్ ఆల్సో. ఓకే, సో మీన్ అండ్ మీడియన్ కూడా అప్రాక్సిమేట్లీ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లాస్ ఉంది, ఒక 100 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. 100 స్టూడెంట్స్ లో ఒక 80 స్టూడెంట్స్ కి 65 మార్క్స్ అనేవి రిపీటెడ్ గా వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఆ క్లాస్ యావరేజ్ మీన్ ద్వారా చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 65 సరౌండింగ్ కదా వచ్చేది, అప్రాక్సిమేట్లీగా 65 దగ్గరలోనే వస్తుంది. మీడియన్ కూడా 65 వస్తుంది. సో ఒక డేటాకి మనం మోడ్ కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆ మోడ్ నుంచి మనం అప్రాక్సిమేట్ గా మీన్ అండ్ మీడియన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే,
సో ఈ పాయింట్స్ మీరు హిస్టోగ్రామ్ కేసులో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. Histogram is suitable for continuous frequency distribution, only constructed for exclusive type of classes, and histogram can be constructed for both equal and unequal classes. In case of unequal classes, frequency densities will be used, and by using histogram we can determine one of the measure of central tendency, that is mode. Okay, so frequency polygon ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, ఓకేనా. సో మనకి హిస్టోగ్రామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన తర్వాత ఫ్రీక్వెన్సీ పాలిగాన్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం. సో హిస్టోగ్రామ్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన తర్వాత we take the mid values of top of the each rectangle. ప్రతి రెక్టాంగిల్ యొక్క టాప్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద మిడ్ వాల్యూస్ మనం తీసుకుంటాం పాయింట్స్, ఓకేనా. సో నేను ఇక్కడ సెపరేట్ గా డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాను. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ x యాక్సిస్ అండ్ y యాక్సిస్ హియర్. సో 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70. That would be frequencies. ఓకే, సో రఫ్ గా నేను ఒక హిస్టోగ్రామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో బై యూజింగ్ రెక్టాంగిల్స్. Yes. Now top of the rectangles I am taking the mid values. Now you join these points by with line segments. So what you will get, it is called as a frequency curve. Frequency polygon రాదు, ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఈ హిస్టోగ్రామ్ లో మనకి ఈ రెక్టాంగిల్స్ కనుక హైడ్ చేస్తే నేను ఇక్కడ డ్రా చేసిన డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. కర్వ్ అనేది ఇలా వస్తుంది. దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ లెంత్ తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ తీసుకున్న తర్వాత మనకి ఇది పాలిగాన్ అవ్వాలంటే వి షుడ్ టేక్ ద అడిషనల్ పాయింట్స్ హియర్ ఆన్ x యాక్సిస్. So already let it be, this one is x1, this is x2, it is x3, it is x4, it is x5. I am taking x6 now and here I am taking x0 now. Similarly నాకు సపోజ్ n పాయింట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, xn పాయింట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమవుతుంది, xn ప్లస్ 1 అవుతుంది. ఇది x0 అవుతుంది. ఇది y యాక్సిస్ x యాక్సిస్ మీద తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి y కోఆర్డినేట్ జీరోస్ అయిపోతుంది. And I will take the two additional points x0, 0 and xn plus 1, 0 on x axis, and I will join this curve to that points. Then I will get a closure figure. That closure figure is nothing but frequency. Okay, no? So ఈ frequency polygon యొక్క ఏరియా ఏదైతే ఉందో that area will be equal to the sum of the areas of all these rectangles. ఈ 5 rectangles యొక్క ఏరియా ఎంత ఉంటుందో ఈ ఏరియా ఆఫ్ ద పాలిగాన్ కూడా అంతే ఉంటుంది. That's why histogram is called as a area diagram. మరి ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ పాలిగాన్ నేను ఓన్లీ హిస్టోగ్రామ్ నుంచే కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలా అంటే నో నీడ్. డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ టేక్ ద మిడ్ వాల్యూస్ ఆన్ x యాక్సిస్. డైరెక్ట్లీ వీ టేక్ ద మిడ్ పాయింట్స్ on x axis, we take the frequencies on y axis, then we can plot the points, right? Then we can join the points, we will get the frequency curve. So by taking additional points we will get the polygon. So whenever we are taking only mid values, see the what is the corresponding ఈ ప్రతి పాయింట్ కి కరస్పాండింగ్ వాల్యూ ఎంత, x యాక్సిస్ మీద మిడ్ వాల్యూ కదా 15 కదా ఇక్కడ, అలాగే ఈ పాయింట్ కి మిడ్ వాల్యూ కదా 25. సో ప్రతి పాయింట్ కి x కోఆర్డినేట్ మిడ్ వాల్యూ, y కోఆర్డినేట్ ఎంత అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ. y కోఆర్డినేట్ వచ్చేసరికి ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది, x కోఆర్డినేట్ వచ్చేసరికి మిడ్ వాల్యూ ఉంది. సో ఈ ప్రతి పాయింట్ లోను కోఆర్డినేట్స్ వచ్చేసరికి xi, f ఫ్రీక్వెన్సీ. xi ఈజ్ నథింగ్ బట్ మిడ్ వాల్యూ, f ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. సో అదే మిడ్ వాల్యూస్ డైరెక్ట్ గా మనం తీసుకుంటే అంటే ఇంటర్వల్స్ లో కాకుండా డైరెక్ట్ గా xi వాల్యూస్ లైక్ 15, 25, 35, 45, 55 ఇలా కనుక తీసుకుని మనం ప్రొసీడ్ అయిపోతే సో దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్క్రీట్ డేటా ఓన్లీ. కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ పాలిగాన్ అనేది సింపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి సూటబుల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంటర్వల్స్ తీసుకోవట్లేదు, నేను కౌంటబుల్ నెంబర్స్ తీసుకున్నాను. మిడ్ వాల్యూస్ నథింగ్ బట్ కౌంటబుల్ నెంబర్స్. సో కౌంటబుల్ నెంబర్స్ తీసుకుంటుందంటే అది ఏమవుతుంది, డిస్క్రీట్ వేరియబులే కదా. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అంటే మనం ఫ్రీక్వెన్సీ పాలిగాన్ హిస్టోగ్రామ్ ద్వారా కంటిన్యూస్ డేటా తీసుకుని దాని నుంచి మనం హిస్టోగ్రామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి హిస్టోగ్రామ్ లో ప్రతి రెక్టాంగిల్ కి టాప్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్స్ మిడ్ వాల్యూస్ తీసుకుని అవి జాయిన్ చేసి దాని ద్వారా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు, పాలిగాన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. లేదా డైరెక్ట్ గా మిడ్ వాల్యూస్ x యాక్సిస్ మీద తీసుకుని y యాక్సిస్ మీద ఫ్రీక్వెన్సీస్ తీసుకుని మనం పాలిగాన్ కన్స్ట్రక్ట్. అంటే
ఇక్కడ పాలిగాన్ ఈజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఫర్ బోత్ కంటిన్యూస్ అండ్ డిస్క్రీట్ డేటా. కాబట్టి మీకు ఇక్కడ నేను స్టార్టింగ్లో చూస్తే కనుక మీకు స్టార్టింగ్లో ఇక్కడ రాశాను, ఫ్రీక్వెన్సీ పాలిగాన్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ బోత్ సింపుల్ అండ్ కంటిన్యూస్ డేటా, బట్ హిస్టోగ్రామ్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ ఓన్లీ కంటిన్యూ, ఈజ్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ డిస్క్రీట్. ఓకే, ఈ పాయింట్స్ మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, now we see what are the values. In order to draw a frequency polygon without using histogram, we plot xi comma fi, where xi denotes the midpoint and fi denotes the corresponding frequency without using the histogram. That means continuous series కాకుండా డైరెక్ట్ గా ఇలా మిడ్ వాల్యూస్ తీసుకుని మనం పాయింట్స్ తీసుకుని డైరెక్ట్ గా ఇలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ అడిషనల్ పాయింట్స్ మనం తీసుకుని జాయిన్ చేస్తాం. we get the area, that is the closure figure is nothing but polygon. Okay, so the plotted points are joined successfully by line segments and the figure so drawn is given the shape of the polygon. A closure figure eppudu avutundi closure figure by joining two extreme ends of the drawn figure to additional points x0, 0 and xn plus 1, 0. ఈ రెండు పాయింట్స్ మనం x యాక్సిస్ మీద తీసుకుంటాం కాబట్టి y కోఆర్డినేట్ 0 అయిపోతుంది. ఓకేనా, సో ఈ పాయింట్స్ మనం తీసుకుని మనం జాయిన్ చేస్తే విల్ గెట్ ద క్లోజర్ ఫిగర్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ polygon. So histogram and polygon is very very important for our examination. Histogram మీద డెఫినెట్ గా మనకి క్వశ్చన్ అనేది ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఓజీ కర్వ్. సో ఓజీ కర్వ్ అంటే ఏంటి? ఓజీ కర్వ్ is nothing but cumulative frequency distribution. Cumulative frequency curve. So the graphical representation of cumulative frequency distribution is nothing but ఓజీ కర్వ్. Okay, so ఓజీ కర్వ్ మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఓజీ కర్వ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఓజీ కర్వ్, దీన్నే మనం లెస్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్ అని కూడా అంటాం. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఓజీ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్స్ అంట. ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఎల్సిఎఫ్ అండ్ జీసీఎఫ్ ఎలా వస్తాయి అని మీకు చెప్పాను. లెస్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎప్పుడు వస్తాయంటే గ్రేటర్ దాన్ అప్పర్ క్లాస్ బౌండరీ తీసుకున్నప్పుడు వస్తాయి. అర్థమైందా? మనకు ఒక కంటిన్యూస్ డేటా ఇచ్చినప్పుడు అందులో గ్రేటర్ దాన్ అప్పర్ క్లాస్ బౌండరీస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంటే, సారీ లెస్ దాన్ అప్పర్ క్లాస్ బౌండరీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంటే యూ విల్ గెట్ ద లెస్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అదే గ్రేటర్ దాన్ అప్పర్ క్లాస్ లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ కనుక తీసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ద గ్రేటర్ దాన్ క్యుములేటివ్. కాబట్టి లెస్ దాన్ ఓజీ కర్వ్ మనం డ్రా చేసేటప్పుడు, లెస్ దాన్ ఓజీ కర్వ్ కనుక డ్రా చేస్తున్నప్పుడు మనకి జనరల్గా ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద మనం అప్పర్ క్లాస్ బౌండరీస్ తీసుకుంటాం, వై యాక్సిస్ మీద లెస్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అలాగే మోర్ దాన్ ఓజీ కర్వ్ తీసుకుంటే కనుక మనకి లోయర్ క్లాస్ బౌండరీస్ జీసీఎఫ్స్ మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో నౌ ఒక కంటిన్యూస్ సిరీస్ డేటా ఇచ్చారు మనకి. కంటిన్యూస్ డేటా ఇచ్చినప్పుడు we will take upper class boundaries on y axis and less than cumulative frequencies on y axis. Okay, so దాని కరస్పాండింగ్ గా మనం పాయింట్స్ మనం జాయిన్ చేస్తాం. జనరల్లీ the less than cumulative frequencies will be in rising curve అంటది. It is in the form of J shaped curve. ఇది ఒక LCF కర్వ్ అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ LCF కర్వ్ మనం తీసుకున్న తర్వాత we will take the different points on y axis. Okay, let it be 5, 10, 15, 20, 25, 30. Now let it be n is equal to 30 now. Now what is n by 2 value? 30 by 2, that is 15. Now we place n by 2 value here. So from this n by 2 value just you draw a vertical horizontal line. సో అది ఎక్కడైతే మనకు ఓజీ కర్వ్ డ్రా మీట్ అవుతుందో అక్కడి నుంచి మనం ఒక ప్రొజెక్షన్ లైన్ తీసుకుంటాం y యాక్సిస్ x యాక్సిస్ మీదకి. వేర్ ఇట్ టచెస్ ద x యాక్సిస్ దట్ వాల్యూ విల్ గివ్స్ us the median value. ఓకే, సో ఇదే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30లో n by 4 చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 30 by 4 అంటే 7.5 కదా. సో 7.5 అనేది మనం ఇక్కడ లొకేట్ చేస్తాము. సో దీని నుంచి మనం హారిజంటల్ లైన్ డ్రా చేస్తాము. సో ఇది ఎక్కడైతే టచ్ అవుతుందో అక్కడ నుంచి వెర్టికల్ లైన్ డ్రా చేస్తాం. దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ ఎస్ ఏ ఫస్ట్ క్వార్టైల్ Q1 బికాస్ n by 4 అనేది లొకేట్ చేసాం కాబట్టి. సిమిలర్లీ 3n by 4 తీసుకుంటాం మనం, దట్ ఈస్ 22.5. ఓకే, సో 22.5 అనేది ఇక్కడ లొకేట్ అవుతుంది. సో దీని నుంచి నేను హారిజంటల్ లైన్ డ్రా చేస్తాను. సో ఇది ఎక్కడైతే మీట్ అవుతుందో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ వెర్టికల్ లైన్ డ్రా చేస్తాను. దట్ వాల్యూ విల్ గివ్స్ us Q3 నౌ. దిస్ ఈస్ Q2 నౌ. Q2 ఇస్ నథింగ్ బట్ మీడియన్. సో ఈ విధంగా క్వార్టైల్స్ కూడా మనం
not only quartiles, percentiles, deciles, all partition values we can represent by using the OZ curve. Okay, similarly, suppose you are taking GCFs on y-axis and less than cumulative, lower class boundaries on x-axis. తీసుకుంటే కనుక then the points will be like this. Then the points will be like this. That is, we call it as a falling curve. That is, we call it, generally it is in the form of inverted J shape. Okay, ఇలా ఇన్వర్టెడ్ J shape కర్వ్ లో ఉంటుంది. ఏంటిది? మోర్ దెన్ OZ కర్వ్. సో ఇక్కడ కూడా మనం పాయింట్స్ తీసుకుంటాం, 5, 10, 15 ఇలా పాయింట్స్ తీసుకుంటాం. అగైన్ వి ఐడెంటిఫై ది n/2 వాల్యూ అండ్ కరస్పాండింగ్ హారిజంటల్ లైన్ తీసుకుంటాం, అక్కడ నుంచి వెర్టికల్ లైన్ తీసుకుంటాం, విల్ గెట్ ద మీడియన్. కానీ ఈ GCF కర్వ్ నుంచి లేదా మోర్ దాన్ OZ కర్వ్ నుంచి మనకి మీడియన్ వాల్యూ ఒకటే వస్తుంది, క్వార్టైల్స్, డిసైల్స్, పర్సెంటైల్స్ రావు. మనం క్వార్టైల్స్, డిసైల్స్, పర్సెంటైల్స్ చేస్తున్నప్పుడు డేటాని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేస్తున్నాం కదా. అసెండింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఏంటి అంటే అర్థం ఏంటి? దట్ ఈస్ రైసింగ్ కర్వ్ అనమాట. ఓకేనా? కాబట్టి ఓన్లీ లెస్ దెన్ ఓజివా, మోర్ దెన్ ఓజివా పార్టిషన్ వాల్యూస్ డిటర్మిన్ చేసేది అని పర్టికులర్గా అడిగితే లెస్ దెన్ ఓజు, బట్ జనరల్గా ఓజీ కర్వ్స్ అని చెప్తుంటాం. ఓజీ కర్వ్స్ ద్వారా మనం మీడియన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, ఓజీ కర్వ్స్ ద్వారా మనం క్వార్టైల్స్, డిసైల్స్, పర్సెంటైల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇది లెస్ దెన్ ఓజు అండ్ మోర్ దెన్ ఓజు. అలా కాకుండా ఓజీ కర్వ్ అంటే ఏంటి? ఓజీ కర్వ్ అంటే జస్ట్ వి లెస్ దెన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్, గ్రేటర్ దెన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్ రెండు ఇలా డ్రా చేస్తే ఎక్కడైతే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఉందో దీనికి కరస్పాండింగ్ గా n/2 వస్తుంది అండ్ దీనికి కరస్పాండింగ్ గా x యాక్సిస్ మీద మీడియన్ వస్తుంది. అంటే ఈ పాయింట్ యొక్క వాల్యూ m అండ్ n/2 అవుతుంది. అంటే యాబ్సిస్ వచ్చేసరికి మీడియన్ అవుతుంది, కరస్పాండింగ్ ఆర్డినేట్ వచ్చేసరికి n/2 అవుతుంది ఓజీ కర్వ్. అలాగే మీరు కనుక ఇక్కడ లెస్ దెన్ ఓజీ కర్వ్ తీసుకుంటే కనుక ఈ పాయింట్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఈ పాయింట్ యొక్క యాబ్సిస్ ఎంత అంటే Q3 అండ్ 3n/4 అనేది ఆర్డినేట్ అవుతుంది. అలాగే ఈ పాయింట్ తీసుకుంటే కనుక ఈ పాయింట్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఏమవుతాయి? యాబ్సిస్ వచ్చేసరికి Q1, y యాక్సిస్ మీద ఆర్డినేట్ వచ్చేసరికి n/4 అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీలో ఎక్కువగా ఇస్తుంటారు. సో ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ టూ OZ కర్వ్స్ విల్ గివ్స్ us మీడియన్. సో మీడియన్ వచ్చిందంటే అప్రాక్సిమేట్ గా మనం మీన్ అండ్ మోడ్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, అప్రాక్సిమేట్ గా, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకేనా? సో ఇవి మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ గ్రాఫ్స్. సో హిస్టోగ్రామ్, పాలిగాన్ అండ్ ఓజీ కర్వ్ మీరు ఏ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం, x యాక్సిస్ మీద ఏం తీసుకుంటున్నాం, y యాక్సిస్ మీద ఏం తీసుకుంటాం, ఈ పాయింట్స్ మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా మీరు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినా మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. నౌ వి సీ ద నెక్స్ట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్స్. సో వాట్ ఈస్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్? ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్ ఇస్ ద లిమిటింగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ హిస్టోగ్రామ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ పాలిగాన్. అంటే హిస్టోగ్రామ్ నుంచి మనం ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్ డ్రా చేయొచ్చు, అలాగే పాలిగాన్ నుంచి కూడా మనం ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్ అనేది డ్రా చేస్తాం. సో దేర్ ఆర్ 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్స్. బెల్ షేప్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్, దీన్ని మనం సిమెట్రికల్ కర్వ్ అంటాం, లేదా నార్మల్ కర్వ్. అలాగే యూ షేప్డ్ కర్వ్, అలాగే జే షేప్డ్, అలాగే మిక్స్డ్ లేదా మల్టీ మోడల్ కర్వ్ అంటాం. సో జనరల్ గా మనకి ఎక్కువగా మోస్ట్ ఆఫ్ ద కామన్లీ యూజ్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రొవైడ్ బెల్ షేప్డ్ కర్వ్ ఓన్లీ. లైక్ హైట్స్ కానీ, వెయిట్స్ కానీ, మార్క్స్ కానీ, ప్రాఫిట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా బెల్ షేప్డ్ కర్వ్ లో ఉంటాయి. ఓకేనా? సో సారీ, నాట్ దిస్ వన్, దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్ కేస్. సో దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్. సో నేను కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను సార్, కొంచెం ఇక్కడ ఎడిట్ చేయండి సార్. సో దిస్ వన్ ఈజ్ ఎస్, దిస్ వన్ ఈజ్ యూ షేప్డ్ కర్వ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బెల్ షేప్డ్ కర్వ్. ఎస్. నా యూ షేప్డ్ కర్వ్ అంటే ఏంటి అంటే కనుక, సో మనకి మాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్స్ లో వస్తుంది, మనకి మిడిల్ మాయిస్ట్ లో మినిమం వాల్యూ అనేది వస్తుంది సెంటర్ లో. దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ ఎస్ యూ షేప్డ్ కర్వ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, లైక్ హైదరాబాద్ కానీ, చెన్నై కానీ, బెంగళూరు కానీ, ఇలాంటివి. సో మార్నింగ్ పీక్ అవర్స్ ఉంటాయి, ఆ పీక్ అవర్స్ లో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్, కమ్యూటర్స్ ట్రావెలింగ్ ఫర్ వేరియస్ పర్పసెస్, లైక్ స్కూల్స్కి వెళ్ళే వాళ్ళు, కాలేజెస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు, ఆఫీసులకు వెళ్ళే వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కూడా పర్టికులర్ టైంలో చాలా ఎక్కువ ఉంటారు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కమ్యూటర్స్ కింద కనుక మన ఫ్రీక్వెన్సీ కింద తీసుకుంటే వేరియబుల్ కింద, సో వాటి యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ చాలా హైయెస్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది ఆ పర్టికులర్ టైం. తర్వాత అది గ్రాడ్యువల్గా తగ్గిపోతుంది, ఆల్మోస్ట్ లంచ్ టైంలో ఆల్మోస్ట్ అది 0 అయిపోతుంది. మళ్ళీ లంచ్, ఆఫ్టర్ లంచ్ ఇట్ గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజెస్. మళ్ళీ ఈవినింగ్ 5 to 8 మిడిల్ పోస్ట్లో మళ్ళీ ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది, సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ టైంలో. సో
పీక్ అవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వర్కింగ్ అవర్స్ మార్నింగ్ 8 to 10 కానీ ఈవినింగ్ 5 to 8 కానీ ఈ పర్టికులర్ టైంలో ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది, రిమైనింగ్ టైంలో మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ. దట్ we call it as a U-shaped curve. Similarly, before morning hours, before అంటే ఎర్లీ అవర్స్ కనుక తీసుకుంటే కనుక లైక్ 5 PM to 8 PM తీసుకుంటే కనుక 5 AM to 8 AM కనుక తీసుకుంటే సో దట్ షేప్ విల్ బి కమ్ అండర్ జే షేప్డ్ కర్వ్. అంటే గ్రాడ్యువల్గా మినిమం వాల్యూ నుంచి గ్రాడ్యువల్గా మ్యాక్సిమం వాల్యూకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది. ఈవెన్ వీ కెన్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ జే షేప్డ్ కర్వ్ యాజ్ లెస్ దెన్ ఓజీ కర్వ్. అలాగే ఇన్వర్టెడ్ జే షేప్ కూడా ఉంటుంది, దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఓజీ కర్వ్ అంటాం. ఓకే, సో మల్టీ మోడల్ కర్వ్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా మనకి వేరియస్ ఫ్లక్చువేషన్స్ కనుక షార్ట్ టర్మ్ వేరియేషన్స్లో ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం. సో ఫ్లక్చువేషన్స్ కనుక మనకి ఇలా ఉంటే కనుక దట్ ఈస్ we call it as a multi-modal. So highest peak levels ఇక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి multi-modal curves. These are the different types of frequency curve. ఓకేనా? సో మనకి ప్రాబ్లమ్స్ లో మనకు కొన్ని పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూడాలి. అండ్ ఈ పర్టికులర్ ఈ చాప్టర్ లో కొన్ని సెలెక్టెడ్ ఎంసీక్యూస్ అండ్ థియరీ కూడా నేను ఈ మ్యారథాన్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేస్తాను. సో బిఫోర్ దట్ వీ షుడ్ డిస్కస్ ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే ఒక్కొక్కసారి మనకి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అడుగుతున్నారు ఎగ్జామినేషన్స్ లో. సో అవి ఏంటన్నది ఒకసారి చూస్తే కనుక నౌ వి సీ దిస్ వన్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డన్ హౌ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద సెంట్రల్ యాంగిల్స్. ఓకేనా? నౌ యూ సీ ద థర్డ్ వన్. A student marks in 5 subjects S1, S2, S3, S4 and S5 86, 79, 90, 88 and 89. Okay, if we need to draw a pie chart to represent these marks, then what will be the central angle for S3? S3 అంటే సబ్జెక్ట్ 3, సబ్జెక్ట్ 3 ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి? 90 మార్క్స్ వచ్చాయి. So total, I mean component value is 90, and what is the total value here? 86 plus 79 plus 90 plus yes and 88 plus 89, that is 432 into 360. Okay, so what is that value? 90 divided by 432 into 360, you got 74.99. It is almost equal to 75 degrees. That is given in option B. ఓకే, ఇలా సబ్జెక్ట్ 1 కావాలనుకోండి. సబ్జెక్ట్ 1 యొక్క మార్క్స్ ఎంత? 86, టోటల్ మార్క్స్ ఎంత? 432 ఇంటూ 360. అలాగే సబ్జెక్ట్ 5 కావాలి, 89 మార్క్స్, 89 by 432 ఇంటూ 360. In this way we calculate central angles for each and every components. Now see the fourth one. There were 200 employees in an office, 150 were married. Total male employees were 160, out of which 120 were married. That what is the number of female and unmarried employees? Okay, so here I am taking a tool here. So let me copy this problem. సో ఇలాంటి మోడల్స్ ప్రాబ్లమ్ని మనం ఫ్లో చార్ట్ మోడల్స్లో కనుక చేస్తే చాలా ఈజీగా వస్తుంది కంపేర్ టు టేబులర్ ఫామ్లో కంటే. సో టోటల్ ఎంప్లాయీస్ 200 ఉన్నారు కదా, టోటల్ ఎంప్లాయీస్ 200. ఇట్ ఈస్ డివైడింగ్ ఇంటూ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫస్ట్, అండ్ దిస్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ డివైడింగ్ ఇంటూ మ్యారీడ్ అండ్ అన్మ్యారీడ్, అండ్ హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ మ్యారీడ్ అండ్ అన్మ్యారీడ్. ఇలా డివైడ్ చేసుకోండి. సో 200 ఎంప్లాయీస్లో 150 were married. Total male employees were 160. It is given 160 male employees. So let it be, this is 160, so it is 40. అంతేగా, మేల్ 160 అంటే రిమైనింగ్ 40 ఫీమేల్ అవుతారు. టోటల్ మ్యారీడ్ వీళ్ళిద్దరూ కలిపి, ఐ మీన్ 1 and 2, 3, 4 అనుకుంటే, సో 1 plus 3 value is given as 160, sorry 150 total married employees, out of which 120 were married. ఓకే, సో ఇక్కడ మేల్ 160లో 120 మ్యారీడ్ అంటే 1 వాల్యూ 120 ఇచ్చారు, సో 120. సో వాట్ అబౌట్ థర్డ్ వాల్యూ? 150 minus 120, సో దట్ ఈస్ 30. సో 160లో 120 మ్యారీడ్ అంటే అన్మ్యారీడ్ అంతా 40 కదా, అలాగే 40లో 30 మ్యారీడ్ అంటే అన్మ్యారీడ్ అంతా 10 కదా, అయిపోయింది. నౌ వాట్ ఈస్ దట్ క్వశ్చన్? నౌ వాట్ వాజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫిమేల్ అన్మ్యారీడ్ ఎంప్లాయీస్? ఫిమేల్ అవ్వాలి, అన్మ్యారీడ్ అవ్వాలి, ఎంతమంది ఉన్నారు? 10 members ఉన్నారు. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఇలా ఫ్లో చార్ట్ మోడల్లో కనుక మీరు క్వశ్చన్ని కన్వర్ట్ చేసుకోగలిగితే ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. ఓకేనా?
Similarly, we can solve those different problems, and even you can find out this one, central angles. Here, the cost of sugar in a month under the heads raw material, labor, direct production, and others were 12, 20, 35, 23 units. What was the difference between central angles for the largest and smallest component? First of all, what is the largest component here? 35. That is nothing but direct production value. And smallest component for raw material, 12. So what is the total value? Total component value, 32 plus 35, 67 plus 23, 90. So for I am calculating central angle for largest component, that is 35 by total component value is 90 into 360, right? 90 360 lo 4 times kabatti. Okay, so 4 into 35, that is 140. 140, not 145. 140 degrees. That is the central angle for largest component. What about smallest component? 12. So 12 by 90 into 360 again. So 4 into 12, 48 degrees. Now what is the difference between largest angle and smallest angle? I mean largest component take a central angle, smallest component is central angle. 140 minus 48. That is nothing but 92. That is option D. Okay, now central angles మీద ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ రావడానికి పాసిబిలిటీ. So this is about the theory part in statistical description of data part 2, and also we have seen how to calculate the central angles in the pie chart also. And now we see few important MCQs I want to discuss here. I would like to discuss here. Statistics is concerned. Statistics is concerned both qualitative and quantitative data. Okay, statistics cannot deal in textual form. So because statistics is always deals only in numerical values. So statistics cannot deal textual data. Okay, and statistics is useful to reinforcement. That is qualitative. Reinforce means we will give the we are converting qualitative into numerical values. So the reinforce is nothing but from we are giving the highlight to the qualitative statements. Okay, now similarly statistics is applied, of course we can apply it in economics, business management, commerce industry, all of this. And what are the different number of errors in the statistics? There are two types of errors, relative errors and absolute errors. And here one statement is given, the average salaries of a factory 47,000. Average కి సంబంధించింది ఎందులోకి వస్తుందంటే it will be come under descriptive statistics. Okay, now the process of assembling the primary data, nothing but collection of the data, because we are assembling means we are gathering the information, that is nothing but collecting the data. The smallest data entity of the field inquiry is given as a datum, that is a single point, that is the plural is the data and the singular word is a datum. The data collected on the height of a group of students after recording their heights with a measuring tape. So that is nothing but primary data, because we are directly go to the meet the students and we are collecting their data. Data are said to be dash if the investigator himself is responsible for the collection of data. That is primary data, because investigator is the responsible for collecting the data. And primary data are collected by all of these methods. You can collect by interview method, observation method, and mail questionnaire method. If the data are known to be dash, if the data as being already collected are used by the different person or agency, that is nothing but secondary data. Similarly, information from the internet is also secondary data. The census reports are used as the source of. Census reports are the primary data. So primary data will be the source of secondary data. And what are the important sources of secondary data? Most important are international sources and government sources. International sources like World Bank, IMF, ILO, and government sources like ISI, Central Statistical Organization, CSO, and NSSO, like that. The best method collected data in case of natural calamity, that is direct interview method. That is also called as personal interview. In case of rail accidents, we use indirect interview method. The quickest method is collected to primary data is a telephonic method. Very non-expensive method and most quickest method. And data covers wide area. Which method of collection of data covers wide area? That is mail questionnaire method. Of course, telephonic interview method kuda undi, but we give the priority first mail questionnaire method.
ద అమౌంట్ ఆఫ్ నాన్ రెస్పాన్స్ ఈజ్ మాక్సిమం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మెయిల్ క్వశ్చనరీ మెథడ్. బికాస్ మనం క్వశ్చనరీ మనం పంపిస్తున్నాము, సో వాళ్ళు అక్కడ ఫిల్ చేస్తాడా లేదా, డాక్యుమెంట్ చదివాడా లేదా, మళ్ళీ మనకి పంపిస్తున్నాడా లేదా, వాడు ఒక అన్ఎడ్యుకేటెడ్ అనుకోండి, ఆ డాక్యుమెంట్ రాయలేడు, వాడు ఆన్సరింగ్ చేయలేడు, రెస్పాన్స్ అనేది రాదు. టెలిఫోనిక్ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్లో అట్లీస్ట్ మనకి ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది నాన్ రెస్పాన్స్ గురించి. బట్ ఇక్కడ మెయిల్ క్వశ్చనరీ మెథడ్లో అసలు నాన్ రెస్పాన్స్ అనేది ఉండదు. ద యాక్యురసీ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ ద డేటా కెన్ బి వెరిఫైడ్ బై స్క్రూటినీ. And the internal consistency of the collected data, nothing but scrutiny of the data, we checked when a number of related series are given. Same related series then we can compare the related series, more than one series, then we can identify the errors. So data classification, there are 4 types of classification already we studied. So what is the classification? It is the process of arranging the data in group of related facts in different classes. So separating items according to similar characteristics, grouping in them into various classes, nothing but classification. ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, సిమిలర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే నాన్ మెజరబుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్ని ఒక క్లాసిఫికేషన్ క్వాలిటేటివ్, మెజరబుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్ని ఒక క్లాసిఫికేషన్ క్వాంటిటేటివ్, అలాగే టైం ప్రకారం కలెక్ట్ చేసిన డేటా అంతా ఒక క్లాసిఫికేషన్, ఓకే, టైం సిరీస్ డేటా లేదా క్రోనాలజికల్. ఏరియా వైజ్ మనం కలెక్ట్ చేసిన డేటా అంతా ఒక క్లాసిఫికేషన్, జియోగ్రాఫికల్ డేటా. ఇలా వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డేటా? Okay, to facilitate further statistical analysis, yes, it is correct. To facilitate comparison of data for similar characteristics and eliminate unnecessary details, this is important. So all the above. Okay, so similarly you can see the National Institute arranged in its students data in accordance with different states. Arrangement of data is known as geographical data. So వాళ్ళు ఏ స్టేట్స్ నుంచి వచ్చారో ఆ స్టేట్స్ బట్టి ప్రకారం మనం టోటల్ డేటాని మనం అరేంజ్ చేస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఒక చోట, తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ అందరి ఒక డేటా, అలా దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏరియా వైజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి క్లాసిఫికేషన్ దట్ విల్ కమ్ అండర్ జియోగ్రాఫికల్ డేటా. 100 persons ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్ ఎంప్లాయిడ్ అండ్ అన్ఎంప్లాయిడ్. ఇక్కడ 100, 1000, 10 అనేది కాదు. క్లాసిఫికేషన్ దేని మీద బేస్ చేసింది? మేల్ అండ్ ఫిమేల్ అంటే జెండర్, ఎంప్లాయిడ్ అండ్ అన్ఎంప్లాయిడ్ అంటే ఆక్యుపేషన్. సో ఇక్కడ ఏంటి ఆక్యుపేషన్ అండ్ జెండర్ అనేవి ఏంటి? Those are qualitative characteristics. So nothing but qualitative characteristics also called as ordinal data. So alternative names also very important. Even you can see this one. It is asked in December 21. What is the options given? Alternative names are given. Okay now. Now the presentation of data. What is the mode of the presentation of data? Textual presentation, tabular presentation, and diagrammatic presentation. Recent examination law, June 2022 examination law. ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ మోడ్ ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ డేటా అని ఇచ్చారు. ఇందువాట్లో ఏది మన ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ డేటా టైప్ కాదు అని చెప్పి. ఓకే, అక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే మనకి టెక్స్చువల్ ఇచ్చారు, టేబులర్ ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చారు, డయాగ్రమాటిక్ ఇచ్చారు, ఇంకోటి ఎక్స్టర్నల్ అని ఇచ్చారు. ఓకే, ఎక్స్టర్నల్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. అంటే ఒక సింపుల్గా ఒక మోడ్ ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ డేటా మీద కూడా మనకి ఇలా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది. So numerical data expressed in descriptive form. Descriptive form means using paragraphs, nothing but textual presentation. A tabular presentation can be used for, of course, continuous series ni nominal data, primary data ivanni kuda, time series data ivanni kuda tabular presentation cheyochu, కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ ఏంటి ప్రైమరీ డేటా కదా. బట్ ప్రయారిటీ వైజ్ చూస్తే కనుక మనం we give the priority to first primary data. ఓకే, ఇలా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ద మోస్ట్ యాక్యురేట్ మోడ్ ఆఫ్ డేటా ప్రజెంటేషన్ అని ఇచ్చారు, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టేబులేషన్. అలాగే వాట్ ఈస్ ద స్టబ్ ఆఫ్ ఎ టేబుల్? స్టబ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆల్వేస్ లైస్ బిట్వీన్ లెఫ్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టేబుల్ డిస్క్రైబింగ్ ద రోస్. వాట్ ఈస్ ద క్యాప్షన్? క్యాప్షన్ ఈస్ అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టేబుల్ దట్ డిస్క్రైబ్ ద కాలమ్ అండ్ సబ్ కాలమ్స్. ఆల్రెడీ వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ టేబులర్ ఫామ్ మనం చూసాం. సో ఎంటైర్ అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టేబుల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బాక్స్ హెడ్. ద యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఈ షోన్ ఇన్ బాక్స్ హెడ్ ఓన్లీ. బాక్స్ హెడ్ దగ్గర క్యాప్షన్ దగ్గర మనం యూనిట్స్ మెజర్ చేస్తామని చెప్పి అనుకున్నాం. అలాగే ఎనీ సోర్స్ ఆఫ్ డేటా వి ఎంటర్ ఆన్ ద సోర్స్ నోట్. సోర్స్ నోట్ ఈస్ నాట్ గివెన్, ఆఫ్ కోర్స్ we can opt the answer foot note. Now we see the diagrammatic presentation, very important. So the diagrammatic presentation of done by pictures, charts, diagrams, all of the above. In graphical representation of the data, ideographs are also called as. Ideographs are nothing but pictograms. And which of the following is a two-dimensional diagram అని ఇచ్చారు? మల్టిపుల్ బార్ చార్ట్ అండ్ బార్ చార్ట్ అనేవి 1 dimensional diagrams. పై చార్ట్ అనేది 2 dimensional.
ఏరియా ఎప్పుడైతే ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో 2 డైమెన్షనల్లోకి వస్తుందని చెప్పుకున్నాం కదా. సో గ్రాఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ లైన్ డయాగ్రామ్. ఎనీ గ్రాఫ్ we plot the points and we join them with the line segments, nothing but a line diagram only. And the relationship between two variables we can represent with a line diagram only. We take the x-axis and y-axis. X-axis మీద x variable, y-axis మీద ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటాము. So we join the points. Multiple line chart is applicable for 2 or more related time series when the variables are expressed in the same unit. అదే డిఫరెంట్ యూనిట్స్ ఉంటే కనుక that is nothing but multiple axis chart. That is given in December 21 also. The chart that uses logarithm of the variable, that is come under ratio chart, and it is also called as a logarithmic chart. A bar chart is drawn for continuous data, nominal data, time series data, comparing different components. So continuous data means that is a histogram. Nominal data, that is nothing but ordinal data ne nominal arrange చేస్తే మనం nominal data అంటాం. సో కంపేరింగ్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ గా టైమ్ సిరీస్ డేటా అనేది ఆన్సర్ పెట్టచ్చు. ఓకేనా. సో కంపేరింగ్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి మనం పై చార్ట్ లో కూడా చేస్తాం కదా. A graph that uses vertical bars to represent the data is called as bar graph. Horizontal bar diagram is used for qualitative and data varying over time, not time, sorry, space. So either ARC. Similarly, vertical bar diagram, quantitative and data vary over time, BRC. ఓకేనా. సో ఇలా బార్ డయాగ్రామ్స్ మీకు క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ చూడండి, పై డయాగ్రామ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ అని ఇచ్చారు, ఫర్ కంపేరింగ్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ దేర్ రిలేషన్ టు బి టోటల్. అంటే ఒక టోటల్ అంటే ఒక సింగిల్ ఫ్యాక్టర్. ఆ సింగిల్ ఫ్యాక్టర్ని మనం డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నప్పుడు వీ కెన్ రిప్రజెంట్ ద డేటా బై యూజింగ్ ద పై చార్ట్. ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ డయాగ్రామ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్. మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఒక సింగిల్ మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్ ఇచ్చారు కాబట్టి దట్ ఈస్ ఎ పై చార్ట్. ద సూటబుల్ డయాగ్రామ్, the suitable graph for representing the portioning of a total into subparts. Portioning of a total ante single factor. It is dividing into subparts ante subdivided. I mean sub components kinda divide chestunam. That is nothing but pie chart only. Okay, the most common form of diagrammatic representation of grouped frequency distribution is nothing but histogram only. For discrete variable we use frequency polygon. Diagrammatic presentation of cumulative frequency distribution is nothing but OC curve. Cumulative frequency ante OC curve kada. And area diagram is nothing but histogram, and histogram can be shown as in rectangles. Rectangles dwarane kada histogram construct chestunam. So comparison among the class frequencies possible in frequency polygon and histogram. Histogram lono mana frequencies compare cheyochu, polygon lo kuda histogram manam frequencies compare cheyochu. Histogram is used to represent the following type of data. Yes, histogram is useful for continuous frequency data. And vertical bar chart may appear somewhat. Vertical bar chart la kanpichedi edi histogram. The breadth of the rectangle is equal to length of the class interval. Breadth anedi manaki deniki parallel ga untundani cheppukunna proportional ga, right? Class intervals ekkada histogram case. When all classes have equal width, the heights of rectangle histogram will be numerically equal to. Heights అనేవి దేనికి proportional గా ఉంటాయి? Frequencies proportional. If the histogram, if the classes are of unequal width, then the heights of the rectangles must be proportional to the frequency densities. Yes, it is true statement only. అంతే కదా, అన్ఈక్వల్ విడ్త్ ఇచ్చినప్పుడే కదా మనం ఒక డిఫికల్టీ అరైజ్ అవుతుంది. రెక్టాంగిల్స్ అన్ని అన్ఈక్వల్ బ్రెడ్త్ వస్తాయి అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి మనకి అక్కడ డిఫికల్టీ మనం ఓవర్కమ్ చేయాలంటే y యాక్సిస్ మీద ఫ్రీక్వెన్సీ ప్లేస్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ డెన్సిటీస్ యూస్ చేస్తాం. అలాగే ఫ్రీక్వెన్సీ డెన్సిటీస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ డయాగ్రామ్, దట్ ఈస్ histogram. In case of unequal classes are given. To draw histogram, the frequency distribution should be always exclusive. If limits are given, we have to convert into boundaries. Then only we have to construct the histogram only. Now histogram can be constructed for frequency distribution with unequal class length. Unequal class length ఉన్నప్పుడు మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విత్ ఓపెన్ ఎండ్ అని ఇచ్చారు, ఓపెన్ ఎండ్ క్లాసెస్ కి మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేం. అండ్ మోడ్ ఆఫ్ ఎ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కెన్ బి అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ హిస్టోగ్రామ్. ఓకేనా. అలాగే ఫ్రమ్ హిస్టోగ్రామ్ వన్ కెనాట్ కంప్యూట్ ద అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ అన్నారు. ఇదే నేను చెప్పిన పాయింట్. మనం హిస్టోగ్రామ్ నుంచి మోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. మోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అప్రాక్సిమేట్ గా మనం మీన్ అండ్ మీడియన్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాం. ఓకేనా. సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ మాత్రం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి.
An approximate idea of the shape of the frequency curve is given by polygon. Of course, histogram ichina meeku correct answer. For obtaining frequency polygon, we join the successive points whose abscissa represent the corresponding class frequency. మనం histogram లో టాప్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్స్ పాయింట్స్ అన్ని మనం జాయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్ వచ్చింది. ఆ పాయింట్స్ యొక్క ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఏమవుతుంది? మిడ్ వాల్యూ అవుతుంది. వై కోఆర్డినేట్ ఏమవుతుంది? ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతుంది. అంటే యాబ్సిస్ మిడ్ పాయింట్ అవ్వాలి. కానీ ఇక్కడ యాబ్సిస్ దేనికి కరస్పాండింగ్ ఉంటుందని చెప్పారు? క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ కరస్పాండింగ్ ఉంటుందని చెప్పారు. సో దిస్ ఈజ్ ఎ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. When the width of all classes is same, frequency polygon has not the same area as the histogram. Histogram యొక్క area, I mean area of all the rectangles in the histogram is equal to area of the polygon always in a case of equal classes particularly. But ఇక్కడ not అని ఇచ్చాడు, not the same అని ఇచ్చాడు. అంటే this statement is also false statement. An OZ curve is a graphical representation of cumulative frequency distribution. The curve obtained by joining the points whose x coordinates are upper limits and y coordinates are the corresponding cumulative frequency. ఎప్పుడైతే y coordinates అంటే y axis మీద ఎప్పుడైతే మనం cumulative frequencies తీసుకుంటున్నామో that is nothing but OZ curve లేదా cumulative frequency curve. OZ curve cannot be determined used to determine అని ఇచ్చారు. cannot be used to determine ఇచ్చారు. OZ curve నుంచి మనం మీడియన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. మీడియన్ ఇస్తే అప్రాక్సిమేట్ గా మీన్ అండ్ మోడ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే రేంజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. A graphical representation of dash can be prepared in two different ways అని ఇచ్చారు. So that is median, less than OZ and more than OZ. And the less than OZ curve is a J-shaped curve. OZ curve is nothing but a line diagram. Unequal width of class in the frequency distribution do not cause any difficulty in the construction of OZ. ఎందుకంటే అన్ఈక్వల్ క్లాసెస్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి డిఫికల్టీ అరేంజ్ అయ్యేది ఎక్కడంటే హిస్టోగ్రామ్ లో. ఓజీ కర్వ్ లో అన్ఈక్వల్ క్లాస్ లెంత్ ఇచ్చినా ప్రాబ్లం లేదు. మనం పాయింట్స్ దాని కరస్పాండింగ్ పాయింట్స్ మనం ప్లాట్ చేసుకుంటాం, జాయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం, కర్వ్ వచ్చేస్తుంది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్రాఫ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద పార్టిషన్ వాల్యూస్? సో వి యూజ్ ద హిస్టోగ్రామ్ ఓన్లీ. అండ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్ is the limiting form of frequency polygon and histogram, both A and B. Most of the commonly used frequency curves are bell shaped only. Bell shaped లోనే ఉంటాయి కదా. And distribution of profits అని ఇచ్చారు. Distribution of profit of a company will follows the bell shape. సో ఆల్మోస్ట్ మీకు మా మెటీరియల్లో, మాస్టర్ మైండ్స్ మెటీరియల్లో ఇచ్చిన సిఆర్డి క్లాస్ రూమ్ డిస్కషన్లో ఎంసీక్యూస్ అండ్ థియరీ, అంటే ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ థియరీ ఓరియంటెడ్ చాప్టర్ కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్లో ఎంసీక్యూస్ కూడా మీకు ఆల్మోస్ట్ కవర్ చేస్తాం. సో ఎంటైర్ సిఏ ఫౌండేషన్ స్టాటిస్టిక్స్ సబ్జెక్ట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఏంటంటే స్టాటిస్టికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డేటా. సో గత 4 or 5 అటెంప్ట్స్ పేపర్స్ కనుక మీరు అనలైజ్ చేసుకుంటే సో డెఫినెట్గా యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 10 to 15 క్వశ్చన్స్, సమ్టైమ్స్ 11-12 క్వశ్చన్స్ అలా ఇస్తున్నారు. సో యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ మినిమం 10 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్, బోత్ పార్ట్ 1 and పార్ట్ 2. సో ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్ మేము పార్ట్ 1 and పార్ట్ 2 కింద డివైడ్ చేసుకున్నాం, ఓకేనా. సో కాబట్టి సో కంప్లీటెడ్గా ఏ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఇవ్వాలి, ఏ టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్ దగ్గర ఇవ్వాలి, ఫ్రీక్వెన్సీ పాలిగాన్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ పాలిగాన్, ఇలా ఒక మోడల్ వైజ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఆర్డర్లో ఇవ్వడం అనేది వెరీ ఎక్సలెంట్ ఫ్రేమింగ్ మెటీరియల్, ఓకేనా. సో పర్టికులర్లీ మీరు స్టాటిస్టికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డేటా మనం డైరెక్ట్గా ఐసీఐ మెటీరియల్ కనుక చూస్తే సో క్వశ్చన్స్ అన్ని మిక్స్ అయిపోయి ఉంటాయి. ఇక్కడ అలా కాకుండా ఆ పర్టికులర్ సెక్షన్కి ఇప్పుడు క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డేటా ఉంది, క్లాసిఫికేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్, అలాగే ప్రీవియస్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ కవర్ అవుతున్నాయి, ఎంటీపీస్ కవర్ అవుతున్నాయి, వేరే అదర్ సోర్సెస్ నుంచి మనం కూడా క్వశ్చన్స్ కవర్ చేస్తున్నాం, ఓకే. సో అగైన్ ఐమ్ టెలింగ్, సో మాస్టర్ మైండ్స్ మెటీరియల్ ఈస్ ద వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ సో ఫర్ గెయినింగ్ ద గుడ్ ర్యాంక్ ఇన్ సిఏ ఫౌండేషన్ ఎగ్జామినేషన్, ఓకే. Next chapter is random variables and mathematical expertise. So in our material is clearly given one important note here. To understand this chapter better, you need reasonable good knowledge on permutations and combinations chapter and mathematics subject and probability chapter of statistics. Hey, మీరు probability and permutations and combinations 2 chapters కనుక మీరు perfect గా నేర్చుకుంటే then you can understand
the next two chapters, that is random variables and theoretical distribution. Okay, so this chapter is itself may not be important for the exam point of view, but your ability to understand the chapter of theoretical distribution depends on your command over this chapter. అంటే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక అటెంప్ట్లో అడిగారు ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ మీద క్వశ్చన్స్ మనకి. ఓకే, అంటే ఆ ఒక అటెంప్ట్లో తప్ప ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్స్ అడగట్లేదు. సో ప్రయారిటీ ఉన్న చాప్టర్ అయితే కాదు, బట్ థియరిటికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనే చాప్టర్ మీకు అర్థం కావాలంటే డెఫినెట్గా ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అనే చాప్టర్ మీకు అర్థం కావాలి. ఓకే, సో నౌ వి స్టార్ట్ random variable chapter. So what is meant by random variable? So first we discuss what is meant by random experiment. Random experiment means we conduct an experiment. Experiment is nothing but a result oriented action. So an experiment we conduct, so without knowing the result, without guessing the result in advance, that is nothing but random experiment. That is purely uncertainty. Okay, so that is a random experiment. So in our real life, we can see the examples for random experiments. So those are tossing a coin, or throwing a dice, or selecting a card from a pack of 52 cards, or selecting a different color balls from a bag or box. Similarly, selecting a date from a leap year or non-leap year. These are all the various examples for random experiment. Okay, now I am taking one random experiment. Suppose a coin is tossed 2 times. A coin is tossed 2 times. Now what are the sample space? What are the possible outcomes? You will get the both will be heads and both will be tails, and one head, one tail, and first one is tail, second one is head. These are the possible outcomes. We know that 2 per n is the formula in case of tossing a coin. Total possible outcomes. So 2 times toss is uncounted. 2 square 4 is the possible outcome. These are the 4 possible outcomes. Each element in this set, sample space means set of all possible outcomes. So these elements in this set, that is nothing but sample space, we call it as a sample point. Okay, each element in the sample space we call it as a sample point. Here how many sample points are there? 4 sample points are there. Now I am defining a function x, let it be this is a x, it is a stochastic function. Okay, so how I am defining? So here I am defining a function as number of heads. Now by defining this function, I will assign the numerical values, particularly real values, to each and every sample point of the sample space. అంటే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్ అనేది నేను మైండ్లో ఉంచుకుని ఈ ఫంక్షన్ నేను డిఫైన్ చేసి ఇక్కడ ఉన్న శాంపుల్ పాయింట్స్కి న్యూమరికల్ వాల్యూస్ అసైన్ చేస్తాను. సో ఐఎమ్ అసైనింగ్ హియర్ ద న్యూమరికల్ వాల్యూ 2 బికాస్ వాట్ ఈజ్ ఎక్స్? ఎక్స్ ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్. ఎన్ని ఉన్నాయి? హెడ్స్ 2 ఉన్నాయి. And the for second sample point I am assigning 0 here because no head is there. For third sample point I am assigning 1. For fourth sample point I am assigning 1. So finally the x will take the values 0, 1, 2. Now x is called as a random variable. This function we call it as a random variable. Simple ga kanaka basic ga definition cheppalante, a variable coming from a random experiment, because number of heads anedi measurable e kada. What is meant by variable? Measurable characteristics are called as a variables. So what is a random variable means a measurable characteristics obtained from or obtained by conducting a random experiment. That is a random variable. Number of heads kani, let the sum of the numbers on the 2 dice kani, let the number of sixes when 2 dice are thrown. ఇలాంటివన్నీ కూడా we can measure. So these are all the variables. కానీ ఇవన్నీ మనం ఎప్పుడు వస్తాయి? ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేస్తేనే వస్తాయి, కాబట్టి ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద బేసిక్ డెఫినేషన్. బట్ వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ డెఫినేషన్? హియర్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ గివెన్ ద యాక్చువల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. ఎస్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ హియర్. యూ కెన్ సీ హియర్. A random variable or stochastic variable is a function, right, which is defined on a sample space. Because what are the sample space in our experiment? Heads or tails. So head కానీ tail కానీ దాని మీద బేస్ చేసుకుని నేను ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయాలి, కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్ అని డిఫైన్ చేశాను. సో విచ్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఆన్ ఏ శాంపుల్ స్పేస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఏ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. దట్ శాంపుల్ స్పేస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? నాకు 2 కాయిన్స్ టాస్ చేస్తేనే కదా వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, assuming any value or assigning a real number to each and every sample point of the random experiment. సో ఆ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయడం ద్వారా శాంపుల్ స్పేస్లో ఉండే శాంపుల్ పాయింట్స్ అన్నిటికి రియల్ వాల్యూస్ అసైన్ చేస్తాము. ఆ ఫంక్షన్నే మనం ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అంటే. హియర్ వీ కెన్ సీ దస్
A single dice is thrown, X will take 1, 2, 3, 4, 5, 6 values. So X is a random variable. X is nothing but how we define the X here, a number. Similarly, a coin is tossed 3 times, X denotes the number of hits. So 3 times means what is the sample space? 2 cube, 8 sample space. So we can assign 3 here, we can assign 2, we can assign 2, 1, 2, 1 and 1 only and 0 here. So what are the values here taking? 0, 1, 2, 3. When a coin is tossed 3 times, that is a random experiment. Okay, so we can assign the number 0, 1, 2, 3 for x. X is a function. How we can define the function? Number of hits. It is a random variable. Now this random variable again we can divide it into discrete random variable and continuous random variable. Suppose the random variable taking only the values of possible, finite values and countable infinite values. Countable numbers always expressed as integers. That random variable is nothing but discrete random variable. సింపుల్ గా టాసింగ్ ఏ కాయిన్, థ్రోయింగ్ ఏ డైస్. సపోజ్ మీరు డైస్ త్రో చేస్తున్నా, కాయిన్ టాస్ చేస్తున్నా, ఎక్కడ కూడా మనకి డెసిమల్ ఫార్మ్స్ రావు కదా, ఓన్లీ ఇంటీజర్ ఫామ్ లోనే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. సపోజ్ 10 కాయిన్స్ టాస్ చేస్తాం. సో నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్ 0 హెడ్స్ రావచ్చు, లేదా మాక్సిమం 10 హెడ్స్ రావచ్చు, లేదా 3 హెడ్స్ రావచ్చు, లేదా 7 హెడ్స్ రావచ్చు. అన్నీ కూడా కౌంటబుల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. అలాగే డైస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో కూడా. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ discrete random variable. A random variable which assumes some countable finite and infinite real numbers. Outcomes in a sample space are called as a discrete random variable. What is a continuous random variable? Continuous random variable always defined on an interval and it takes all possible values between the limits of that interval. That means both integer and decimal. Only integers lone unte kanaka discrete, intervals lo unte continuous. That's it. Okay. Now, what is meant by probability distribution? Probability distribution is nothing but it is similar as the frequency distribution. So, what is meant by frequency distribution? The total frequency is distributing to the various values of the variable. Similarly, probability distribution is nothing but the total probability is distributed to various values of random variable. Okay. For example, a coin is tossed 3 times. I am defining a random variable x here, like a number of heads now. Now, what are the values it takes? 0, 1, 2, 3. Now, what are the corresponding probabilities? What is the probability of getting 0 heads? 0 heads into 3 tiles padnatega 1 by 8. What is the probability of getting 1 head? That is 3 by 8. What is the probability of getting 2 heads? That is also 3 by 8. What is the probability of getting 3 heads? That is 1 by 8. Now, it is an arrangement now. It is a systematic arrangement. How I am arranging? I am taking x values and corresponding probabilities and the total probability here is equal to 1. So the total probability is distributed as 1 by 8, 3 by 8, 3 by 8 and 1 by 8. ఎవరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం? టు ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ద రాండమ్ వేరియబుల్. మరి ఎక్స్ వాల్యూ ఏ వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది? 0, 1, 2, 3. టాసింగ్ ఏ కాయిన్, నథింగ్ బట్ డిస్క్రీట్ రాండమ్ వేరియబుల్. సో టోటల్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు డిస్క్రీట్ రాండమ్ వేరియబుల్. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిస్క్రీట్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. Similarly, you can define the continuous probability distribution also. So probability distribution is nothing but an arrangement. Here you can see these are the values 0, 1, 2 and their corresponding probability, number of outcomes and their corresponding probabilities. Right? This is an arrangement, nothing but a discrete probability distribution. Similarly, you take the continuous probability distribution. It is always given in an interval and the corresponding frequencies are given. And we can determine the probabilities also. So this is nothing but whenever x is defined on an interval, if the total frequency or total relative frequency or total probability is distributed, then it is called as a continuous probability distribution. For example, if a coin is tossed 3 times, yes, I can find out the sample space. 8 possible outcomes are there. Suppose a coin is tossed 20 times, right? So now I am defining x as number of heads now. Now the x will take the values 0, 1, 2, 3, so on up to 20. Now I want to know the probability of the random variable values. I want to know the probability of each and every value taken by this random variable. అంటే నాకు 3 heads రావడానికి ప్రాబిలిటీ కావాలి, 14 heads రావడానికి ప్రాబిలిటీ కావాలి, 18 heads రావడానికి ప్రాబిలిటీ కావాలి. ప్రతి వాల్యూకి నాకు ప్రాబిలిటీ కావాలి. అంటే నేను ఇక్కడ ఒక ప్రాబబిలిటీ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయాలి. దట్ ఫంక్షన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రాబబిలిటీ ఫంక్షన్.
The probability function is nothing but which generates the probabilities for the values taken by the random variable. Okay, so random variable తీసుకునే ప్రతి వాల్యూకి ప్రాబబిలిటీ జనరేట్ చేసే ఫంక్షనే ప్రాబబిలిటీ ఫంక్షన్. అది ఒక డిస్క్రీట్ random వేరియబుల్ అయితే కనుక it is we call it as a probability mass function. Okay, so in case of probability mass function, you should remember these two conditions. Always probability is non-negative, that is it is greater than or equal to 0, and sum of the probabilities is equal to 1 now. And the probability mass function of binomial distribution example is given, that is this is the one probability function for a discrete variable. So we can say that this one is a probability mass function. So that is NCX p power x into q power n minus x. That is the probability mass function of binomial distribution. Similarly, for Poisson distribution, lambda power x into e power minus lambda by x factorial. That is the function. Okay, so and you see the probability function of continuous random variable. So here it is defined, x is defined on an interval only because x is a continuous random variable. So there we are using the probability of x greater than or equal to 0. Here we are using f of x is greater than or equal to 0. There in discrete random variable we are using summation of p of x equal to 1. Here we are using that integration of f of x is equal to 1, where x is defined between a and b or alpha and beta. That is the difference. Integration is nothing but summation only. The first is summation, first letter is the integration symbol. Okay, so in case of continuous series we use the integration because between alpha and beta or between a and b it takes uncountable infinite values, so we have to integrate all the values in this two limits. Okay now, so this is about the basic terminology we are using in case of random variable. So what is a random variable, what are the discrete random variable and continuous random variable, and what are the probability distribution, discrete probability distribution and continuous probability distribution, and what is a probability function, discrete probability distribution, discrete probability function nothing but probability mass function, continuous probability function nothing but probability density function, PDF we call it as. Now we see the mathematical expectation now. So mathematical expectation is nothing but the sum of the product of the random variable values and their corresponding probabilities. Nothing but mean of probability distribution. So for example, I am taking one probability distribution here. X is the number of hits now, random variable. Now I want to know what is the minimum number of hits I will get? 0 hits. What is the maximum number? 3. I want to know average number of hits. For that I required expectation value. So here expectation is nothing but average, mean of probability distribution, we call it as expectation. So how we will get the expectation here? So I want to know the average number of heads when a coin is tossed 3 times. So I will calculate the expectation value in case of discrete like this, expectation of x equal to summation of x into p of x. That is mean only. What is the formula for mean? X bar is equal to summation of fx by summation of f. That is the mean for frequency distribution. Now for mean for probability distribution is the expectation. It is denoted with E of x. Okay. Now in the place of frequency, just you replace probability. Okay. Now what is this? X bar is equal to summation of x into p of x, and sum of the probabilities is 1. Denominator value is 1. So what is the x bar? Summation of x into p of x. Adhe formula vestunadi. So just frequency distribution యొక్క mean formula frequencies place లో మీరు కనుక probabilities replace చేస్తే you will get the expectation value. So expectation of x is summation of x into p of x. So what is the values here? 0 into probability is 1 by 8 plus 1 into 3 by 8 plus 2 into 3 by 8 plus 3 into 1 by 8. Now you see the average values here, 3 by 8, okay, plus 6 by 8 plus 3 by 8. So totally you will get the 12 by 8. 12 by 8 is nothing but 1.5. So minimum you will get the 0 heads, maximum you will get the 3 heads when a coin is tossed 3 times. On an average you will get the 1.5 heads. So 1.5 heads ఎలా ఉంటాయి? 1.5 heads ఉండవు, బట్ యావరేజ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా యాక్చువల్ వాల్యూని రిప్రజెంట్ చేయదు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మార్క్స్ తీసుకోండి, ఒక ఇంటర్మీడియట్లో కానీ 10th క్లాస్లో కానీ మీ మార్క్స్ తీసుకోండి, అన్ని ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి.
కానీ మీ పర్సంటేజ్ ఎందులో ఉంటుంది? యావరేజ్ డెసిమల్లో ఉంటుంది. ఆ డెసిమల్లో ఉన్న యావరేజ్ మీకు ఎక్కడా కూడా ఏ సబ్జెక్ట్‌లోనూ ఆ మార్క్స్ రావు. కానీ మీ యావరేజ్ మార్క్స్ మాత్రం అదే చెప్తారు. అలాగే 1.5 అనే ఉండదు. కానీ ఇక్కడ ఎక్స్‌పెక్టేషన్ అంటే మీన్ కాబట్టి మీన్ వాల్యూ ఇలాగే వస్తుంది. ఇట్ మే నాట్ బి రిప్రజెంటెడ్ ద యాక్చువల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద డేటా. Okay. So this is the way of calculating the expectation of x. Now by using the expectation of x, we can determine the mean of probability distribution, and we can determine expectation of x square also, that is summation of x square into p of x. Okay, similarly for a continuous random variable, that is a continuous probability distribution is given, we can determine expectation of x as integration of a to b x into f of x dx. Same, in the place of summation we take the integration. There f of p of x, here f of x into f of x, there x into p of x. Similarly, expectation of x square also we can determine, integration of a to b x square into f of x dx. So once expectation of x and expectation of x square you got, you can determine the variance of the data. So variance is equal to expectation of x square minus expectation of x whole square. Okay. So suppose in case of discrete variable, we can write a summation of x square into p of x minus summation of x into p of x whole square. That is the variance for discrete random variable. Okay now. So why we are calculating here expectation and variance? Why we should calculate the mean and variance again? Mean and variance, mean is nothing but central tendency value. Variance is nothing but measures of dispersion. So why we are again calculating in random variable? It is a completely probability topic. So here, why we are calculating again expectation and variance is to know the nature of the probability distribution. So already మీకు measures of central tendency and dispersion chapter లో మనకి 4 important movements ఉన్నాయి. That is first movement is MCT, measures of central tendency, first order movements, first order averages అంటాం. Second movement is MOD, measures of dispersion. Third order is skewness and fourth order is kurtosis. So to study the any distribution, whether it is a frequency distribution or a probability distribution, we must know the first what is the average value. After that, we should know the what is the variation from the central value. Then we can get the idea about that distribution, whether it is a frequency or a probability distribution. That's why we are calculating here mean and variance. So in case of mean, we call it as the expectation of x, and variance is nothing but variance only. Now we see the few properties regarding this expectation. So all the expectation of a constant is nothing but a constant only, and expectation of k into x. If you multiply x value with a k, expectation is also multiplied with k. That is nothing but scale. Okay, mathematical expectation is dependent on origin and scale, because mathematical expectation is nothing but mean only. Similarly, expectation of x plus y, x and y are two variables. That is, we can calculate expectation of x plus expectation of y. Similarly, expectation of x minus y is expectation of x minus expectation of y. In case of independent random variables, expectation of xy is equal to expectation of x into expectation of y. Similarly, you can see the variance properties. Variance of a constant is 0. Already we discussed in the measures of dispersion, variance of all the values same. Then variance, not only variance, any measure of dispersion is 0. అలాగే వేరియన్స్ ఆఫ్ kx, k square into variance of x, k factor square తీసుకోవాలి కదా. Similarly, variance of x plus or minus y is variance of x plus variance of y in case of independent variables, and in case of dependent variables the formula is given. Okay, so variance is used to study the risk involved in the assuming the average value. Okay, so ఇవి మనకి మెయిన్ గా ఫస్ట్ స్టడీ చేయాల్సిన థియరీ పాయింట్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్. Now we have to see the few important problems or how to determine the expectation for a given probability distribution. Okay, so how to use the conditions for probability mass function and probability density function. Okay, so various problems are given, so we have to discuss one by one here. Now we see problems for classroom discussion in the chapter random variable. See the first one here. If x and y are random variables having expected values as 4.5 and 2.5 respectively, what is the expected value of x minus y?
is asking, right? So expectation of x minus y is nothing but, what is expectation of x minus y? Is nothing but expectation of x minus expectation of y. So what is the expectation of x value is given 4.5 minus expectation of y value is 2.5. So answer is 2 now. Okay. So from this chapter, random variable and probability and theoretical distributions. So in these three chapters, we provided concept questions also. So what is the purpose of giving the concept questions is, suppose in the you see the first question, for example, what is the question here? We have to find out the expectation of x minus y. Now the concept questions are, what are the possible questions based on the same question only. ఇదే క్వశ్చన్ బేస్ చేసుకుని డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడెక్కడ పాసిబిలిటీ ఉంది, ఎలా అడగచ్చు, వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ సిచ్యువేషన్స్. ఆల్రెడీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వై అడిగారు, ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై అడిగితే దట్ ఈస్ బి యాడ్ expectation of x plus y is expectation of x plus expectation of y. So what is the answer now? 7. Similarly, if x and y are two independent variables, what is expectation of value of xy? That is expectation of x into expectation of y. That is 4.5 into 2.5. Okay, so what is this value? 4.5 into 2.5. So that is 11.25. That is the expectation of xy. So that is the purpose of giving the concept questions. Okay. Similarly, you see the random variables y is equal to 2 minus 3x. What is the standard deviation of y? Suppose y is equal to 2 minus 3x means, what is standard deviation of y? You will get the modulus of minus 3 into standard deviation of x. Here we won't consider this 2 because 2 is the origin, 3 is the scale. Minus 3 తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం x ని, బట్ మాడ్యులస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫైనల్లీ we take the plus 3. So 3 into standard deviation of x you will get. So that is the option B. Now various problems. Similarly, the third problem is also same, the effect of origin and scale on the variance by using that. Now see this one. So if a random variable x values are 0.1, sorry 0, 1, 2 with the probability is 0.3, 0.5, 0.20, what is its expected value? Okay, so what is the x values are here? The x values are 0, 1 and 2. What is their probabilities? 0.30 and 0.50 and 0.20, right? Now what is the expected value? Expected value is nothing but expectation of x, that is summation of x into p of x. Now you multiply 0 into 0.30 plus 1 into 0.50 plus 2 into 0.20. So this is 0 only, and it is 0.5 and it is 0.4. So finally you got the 0.9. Okay, so what is the answer now? 0.9 is the answer. So that is given in the option C. Similarly, you see this problem, the probability distribution of the random variable x is given as x values 1, 2, 4, 5, 6 and their corresponding probabilities also given. Okay, so I am copying this question now. So what is, how to determine the standard deviation is very important. సో అంటే ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ నుంచి మనకి క్వశ్చన్స్ వస్తే కనుక ఈ మోడల్స్ లో అడగడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ హియర్? x is 1, the corresponding probability is 0.15. For 2, the corresponding probability is 0.25. So now for the standard deviation of x, first you find out the variance of x. So what is the formula for variance of x? We have to find out expectation of x square minus expectation of x whole square. So first you find out the expectation of x value, that is summation of x into p of x. So that equal to 1 into 0.15 plus 2 into 0.25 plus 4 into 0.20 plus 5 into 0.30 plus 6 into 0.10. So this value is 0.15 and it is 0.5 and it is 0.8 and 1.5 and 0.6. So what is this value? We will add all these values, 0.15 plus
0.5 plus 0.8 plus 1.5 plus 0.6. So that is 3.55. That is the expected value. Similarly, you find out the expectation of x square also. Expectation of x square means summation of x square into p of x. Now you take the square of x values. So 1 square, that is 1, corresponding probability is 0.15. 2 square, that is 4, corresponding probability is 0.25. 4 square is the 16, corresponding probability is 0.20. And 5 square is 25, the corresponding probability is 0.30. And 6 square, that is the corresponding 36, the corresponding probability is 0.10. So directly we can calculate by using m plus MRC now. Okay, so 1 into 0.15 m plus 4 into 0.25 m plus 16 into 0.20 m plus 25 into 0.3 m plus 36 into 0.1 m plus and MRC. So that is 15.45. That is the expectation of x square value. Now you find out the variance of x. Variance of x is equal to expectation of x square minus expectation of x whole square. So what is the expectation of x square? 15.45 minus 3.55 whole square. So what is the value of 3.55 whole square? So that is 12.0625 minus 15.45. So that is going to 2.84. 8475. That is the variance of x. Now we require standard deviation of x. For standard deviation of x, just you find out the root. So you will get the root over 2.8475 is nothing but 1.687. So it is nearly equal to 1.69. Okay, so what is the standard deviation value here? Standard deviation value will be 1.69. So that is given in the option C. సో అంటే ఒక ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇలా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కానీ లేదా వేరియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని కానీ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని కానీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి పాసిబిలిటీ ఉంది. Similarly, unbiased coin tossed 3 times, find the expected value of number of hits and standard deviation. Already మీకు ఎగ్జాంపుల్ లో చెప్పాను నేను స్టాండర్డ్ మీన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం 3 times coin tosses. Okay, so these are the various models. Now I will explain one more important model, that is the probability distribution is given, and based on that probability distribution some questions also given, so we have to solve the questions. So let me copy the first one. So this model is also very important. Yes, so here one probability distribution is given and it is asking what is the first question now. Eighth question is find the value of k. So we have to determine the k value. So which type of probability distribution? Here x values are taking only 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 means x values are taking only integers. Integers means x value is a discrete variable, discrete random variable. So it is a discrete probability distribution. For discrete probability distribution, we know that summation of p of x is equal to 1. Sum of the probabilities is equal to 1. So we have to add all the probabilities, 0 plus 2k plus 3k plus k plus 2k plus k square plus 7k square plus 2k square plus k. That will be equal to 1. Now how many k squares are there? 10 k squares are there. And how many k? 2k plus 3k, 5k, 6k, 8k, and finally 1k, 9k, and equal to 1. So 10k square plus 9k minus 1 equal to 0. Now you factorize this quadratic equation. Okay, so 10k square is equal to 10k square plus, you can write this one 10k minus 1k minus 1 equal to 0. You common 10k, you will get the k plus 1. You common minus 1, you will get the k plus 1. So 10k minus 1 into k plus 1 you will get by taking the common k plus 1. So k is equal to minus 1 or k is equal to 1 by 10. So k cannot be negative because k is the probability value. Probability cannot be negative. Probability of x is always greater than 0. So what is the k value here? K value is 1 by 10. Okay, so then or nothing but it is equal to 0.1 also. So k value is 0.1 now. Now we have to find out probability of x less than 3. Probability of x less than 3 is nothing but, so x less than 3 means x will take 0, 1, 2, right?
probability of x equal to 0, probability of x equal to 1, probability of x equal to 2 here. So probability of x equal to 0 is 0. What is probability of x equal to 1? 2k, and it is 3k. Finally, you will get the 5k. So k is 0.1, so you will get the 0.5. So 5k. So the probability of x less than 3 is 0.5. Similarly, probability of x greater than or equal to 4. So to find the probability of x greater than or equal to 4, I am taking the total probability is 1 minus probability of x less than 4. So that is 1 minus probability of x equal to 0. Probability of x is equal to 1. Probability of x is equal to 2. Probability of x is equal to 3. I will add. Now this one is 0 and it is 2k. And probability of x is equal to 2 is 3k and k. 3k and k. So finally 1 minus 6k. 1 minus 6 into 0.1. So 1 minus 0.6, nothing but 0. In that way we can determine the probabilities. Okay, this is one model, very important. Similarly, you can see the one more model, between 2 less than x less than or equal to 5. So between 2 and 5 you should take, and you should consider 5 also, because less than or equal to is given. Okay, so that means you will get the probability of x is equal to 3, 4, 5. So by simplification you will get the answer. Okay, so this is the one model. Similarly, you can see this one. So variance of x. So to find the variance of x, you have to determine first k value. You equate this k is to 1. Okay, you will get the k value first. So after getting the k value, you will get the probability distribution. For that probability distribution, you find the standard deviation. That means you find the expectation of x and expectation of x square. You will get the variance of x. And it is asking what is the k value. You see the 13th one. It is asked in December 21. So by adding all these probabilities, you will get the k value. Okay, so this is the very important. Now you see this one. An unbiased coin, 4 unbiased coins are tossed simultaneously. What is the expected number of hits? 4 coins tossed ante the expectation of number of heads is 4 into what is the probability of getting head 1 by 2. So that is nothing but 2 1. You can directly calculate. See, expected number of heads means average number of heads. Average number of heads means if your coin is tossed 4 times, average number of heads are 2, average number of tails are 2. అంటే ఆ 4 అవుట్కమ్స్ లో 2 హెడ్స్ ఉంటాయి, 2 టైల్స్ ఉంటాయి యావరేజ్ గా. అది మనకి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే, సో దట్ ఈస్ 4 ఇంటూ ఈచ్ కాయిన్. ఒకసారి కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత? 1/2. సో 4 into 1/2, that is 2. Okay, so similarly you can see this one. The probability of winning a person is 6/11, and at a result he gets 77. What is his expectation? So 6/11 into 77. So what is that? 7 times. So 7 into 6, 42. 42 rupees you will get on an average. Similarly, you can see this one. A bag contains 6 white and 4 red balls. If a person draws 2 balls and receives 10 rupees and 20 rupees for white and red balls, what is his expected amount? It is asking. Okay, so let me copy this problem. Right. So in a bag, it contains 6 white plus 4 red color balls. 2 balls drawn at random. ఇప్పుడు ఈ 2 balls మనకి పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి? 2 వైట్ అవ్వచ్చు, లేదా 2 రెడ్ అవ్వచ్చు, లేదా ఒకటి వైట్ ఒకటి రెడ్ అవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 వైట్ అయితే కనుక వైట్ బాల్కి ఎంత ఇస్తున్నారంటే 10 రూపీస్ ఇస్తున్నారు, రెడ్ బాల్కి వచ్చేసరికి 20 రూపీస్ పే చేస్తారు. బోత్ balls are white color, so you will get 10 plus 10, 20 rupees you will get. If both the balls are red colors, you will get the 20 plus 20, you will get the 40 rupees. And one ball is white, another ball is red, you will get the 10 plus 20, 30 rupees. So for example, if you participate in this game, what is your minimum amount you will win? That is 20 rupees. What is your maximum amount? That is 40 rupees. Now we required what is your expected amount. That means what is your average.
So what is the minimum value? 20 rupees. What is the maximum value? 40 rupees. So don't average by adding by these two by divided by 2. You will get the 30 rupees. 30 rupees is not the correct average because the probabilities are different here. So you have to find out the probability for getting 20 rupees. That means the probability of getting the 2 balls are white. So what is the possible outcomes? Out of 10 balls, 2 balls are drawn. So in 10C2 ways, right? So both balls are white means 6C2. Now both balls are red means 4C2 out of 10C2. One ball is white, another ball is red means what is the probability? 6C1, 4C1 by 10C2. This is the required probability. So you know that 6C2 is 15, 10C2 is 45 and 4C2 is nothing but 6 by 45 and 6 into 4, 24 by 45. Total probability is 1 now. Now expected amount is equal to, what is your expected amount? That is, you have to find out expectation of x, summation of x into p of. Here we are finding the expected amount, so you should take the x values as the rupees. Amounts only you should take. This one is the probability distribution here. This is the probability distribution. Okay, now for 20 rupees, what is the probability? 15 by 45. For 40 rupees, what is the probability? 6 by 45. For getting 30 rupees, what is the probability? 24 by 40. By simplification, you will get this one is 28 rupees. So what is our expected amount? That is 28. Okay, so this is the one model in random variables. Similarly, you can see this one. A business venture, a man can make a profit of 50,000, incur a loss of 20,000. రిమెంబర్ లాస్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా సరే దీన్ని నెగిటివ్ వాల్యూస్ కింద తీసుకోవాలి. లాస్ ఇచ్చినా లేకపోతే మనం పే చేయాల్సి ఉన్నా యూ షుడ్ టేక్ ద ఎక్స్ వాల్యూ యాజ్ నెగిటివ్. సో ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ 50,000 అండ్ 20,000. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ద లాస్ మేకింగ్ ద ప్రాఫిట్? 0.75. ఇంకరింగ్ లాస్ ఈస్ 0.25. నౌ వాట్ ఆర్ ద అమౌంట్స్? నౌ 50,000 profit, so I am taking positive. 20,000 loss. For profit, what is the probability? 0.75. For loss, 0.2. So what is our expected profit? So that is nothing but expectation of x, you find out. So 50,000 into 0.75 plus minus 20,000 into 0.2. So you can determine this value now. So by simplification, you will get this one is 32,500. Okay, so that is the required expected amount profit. So that is given option C. Now you see this 26, an umbrella that, let me copy this one. Yes, an umbrella, assume that the probability of rain on a day is 0.4. An umbrella salesman can earn 400 rupees per day in case of rain on that day and will lose 100 rupees per day if there is no rain. That means it is a fair day. The expected earnings per day of the salesman. So చూడండి ఇక్కడ rainy day లో మనకి 400 rupees profit వస్తుంది. So that is positive value. And if it is no rain on that day, you will get the loss. So let it be minus 100 rupees. Now what is the probability of the rainy day? That is rain on the day is 0.4. That means 0.6 is the complementary. I mean not rainy day. So what is the expected amount, expected earnings? Expected earnings means you should find out the expectation of x. Summation of x into p of x. So 400 into 0.4 plus minus 100 into 0.6. Okay, so this one is 160 and this one is, okay, so that is minus 60 now. Okay, directly contact minus 60. So you will get the expected amount is 100 rupees. That is given in option C. This model is also very important. Okay, so these are the important models in the expectation, mathematical expectation and random variables. And you can see this one also,
Mohidil draws 2 balls from a bag containing 3 white and 5 red balls. He gets 500 rupees in case of white ball, 200 rupees in case of red ball. What is his expectation? Suppose if he is asked to pay 400 rupees, would he consider the game is a fair game or not? So this model is also very important. So when we say that a game is a fair game, if the expectation of x is 0, then we can say that it is a fair game. If the expectation of x is positive, then that game is favorable to the player. If the expectation of x is negative, then the game is unfavorable to the player. That means it is against to the player. So when he considers the game is fair game, if it is favorable to him, అది తనకి ఫేవరబుల్ గా మారినప్పుడే కదా తను ఫేర్ గేమ్ అనుకుంటాడు. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ 0 అయితే ఫేర్ గేమ్ అనుకోడు. జనరల్ గా ద గేమ్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఫేర్ గేమ్ ఇఫ్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ 0. But when he considers the game is a fair game means if the expectation of x is positive, then he considers the game is a fair game. If it is negative, then he considers it is a unfair game. Okay, so this model is very important. Okay, so maximum we covered the important models in this chapter, random variables, and the basic definitions which are helpful for the next chapter, theoretical distributions. And you should know that what is a probability mass function, what is a probability density function, right? That is the probability function of a discrete random variable is nothing but probability mass function. Similarly, the probability function of a continuous random variable is nothing but probability density function, PDF. Okay, so you can see the everything is given in our material according to the ICI material also. So we covered the points, and also MCQs and theory also we covered in this chapter separately. Actually the random variable probability concept lo include ayi untundi. Okay, but masterminds material lo mana material lo దీన్ని మనం సెపరేట్ గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? ఎందుకు అంటే మీకు ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను. సో ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అనే కాన్సెప్ట్ జాగ్రత్తగా నేర్చుకుంటేనే మనం థియరిటికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాన్సెప్ట్ జాగ్రత్తగా వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వి స్టార్ట్ ద చాప్టర్ theoretical distributions. Okay, so the full name of this chapter is theoretical probability distribution. So theoretical probability distributions are nothing but expected frequency distributions, or simply we call it as frequency distribution. Okay, so here what is the main objective of the studying theoretical distributions? First you should know that what is the main objective. So here we know that the probability distribution is nothing but it is a systematic arrangement of random variable values and their corresponding probabilities. That is, we call it as a probability distribution. That probability distribution is again divided into discrete probability distributions, continuous probability distribution. Okay, so now the main objective of this chapter is we have to study the theoretical properties of these discrete and continuous probability distributions. That's why the name of this chapter is like theoretical probability distribution. So we study the theoretical properties here. That is very important properties we should focus. Okay, and we have to study the nature of the distributions here. Okay, and this chapter is again divided into 3 subtopics. The main major distributions, that is in case of discrete probability distributions, we have to read about binomial distribution and Poisson distribution. Those two are discrete probability distribution. And come to continuous probability distributions, that is normal distribution. Okay, so అంటే మన సిలబస్ ప్రకారం మెయిన్ గా మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన టాపిక్స్ వచ్చేసరికి బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, దట్ ఈస్ డిస్క్రీట్ లోకి వస్తాయి. అలాగే నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంటిన్యూస్ లోకి వస్తాయి. ఈ 3 డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ 3 టాపిక్స్ కింద మనం డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో again each and every distribution again we divided into 2 categories. I mean 2 sub stages అనుకోండి. One is properties, second one is application. అంటే బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తీసుకుంటే బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటో చూడాలి, బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటో చూడాలి. Similarly Poisson, similarly normal. So we start with the first binomial distribution. Okay, so here the important theoretical distributions in case of discrete Bernoulli, binomial, Poisson and uniform, and in continuous only normal distribution, and as per our syllabus. Okay, now come to the discrete distributions. So first I will start with the Bernoulli distribution briefly.
So what is meant by Bernoulli trial? You should understand first. So what is meant by Bernoulli trial? So here it is given a random variable x marked by only two values 0 and 1 with the probability of occurrence p and non-occurrence q respectively. That is given. So here p is the probability of success, q is the probability of failure. Now we see what is meant by Bernoulli trial. Bernoulli trial is means if a trial is nothing but we are conducting an experiment. So when we say that the trial is said to be Bernoulli trial means if all the trials are independent. What is the first condition? All the trials must be independent. That means the probability of success or the probability of failure is not depends on earlier success and earlier failure. Okay, now and the p value and q values. And the second one is the probability of success remains. I mean, of course, it takes only two possible outcomes, p and q. One is success and one is failure. And the probability of success remains constants for all the trials. And n must be finite in case of binomial distribution. If the trial is satisfying these three conditions, then it is said to be Bernoulli trial. అంటే మన ఎక్స్పెరిమెంట్లో అన్ని ట్రయల్స్ ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి, రెండే పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఉండాలి, probability of success constant ga undali. Of course, we know that probability of success and probability of failure is equal to 1. So from this p is equal to 1 minus q, q is equal to 1 minus. Okay, so for example, I will explain with one good example. Bernoulli trial. You take the cricket matches between India and versus England. Let it be take two teams. Let it be there are conducting 5 one-day international matches. So each and every one-day international match is a good example for random experiment, like a trial. So all the matches are independent only. So all the trials are independent. And for every match, there are only two possible outcomes. Win avtaru, letha match lose avtaru. Only two possible. Win aithe mana success antam, lose aithe failure antam. So only two possible outcomes. And the probability of winning that match is always constant. It is not depends upon the earlier success. Okay, and the second match lo win avడానికి probability enta 0.5, 50% కదా, విన్ అవ్వచ్చు లాస్ అవ్వచ్చు. సో అలాగే థర్డ్ మ్యాచ్ లో విన్ అవడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత 0.5. Similarly, for each and every trial, the probability of success will be constant. Then if a trial is satisfying these three conditions, then it is said to be Bernoulli trial. So Bernoulli used the only one trial only. It takes only two possible outcomes, p and q only. Then what is its probability distribution function? That is p power x into q power 1 minus x. So what is the probability mass function of Bernoulli distribution? P power x into q power 1 minus x, where x takes only 0 and 1 only, because only one experiment is conducted. N is equal to 1 here. Only one day international match conduct చేస్తున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది 0 or 1 is the probability. అంతేగా, I mean possible values. So for example, x is taking 0 and 1. Suppose if you take the x value 0, what you will get? You will get the q. If x is equal to 1, what you will get? P. This distribution, this arrangement is nothing but Bernoulli distribution. Here q plus p is equal to 1, where q also we can write as 1 minus p. So by knowing the p value, you can determine 0 probability and 1 probability. That means you will get the probability of all the values of the random variable. So here p is called as a parameter. So what is meant by parameter of a distribution? By knowing that value, you can get all the information about that distribution. ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంబంధించిన ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు వస్తుంది ఎప్పుడు ఆ వాల్యూ మీకు తెలిస్తే. అలాంటి వాల్యూనే మనం ఇక్కడ పారామీటర్ అంటాం. సో పారామీటర్ ఈస్ ద వాల్యూ by which we can determine the nature of the distribution, we can determine the probabilities of all the values taken by that random variable. So by knowing this p value, we can determine the probability of 0 and probability of 1 also. So p is the parameter. And the expectation of x, you can find out the expectation of x, you will get the p. So what is the mean of Bernoulli distribution? That is p now. Similarly, what is the variance of Bernoulli distribution? That is pq. You can find out expectation of x square and expectation of x. You can use the formula, variance formula, expectation of x square minus expectation of x whole square. You will get the variance of Bernoulli distribution is pq. You should remember these points.
Now if n is equal to not 1, if now experiment conducts n trials, I'm taking now n trials, not one trial, I'm taking n trials. Now the x value will take 0, 1, 2, so on n. Now the Bernoulli distribution becomes binomial distribution. Okay, so if x is a random variable and it is said to follows the binomial distribution, then its probability mass function is given by. So I'm starting with the binomial distribution. So x is a random variable, discrete random variable, that too, and it is taking the values 0, 1, 2, so on n, where n is a finite value, and its probability mass function is given by, what is the probability mass function? P of x is equal to small x ncx p power x into q power n minus x, equal to 0 otherwise. So what is the meaning of 0 otherwise? X will take only integers 0 to n, whole numbers only. X whole numbers కాకుండా వేరే values like let it be probability of x is equal to 1.7 అన్నాం అనుకోండి, that is an integer, not an integer, it is a decimal value. So for 1.7, what is the probability? 0. That is the meaning of 0 otherwise. Okay, so x will take only 0, 1, 2, so on n. So what is the probability mass function of binomial distribution? ncx p power x into q power n minus x. Okay, so now what are the parameters of binomial distribution? You should remember next. So what is the parameters? N and p are the parameters of binomial distribution. So binomial distribution is a biparametric distribution. It is a biparametric. These are all the points you should remember. Binomial distribution is a biparametric. What are the parameters? N and p. By knowing the n value, how many times you are conducting that experiment, trials, number of trials, and by knowing the probability of success only, you can get the probability. What about q? Q is nothing but 1 minus p only. So q value ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదుగా, p value తెలిస్తే q value వచ్చినట్టే. Okay, for example, p is equal to 1 by 3. What is q? Q is nothing but 2 by 3, because 1 minus p, 2 by 3. Okay, so it is a biparametric distribution. If x is a discrete random variable, it follows the binomial distribution. It is denoted as x follows b n comma p, and x is called as a binomial variate. Now the x random variable x is called as binomial variate because it is following the binomial distribution. This is the standard notation. Now suppose you are taking the probability of x is equal to 0 and probability of x is equal to 1 and probability of x is equal to 2, so on. Probability of x is equal to n. You are taking all the values taken by that x value random variable x, in substituting n value as x value as 0. So what is the first value? nc0. Right? Probability of x equal to 0 means nc0 and p power 0 into q power n minus 0. So what you will get here? This is 1, p power 0 is 1. So q power n minus 0 means finally you will get the q power n. Plus so on, finally you will get the p power n here by taking x is equal to n in the probability mass function of binomial distribution. So this is the expression of q plus p whole power n. So that is 1 only. Q plus p is nothing but 1. Of course, sum of the probabilities of all possible values will be equal to 1 only. But this q plus p whole power n, we call it as a standard form of binomial distribution. You should remember. So you should not take the p plus q whole power n. The p plus q అన్న 1 కదా, q plus p 1 power n అన్న ఒకటే కదా అని p plus q whole power n అనేది స్టాండర్డ్ ఫామ్ కి తీసుకోకూడదు. You should take as a q plus p whole power n only. Okay, so here also you can you require the parameters n and p. Now we go to most important, the first property, first important point, that is mean of binomial distribution. The mean of binomial distribution is nothing but n into p, and the variance of binomial distribution is npq. What is the variance of binomial distribution? npq. And the standard deviation of binomial distribution is root over npq, because root variance is the standard deviation. So standard deviation of binomial distribution is root npq now. Okay, now you know that mean is np and variance is npq. So remember, mean is always greater than variance. Okay, now because np is always greater than npq. Why? Because np is greater than, you can write q in the place of 1 minus p. ఇప్పుడు np minus np square అవుతుంది కదా,
అంటే ఎన్పిలోంచి కొంత అమౌంట్ ఇంకా సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. అంటే డెఫినెట్గా ఎన్పి కంటే తక్కువే ఉంటుంది. అంటే ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది? ఎన్పి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎన్పి అంటే మీన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో రిమెంబర్ మీన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వేరియన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Okay, the relationship between mean and variance in case of binomial, in case of Poisson, very 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 important. Mean is greater than variance, and the maximum value of the variance, the maximum value of the variance is n by 4. So you will get the maximum value at p is equal to 1 by 2. So p is equal to 1 by 2 means q is also 1 by 2. So the variance is nothing but npq. You know that. So n into 1 by 2 into 1 by 2. So we will get the n by 4. So what is the maximum value of variance? N by 4. This point also you should remember. And we have an alternative formula for variance. Variance is nothing but npq. So we can write npq as np into 1 minus p. Similarly, np minus np square also you can write. Okay, so in the place of p now, just you write down 1 minus q. So nq into 1 minus q. So you can write nq minus nq square also. These are the various forms of variance of binomial distribution. అంటే మనకి వాట్ ఈస్ ద వేరియన్స్ ఆఫ్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని ఇచ్చి ఆప్షన్ ఏలో ఎన్పిక్యూ ఇచ్చి ఆప్షన్ బి అండ్ సిలో కూడా ఇలాంటి ఈ నాలుగింట్లో ఏదో ఒకటి ఇవ్వచ్చు. ఈ ఆల్ ద అబవ్ అని ఇవ్వచ్చు. సో మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటేషన్ ఎగ్జామినేషన్స్ రాసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, 3 రాంగ్ ఆన్సర్స్ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాతే ఒక కరెక్ట్ ఆన్సర్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. ఒక ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ తీసుకుని అనుకుని రిమైనింగ్ 3 రాంగ్ అనుకోకూడదు. ఓకేనా? సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఎంసీక్యూ సబ్జెక్ట్స్లో ఆ 3 రాంగ్గా కాదనేది కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. అప్పుడే మీరు ఆన్సర్ కరెక్ట్గా కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో వేరియన్స్ అండ్ మీన్, దట్ ఈస్ ఓవర్. నౌ కమ్ టు we have a different movements also. Okay, so I'm not going to in detail about the movements. I'm only focus on the skewness. The next concept is what is the skewness of the binomial distribution. So remember, the condition is if p is less than 1 by 2, then binomial distribution is said to be positively skewed distribution. And if p is greater than 1 by 2, then binomial distribution is said to be negatively skewed distribution. If p is equal to 1 by 2, then binomial distribution is said to be symmetric. This is very important. So if p is less than 1 by 2, binomial distribution is skewed to the right or positively skewed distribution. If p is less than 1 by 2, then binomial distribution is negatively skewed distribution or skewed to the left. If p is equal to 1 by 2, binomial distribution becomes normal distribution. That is symmetric. Okay, so this condition are very important. Actually ga manaki movements అనేవి ఉంటాయి, లైక్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ అండ్ నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్. సో సెంట్రల్ మూమెంట్స్లో మళ్ళీ μ1 μ2 μ3 μ4 ఇవన్నీ ఉంటాయి. అలాగే పియర్సన్స్ కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్క్యూనెస్ ఏంటి, స్క్యూనెస్ ఏంటి, అలాగే కర్టోసిస్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కర్టోసిస్. అలాగే ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్క్యూనెస్ ఫార్ములాలో మనం గామా 1 అని తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ వాల్యూ ఇస్ q minus p by root npq. So what is root npq means? Npq means it is n is number of times, p is probability, q is also probability. So 3 are positive quantities. So the product of 3 positive quantities, you will get the positive one. So if q is greater than p, gamma 1 will be greater than 0. What is gamma 1? Skewness. If q is less than p, gamma 1 will be negative because q is less than p. If q is equal to p, gamma 1 value will be 0. If q is greater than p means p is less than 1 by 2. Okay, so q is less than p means p is greater than 1 by 2. And q is equal to p means p is equal to 1 by 2. That is the condition. Okay, so ఈ పాయింట్ అనేది మీరు జాగ్రత్తగా స్క్యూనెస్ కాన్సెప్ట్లో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. నౌ కమ్ టు వాట్ ఈస్ ద మోడ్ ఆఫ్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఆఫ్టర్ దట్ వి గో ఫర్ applications of binomial distribution. So you have to consider here one factor, that is m is equal to n plus 1 into p. So for example, if n is equal to 16, probability of success is 1 by 3 and failure is 2 by 3. Now what is the m value?
M value is n plus 1 into p. So 16 plus 1 into 1 by p. So 17 by 3. 17 by 3 means 5.66 something. So it is not an integer. Okay, so it is not an integer. That is the first case. Suppose you are taking n value, number of trials is 15, probability of success is 1 by 4, probability of failure is 3 by 4. Now what is the m value? N plus 1 into p. So that is 15 plus 1 into 1 by 4, that is 16 by 4, nothing but 4. Now it is an integer. So to determine the mode of binomial distribution, you have to consider n plus 1 into p value. If the n plus 1 into p value you are finding the n plus 1 into p value, there is a two possibilities. One is n plus 1 into p value is maybe not an integer, it may be an integer also. That is depend upon again parameters. You can see all these values, skewness, mean, variance, and everything, standard deviation, all are depends upon only n and p values. That's why n and p are called as parameters of the distribution. Even mode also depends upon the parameters of the distribution only. Okay. So in case of not an integer, n plus 1 into p value is not an integer, we take the integral part as a mode. 5.66 is, we can write as 5 plus 0.66. There 5 is a integral part, 0.66 is decimal part. This integral part is the mode only in case of not an integer. For example, if n plus 1 into p value is an integer, that is 4, now the modes are m and m minus 1. What is the m value? 4. M minus 1 value? 4 minus 1. That is nothing but 3 and 4. So in case of not an integer, binomial distribution is unimodal. In case of integer, binomial distribution is bimodal. Because two modes exist. If a distribution having two modes, that is we call it as a bimodal distribution. So binomial distribution maybe becomes bimodal or unimodal. That is depend upon the parameters. Okay, so these are the important points you should remember in case of binomial distribution. So these properties given in a material, Bernoulli distribution, variance and mean, and what is the Bernoulli process. Okay, so what is the binomial distribution, probability mass function, right? What is the general form, and what is the binomial distribution is called as biparametric. What is the parameters n and p, and the mu value, variance, and variance is always less than mean. That is, mean is greater than variance. So what is the maximum value of variance? That is n by 4, and how to determine the mode, and what about the skewness. So these points are you should remember, very important point. Okay, now we discuss about different models, problems given on binomial distribution. So these models are very important. So you see here p4 comma 1 by 3 is given, and it is asking what is the mean of the data. So mean is nothing but np. So here n is 4, p is 1 by 3. So that is 4 into 1 by 3. So that is equal to 4 by 3. So in binomial distribution, if n equal to 4 and p is equal to 1 by 3, what is the variance? So p is equal to 1 by 3 means what is the q? Q is nothing but 2 by 3. So variance is npq. So 4 into 1 by 3 into 2 by 3. So finally you will get the 8 by 9. So 8 by 9 is the variance of the data. These models are very important. Now you can see this one. A random variable x follows the binomial distribution with the mean 2 and variance is 1.2. What is the value of n? What is the mean value? Mean is 2 now. And variance is 1.2. Okay, so mean of binomial distribution is np. So np is equal to 2 and variance is npq. So npq is equal to 1.2. Now np place lo మనం 2 రాద్దాం. 2q is equal to 1.2. So q is equal to 1.2 by 2. So that is nothing but 0.6. So q is 0.6 means p is 0.4 because p is 1 minus q. So we have np is equal to 2 now. So n into 0.4 equal to 2. So n is equal to 2 by 0.4. Okay, so that nothing but 5. So what is the number of trials here? 5 is the number of trials. So this model also
Very important. Similarly, you can see this one. The binomial distribution is 5. For the mean of binomial distribution is 5. Standard deviation is 3. So mean is 5 means what is the standard deviation? 3. Standard deviation 3 అంటే వేరియన్స్ ఎంత అవుతుంది? 9 అవుతుంది. అంటే మీన్ తక్కువ ఉంది. సో స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. ఎందుకంటే బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎప్పుడు మీన్ అనేది వేరియన్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. ఓకే, సో నౌ యూ కెన్ సీ దిస్ వన్. Mean and variance are given as 5 and 3. What is the relationship between P and Q? Mean is 5, variance is 3. So NP is equal to 5, NPQ is equal to 3. So 5Q is equal to 3, Q is equal to 3 by 5. So from this what is P? P is 2 by 5. So 3 by 5 means 0.6 and 2 by 5 means 0.4. We know that P is less than Q. So what is the relationship between P and Q? P is less than Q. Right, now we see this one. And how to determine mode of the binomial distribution. Here n is given as 15, parameter is 1 by 3. So how to determine the mode? So you can find out n plus 1 into P. Right, so based on that n plus 1 into P value, if it is an integer, you will get the two modes, m and m minus 1. If it is not an integer, you have to take the integral part of the that n plus 1 value. Okay, n plus 1 into P value. So these are the important models you should revise in case of binomial distribution based on the properties. Now come to the applications now. Now you see the 12th one now. Yes. Binomial distribution B n comma P n is equal to 4 and probability of x equal to 2 is equal to 3 into probability of x equal to 3. Then what is the value of P? P is nothing but probability of success. Okay, so here it is given clearly n is equal to 4 and also given probability of x is equal to 2 is equal to 3 into probability of x is equal to 2. So what is the probability mass function? NCX, P power x, Q power n minus x. Now what is x now? 2. What is n? 4. So you can write 4C2, P power 2, Q power 4 minus 2, that is 2. And similarly 3 into, here what is the x value? 3 only. So 4C3, P power 3, Q power 4 minus 3, 1. Now what is the value of 4C2? That is 6, 6P square and Q square. And here also 3 into 4C3 is nothing but 4 into P cube and Q. So you can cancel this one 2 times and our 6 to 12 2 times. So P cube will be cancelled, P square and P cube, and Q square and Q will be cancelled. Finally, you will get the Q is equal to 2P. So what is Q? 1 minus P. So 1 minus P is equal to 2P. So 3P is equal to 1. So finally, you will get the P is equal to 1 by 3. So what is the probability of success here? That is 1 by 3 now. Okay. So this is the way of using the probability mass function for a binomial distribution. And you can see this one, how to determine different probabilities by using the probability mass function. Okay, a coin is tossed 10 times. Assuming the coin is a fair coin, that is unbiased, sorry. So let me copy this one. Yes, assume the coin to be unbiased, that means probability is 1 by 2. Failure is also 1 by 2. And n is equal to 10 times. Now what is the probability of getting 4 heads? So probability of getting 4 heads means x is equal to 4 now. Now you can use the formula 10C4, 1 by 2 to the power of 4 and 1 by 2 to the power of 10 minus 4, that is 6. You find out the 10C4 value and 2 power 10 value. So that will be, you will get the answer now. Similarly, probability of at least 4 heads is nothing but probability of at least 4 heads means greater than or equal to 4. That is, you can write as probability of x is equal to 4. X less than or less than 4. That is 1 minus probability of x is equal to 0 heads, probability of x is equal to 1 head, probability of x is equal to 2 heads, and probability of x is equal to 3.
So that is equal to 1 minus this one is 1 by 2 power 10 will be the common. You can write 10C0 and 10C1 and 10C2 and 10C3. You can simplify this one. You will get the probability. Okay, so this is the way of applying the probability mass function of binomial distribution. Now you can see the probability that a student is not a swimmer is 1 by 5. And the probability that out of 5 students, 4 are swimmers. Not a swimmer is 1 by 5. That is, you can take it as a Q, failure. And what is the probability of swimmer? That is 4 by 5. Now out of 5 students, what is the probability of 4 are swimmers? Out of 5 students means n is 5. Now probability of 4 swimmers means x is equal to 4. So NCX, that is 5C4, P power x, that is what is P? 4 by 5, power x means 4, and 1 by 5 power 1. So 5C4, 4 by 5 power 4 into 1 by 5 power 1. So that is our required probability. That is given in option C. అంటే ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో అనేది మీకు ఖచ్చితంగా తెలియాలి. ఓకే, సో సిమిలర్లీ వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. సో అప్లికేషన్స్ వాటి మీద పర్టికులర్గా మనకి బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క ప్రాబబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ మీద మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. One more model we see, an experiment succeeds thrice as often as it fails అని ఇచ్చారు. If the experiment is repeated 5 times, what is the probability of having no success at all? Okay, so let me copy this one. Yes, now you see this one. An experiment succeeds thrice as often as it fails అని ఇచ్చారు. So what is that meaning is, so success, probability of success is 3 times of probability of failure. That is the meaning. Now the experiment is conducted now 5 times. So that is n is equal to 5 now. So P is equal to 3Q. We know that Q is nothing but 1 minus P. So P is equal to 3 minus 3P. So finally you will get the 4P is equal to 3. So P is equal to 3 by 4. If P is equal to 3 by 4, Q is equal to 1 by 4. Okay, so now we have n value and P value and Q value. That means we have the parameters. Now we have to determine out of 5 times the experiment is conducted, what is the probability of having no success. So probability of no success is equal to, no success means probability of x value will be going to 0. Now what is the probability mass function? NCX P power x into Q power n minus x. So n is 5C0, 3 by 4 power 0 and 1 by 4 power 5. So we know that 5C0 value is 1, 3 by 4 power 0 is also value 1. So finally you will get the 1 by 4 power 5. So that is nothing but 1 by 4 power 5. Okay, so that is nothing but 1 by, we can write this one as 2 power 10. So 1 by 1024. So what is the answer is 1 by 1024. Okay, so that is given in option C. So in this material, in our masterminds material, we have covered so many concept questions. Okay, those will be helpful for your more practice. So definitely, so this is the way of applying the probability mass function of binomial distribution to find the various probabilities of different values of the random variable which is associated with random experiments. Okay, now we see this one. Assuming 1/3 of the population are tea drinkers, I'm going to explain 22nd problem now. So let me copy this one. So the expected frequency function is very important concept in any binomial distribution or Poisson distribution or normal distribution. So what is meant by expected frequency function? That expected frequency function means, suppose there are n independent of trials. There are n trials. We are conducting an experiment in n trials. Suppose the experiment is repeated capital N times. Now the experiment is repeated capital N times. Now let the probability of success is in n trials is P, then or P of x. Then the expected number of success is equal to capital N into P of x.
ఓకే, సో ఇది కొంచెం డీటెయిల్డ్గా కనుక మనం డిస్కస్ చేస్తే కనుక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 5 కాయిన్స్ తీసుకున్నాను. లెట్ ఇట్ బి ఐఎమ్ టేకింగ్ 5 కాయిన్స్. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ 0 హెడ్స్? దట్ ఈస్ 1 by 2 power 5, that is nothing but 32. 1 by 32. That is the probability of getting 0 heads. Now I am repeating this experiment, let it be 3200 times. ఈ 5 కాయిన్స్ టాస్ చేయడం అనే ఎక్స్పెరిమెంట్ ని నేను 3200 టైమ్స్ టాస్ చేశాను, రిపీట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ 3200 టైమ్స్ లో యావరేజ్ గా నాకు ఎన్నిసార్లు 0 హెడ్స్ రావచ్చు? ఐ వాంట్ టు నో ద ఎక్స్పెక్టెడ్ నంబర్ ఆఫ్ 0 హెడ్స్ ఇన్ దిస్ 3200 times. So that is we will get for one experiment, what is the probability? 1 by 32. Now you take the n into p of x. N is capital N is how many times that experiment is repeated. So 3200 into 1 by 32. So you will get the 100. So out of 3200 times, 100 times you will get the 0. That is not accurate. It is an average. It is an expected number. That is average number of heads, average number of 0 heads when an experiment with 5 coins are tossed, that is repeated 3200 times, then the expected number of 0 heads in this 3200 is 100. Okay, so this is very important formula. Similarly, you can see here 1/3 of the population of tea drinkers are, so the probability of tea drinkers is 1 by 3. Let it be, we can take it as p. Then what is q? Q is 2 by 3. Now out of 1000 enumerators, we know that what is enumerator? Enumerator, I mean, who are the enumerators? Means who are collecting the information. So the enumerator are taking a sample of 8 individuals to find out whether they are tea drinkers or not. So 1000 enumerators ఉన్నారు, ఒక్కొక్క ఎన్యూమరేటర్ 8 మెంబర్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఆ 8 మెంబర్స్ లో ఎంతమంది టీ డ్రింకర్స్ ఉన్నారు, ఎంతమంది టీ డ్రింకర్స్ హ్యాబిట్ లేదు అనేది వాళ్ళు సర్వే కండక్ట్ చేస్తున్నారు. Now how many enumerators are expected to report that 5 or more people are tea drinkers? So out of these 1000 enumerators లో యావరేజ్ గా ఎంతమంది ఎన్యూమరేటర్స్ వాళ్ళ యొక్క సర్వేలో, వాళ్ళ యొక్క రిపోర్ట్ లో 5 or more టీ డ్రింకర్స్ ఇవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది? వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్యూమరేటర్స్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ అండ్ 1000 enumerators. Now for a single enumerator, what is the probability of giving the report that 5 or more people are tea drinkers? You find out probability of 5 or more tea drinkers. That is probability of x is greater than or equal to 5. So out of 8 samples, so greater than or equal to 5 means probability of x is equal to 5 you will get, probability of x is equal to 6, probability of x is equal to 7, probability of x is equal to 8 you will get. Now probability of x is equal to 5 means that is 8c5, and this one is 1 by 3 power 5, and q is 2 by 3 power 3, and probability of 8c6, 1 by 3 power 6, 2 by 3 power 2, and 8c7, 1 by 3 power 7, 2 by 3. Finally 8c8, 2 by 3, sorry 1 by 3 power 8. So that is the probabilities. Okay, now what is the, you can take the common here, 2 cube is there and 3 cube is also there, so you can take the common 2 cube, 2 by 3 whole cube. So 1 by 3 power 5 you can take the common, 1 by 3 power 8 you can take the common. Okay, so because here 3 power 5, here 3 power 3, that is 3 power 8, here also 3 power 6, 3 power 2, that is 3 power 8. So 1 by 3 power 8 is common for all, and 8c5 value. So what is the 8c5 value? That is 56 into 2 cube is 8 plus 8c6 is 28 into 2 square is 4, and 8c7 is 8, 8 into 2, 8c8 is 1. Now you simplify, 1 by 3 power 8 is nothing but 1 by 3 power 8 is nothing but 6 by 6 1, 1 by 6 by 6 1. Now 56 into 8, 56 into 8, so that is nothing but 448 plus 28 into 4, that is nothing but 112
plus 16 plus 1. Now you simplify this one. 448 plus 112 plus 16 plus 1, that is nothing but 577. So 577 by 6561 is the probability of one enumerator. Now how many enumerators are there? What is the probability now? 577 divided by 6561, that value is going to 0.0879. That is the probability of one enumerator to show the his report. In his report, 5 or more tea drinkers. Okay, report that 5 or more tea drinkers. Now expected number of enumerators, అలాంటి రిపోర్ట్ యావరేజ్ గా ఎంత మంది ఇస్తారు? Expected number of enumerators is equal to, that is capital N into P of X. So 1000 into 0.0879, so that is 87.9, so it is nearly equal to 88. So how many enumerators? They report that 5 or more tea drinkers means 88. So that is given in option C. So this is the way of using the function, expected frequency function. We can determine the expected number of success when a experiment contains n small n trials which is repeated capital N times. Okay, this is the way main important points you should remember in case of binomial distribution. Now we are going to the next distribution, that is the Poisson distribution. So the next distribution we have to discuss, that is Poisson distribution. So Poisson distribution is also called as distribution of rare events. It is called as a distribution of rare events. So we know that the binomial distribution, n is finite, where n is finite number of it takes the only finite number of values. అంటే ఒక కాయిన్ ఒక 10 టైమ్స్ టాస్ చేస్తారు అనుకోండి, లేదా ఒక 20 టైమ్స్ టాస్ చేస్తారు, లేకపోతే ఒక 10 టైమ్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేస్తారు, 15 టైమ్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేస్తారు. అక్కడ వరకు మనం బైనామియల్ అప్లై చేయగలుగుతాం. For example, if n is going towards infinite, p will be going towards the 0. That is the probability of success going towards 0. So, and the probability of failure towards going to 1. And np will be is equal to lambda. Lambda will be the infinite value. Because why here n is very very large value. ఒక large value ni p is towards 0. అంటే ఒక 0 వైపు వెళ్తున్న వాల్యూతో మల్టిప్లై చేస్తే you will get the constant value. ఒక finite value వస్తుంది. అంటే for example, you are taking a 5000. It is a large value. Now towards 0 I am taking 0.03. So what is that value? 5000 into 0.03. So that is nothing but 150. It is a finite value. So if you multiply large value with a small value, you will get the finite value. That is, we call it as the parameter of the Poisson distribution. Okay, so now the parameter of Poisson distribution is lambda or m. So where lambda is nothing but n into p, the mean of binomial distribution. But here n is towards infinite, p is towards 0. Okay, whenever p is towards 0 means that is it is called as a very rare event. So Poisson distribution లో రేర్ ఈవెంట్స్ మాత్రమే డీల్ చేస్తుంది. అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ టువర్డ్స్ 0 ఉండాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక 10 బల్బ్స్ తీసుకున్నారనుకో, ఇందులో ఒక 2 డిఫెక్టివ్ బల్బ్స్ ఐడెంటిఫై చేశారు. అదే ఒక లార్జ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్కి వెళ్ళారు. లెట్ ఇట్ బి ఒక క్రాంప్టన్ కంపెనీ ఉంది. ఆ క్రాంప్టన్ కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కి బల్బ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్కి వెళ్ళారు. అక్కడ థౌజండ్స్ ఆఫ్ బల్బ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవుతుంటాయి. ఈ థౌజండ్స్ ఆఫ్ బల్బ్స్ లో మనం ఒక శాంపుల్ తీసుకుని ఒక 1000 బల్బ్ శాంపుల్ తీసుకుంటే, సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ద డిఫెక్టివ్? వెరీ రేర్. ఓకే, సో చాలా రేర్ గా ఉంటాయి. అంటే n ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫైనైట్, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ విల్ బి గోయింగ్ టువర్డ్స్ 0. Similarly, for a small time interval of time also, the probability of success going towards 0 only. For example, last one day, how many calls I received in my mobile? ఒక మొబైల్కి ఎన్ని కాల్స్ వచ్చాయి లాస్ట్ 1 డే లేదా లాస్ట్ 1 వీక్? అంటే ఒక కన్సిడరబుల్ అమౌంట్ ఉంటుంది, ఐ మీన్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఒక 40 కాల్స్ వచ్చాయి, లేకపోతే ఒక 30 కాల్స్ వచ్చాయి అనుకుంది లాస్ట్ 1 వీక్. సో లాస్ట్ 1 డే ఎన్ని కాల్స్ వచ్చాయి? ఐ గాట్ 8 కాల్స్ లాస్ట్ 1 డే. అండ్ లాస్ట్ 1 అవర్ ఎన్ని కాల్స్ వచ్చాయి? ఐ గాట్ 1 కాల్ ఓన్లీ. లాస్ట్ మినిట్ ఎన్ని కాల్స్ వచ్చాయి? సో ద నెంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ అరైవింగ్ టు ఏ మొబైల్ బిట్వీన్ 1 minute చాలా తక్కువ ఉంటాయి. There is no probability. There is no getting the chance of getting. Okay. So
whenever a small interval of time. So for example, Guntur city తీసుకుంటున్నాను. గుంటూరు సిటీలో నెంబర్ ఆఫ్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ కౌంట్ చేస్తున్నాను. లాస్ట్ 1 month రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ ఎన్ని అయ్యాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని నేను తీసుకుంటే, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని లాస్ట్ 1 month నెక్స్ట్ లెట్ ఇట్ బి ఒక 20 యాక్సిడెంట్స్ అయ్యాను. సో లాస్ట్ 1 week ఎన్ని యాక్సిడెంట్స్ అయ్యాయి? 3 యాక్సిడెంట్స్ అయ్యాయి. లాస్ట్ 1 hour ఎన్ని యాక్సిడెంట్స్ అయ్యాయి? ప్రాబబిలిటీ is 0. సో ఫర్ ఎ స్మాల్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ టైమ్ the probability of occurring of an event is going towards 0. That's why this Poisson distribution is called as a distribution of rare events. Okay, so here the parameter is lambda, or we can denote it with m. So that will be equal to n into p, where n is a finite value, infinite value. I mean very, very large value. P is a small value. So by multiplying a large value into small value, you will get a finite value. That finite value is the parameter of the Poisson distribution. So this is very important. How to identify the Poisson distribution is very, very important. Okay, even we can get the questions also. We see now few important examples for Poisson distribution now. I want to show the important examples. You see the distribution of number of printing mistakes per page. A large book, ఒక large book లో ఎన్ని mistakes ఉంటాయి? చాలా తక్కువ ఉంటాయి. Okay, the distribution of number of road accidents on a busy road per minute. Small interval of time లో రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఎక్కడ ఉంది? దట్ ఈస్ 0. Number of radioactive elements per minute in a decay process, that is fusion process. The distribution of number of demands per minute in a health center, the number of admissions in an hospital. Okay, number of patients admitted in a hospital per minute, that is also towards 0. Okay, so not in COVID time, that is an irregular variation, right? So these are the examples. So we can easily identify the Poisson distribution, Poisson model, the situation where the probability is going towards the 0. That is the way of calculating the problem. Now we see what are the important properties you should remember. What is the Poisson distribution? In case of Poisson distribution, what is the definition? If x is a discrete random variable and it is following the Poisson distribution with the probability mass function is e power minus lambda power x by x factorial, where x will take the 0, 1, 2, so on infinite. That is finite n values. That is in case of binomial distribution. But here n is going towards infinite. So it is a Poisson distribution. You see, in Bernoulli distribution, x takes only 0 and 1. In binomial distribution, x takes 0, 1, 2, so on n. In Poisson distribution, x takes 0, 1, 2, so on infinite. The domain of x is also very important to remember. Otherwise, 0 you can take. That means for decimal values, you won't get the probability. Because x is a discrete variable, it takes only countable numbers, integers. Here you should remember e value also, that is 2.2783. This is also very important. Remember the e value. Okay, so we see here what is the value of e value is given here. Okay, so that is 2.718, 2.7183. That is the e value. Okay, you should remember this one. Now we see what are the important properties of Poisson distribution. The first one is the parameter is lambda or m. So it is uniparametric distribution. It is very important. Poisson distribution is uniparametric distribution. Binomial distribution is biparametric. Both are discrete distributions. And if x is a random variable, it follows the Poisson distribution. It is denoted as x follows p of lambda, where x is called as a Poisson variate. And the mean of Poisson distribution is lambda only, and the variance is also lambda. So here we can conclude that mean is equal to variance. Both will be equal to lambda. So in which distribution mean and variance are equal? That type of questions they will ask us. So the answer is Poisson distribution. In binomial distribution, mean is greater than variance. Okay. Now we have to discuss standard deviation of Poisson distribution is. Standard deviation of Poisson distribution is. That is also lambda, root lambda. Okay, because variance is lambda. Now lambda is nothing but n into p. So n is number of trials, p is probability of success. Both are positive quantities only. So the product of two positive quantities will be positive. So lambda is always greater than 0. You should remember.
So, and the skewness value, we can determine the skewness value by using gamma 1, that is equal to 1 by root lambda. Okay, so the gamma 1 value is going to 1 by root lambda. So this lambda is going always positive only. So 1 by positive quantity you will get the greater than 0. So that the Poisson distribution is always positively skewed distribution. Positively skewed distribution. Okay, so Poisson distribution is also always positive skewed. Suppose if lambda is going towards infinite, lambda value కనుక very large value అయింది అనుకోండి, 1 by root lambda large value అయిందంటే 1 by large value going to 0. So you will get the symmetry. That is skewness will be going to 0 now. So these points you should remember. And how to determine mode of Poisson distribution. Here we have to consider the parameter only, lambda. If lambda is an integer, then lambda and lambda minus 1 are the two modes. For example, lambda is equal to 4. Then what are the modes of binomial Poisson distribution? 4 and 4 minus 1. That is 3 and 4. So in this case, Poisson distribution is bimodal distribution. Okay, in binomial distribution, అక్కడ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే n plus 1 into p. ఇక్కడ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే lambda. Similarly, second case, this is the first case. What about the second case now? Second case is lambda is not an integer. So lambda is not an integer. Then we take the mode is equal to integral part of lambda. Integral part of lambda. So let it be, suppose lambda is equal to 2.35. Then what is the integral part? 2 is the integral part. So that value will be going to mode now. Okay, so this is the way of calculating the mode for Poisson distribution. For example, x is following the Poisson distribution with the parameter lambda 1, and y is also follows the Poisson distribution with parameter lambda 2, and x plus y also follows the Poisson distribution with the parameters lambda 1 plus lambda 2. That is the additive property. And not only additive property, we can take the subtraction also, x minus y also probability of lambda 1 minus lambda 2. Why? Because here lambda 1 is a mean. Mean is nothing but expectation. The expectation of x plus y is the expectation of x plus expectation of y. And expectation of x minus y is nothing but expectation of x minus expectation of y. Okay, so these are the points you should remember in case of Poisson distribution. Now how the problems will be asked in Poisson distribution, now we see now. Yes. So the properties very important. The problems based on the properties are very important. Now I am taking the first one and the second one also. I will explain. The two problems I will explain here. These two are very important. So basically you will get the one question like this. So the Poisson variate, probability of x is equal to 1 is equal to probability of x is equal to 2. What is the mean of x it is equal? What is the mean of probability? I mean mean of Poisson distribution? That is lambda. Mean of Poisson distribution is lambda. So you have to determine the lambda here. So probability of x is equal to 1. See here, probability of x is equal to e power minus lambda power x by x factorial. So how you can determine probability of x is equal to 0? E power minus lambda power 0 by 0 factorial. 0 factorial is 1, lambda power 0 is also 1. So you will get the e power minus lambda. That is probability of x equal to 0. What is probability of x is equal to 1? E power minus lambda power 1 by 1 factorial, nothing but e power minus lambda into lambda. Similarly, probability of x is equal to 2 now. E power minus lambda square by 2 factorial, nothing but e power minus lambda into lambda square by 2. Similarly, what is probability of x is equal to 3 now? E power minus lambda cube by 3 factorial, nothing but e power minus lambda into lambda cube by 6. This way we can find out the probabilities by using the probability mass function of Poisson distribution. Now come to this problem. Probability of x is equal to 1. What is probability of x is equal to 1? E power minus lambda into lambda,
and probability of x is equal to 2 is e power minus lambda into lambda square by 2. Now you can cancel e power minus lambda, e power minus lambda. So cross multiplication 2 lambda equal to lambda square. So from this lambda is equal to 2 now. So what is the expectation of x value? That is 2. Now you see this second problem also. Yes, what is given? Probability of x in a Poisson distribution variable x. We have a probability of x is equal to 7. Probability of x is equal to 7 equal to 8 into probability of x is equal to 9. Again, what is the mean of the distribution? Probability of x is equal to 7 means e power minus lambda, lambda power 7 by 7 factorial equal to 8 into probability of x is equal to 9 is e power minus lambda, lambda power 9 by 9 factorial. Now you can cancel e power minus lambda, e power minus lambda. So it is lambda power 7 by 7 factorial left side and right side lambda into lambda power 9 by 9 factorial we can write as 9 into 8 into 7 factorial. Now you can cancel 7 factorial and lambda power 7 it cancels 2 times. So finally here 1 is there and it is 8 lambda square by 72 or 9 into 8 you can write. Now 8 will be cancelled. Now lambda square equal to 9. So lambda is equal to 3. Lambda cannot be negative. You should take only plus 3 only. So what is the mean of the distribution? 3. What is the variance of the distribution? That is also 3. What is the standard deviation? Standard deviation is root 3. So mean is lambda, variance is also lambda, standard deviation is root lambda. Okay. Now go to the next problem now. So here also it is given probability of x is equal to 1 is 0.7. You see the 26th problem. Probability of x is equal to 1 is probability of x is equal to 1 is 0.7 and probability of x is equal to 2 is 0.3. It is asking what is the probability of x equal to 0. Nothing but e power minus lambda only. So we require lambda, right? Probability of x is equal to 1 means e power minus lambda into lambda equal to 0.7 and probability of x is equal to 2 is e power minus lambda into lambda square by 2 is equal to 0.3. Right, now you just multiply e power minus lambda into lambda by e power minus lambda into lambda square by 2, just you divide 0.7 by 0. Now you can cancel. So you will get the, this one is 2 by lambda is equal to 7 by 3, that equal to 1 by lambda equal to 7 by 6. So lambda is equal to 6 by 7. So what is the lambda value parameter? 6 by 7. Now it is asking probability of x is equal to 0. That is e power minus lambda, that is e power minus 6 by 7. So e power minus 6 by 7 is given in option B. That is the required value. Probability of x is equal to 0. So this is the way of using the probability mass function of Poisson distribution. Now come to one more important model, that is, you can see this one. The standard deviation of Poisson variate. So I will copy this problem. Yes. So the standard deviation of Poisson variate is 1.732. What is the probability that a variation lies between minus 2.3 to 3.68? So what it is given? Standard deviation is given as 1.732 of Poisson variate. What is the standard deviation of Poisson variate? That is root lambda. So root lambda is given as 1.732. So but 1.732 is the value of root 3. So lambda is equal to 3 now. Now it is asking what is the probability of the variate lies between minus 2.3 and 3.68. So between minus 2.3 and 3.68, what is the domain of x? X will take only integers 0, 1, 2, so on infinite. This is the domain of Poisson distribution. So x will take only positive values, that too integers values. So between minus 2.3 and 3.66, what is the possible and integer values? That is x is equal to 0, probability of x is equal to 1, probability of x is equal to 2 and probability of x is equal to 3 all. These are the possible values. Now probability of x is equal to 0, we know that e power minus lambda.
x equal to 1 is e power minus lambda into lambda, x equal to 2 is e power minus lambda into lambda square by 2, e power minus lambda into lambda cube by 3. Now you take the common e power minus lambda. So 1 plus lambda plus lambda square by 2 plus lambda cube by 3. Now what is the lambda value now? 3. So e power minus 3. 1 plus 3 square by 2. 4.5. 3 cube by 3. That is lambda cube by 3, not 3. It is 6 now. Lambda cube by 6. So that is 3 cube is 20. 27. 27 by 6 is also 4.5. So finally you get the 13 e power minus 3. So 13 into e power minus 3 value is provided along with the question only. 0.04979. So multiplying this one, you will get the 0.65. Okay. So this is the way of finding the probabilities. Now you can see the one more problem. The average number of advertisements per page appearing in a newspaper is 3. What is the probability that in a particular page 0 number of advertisements are there? Okay. So the average number of advertisements is given, that is 3, means that is equal to lambda only. Average means mean only. Mean is the lambda. ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీరు ఎలా అప్లై అవుతుంది సార్ అంటే ఆన్సర్ చూసి మేము పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనుకోవాలా అంటే కాదు. యూ కెన్ సీ ఒక న్యూస్ పేపర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ఎ రేర్ ఈవెంట్. ఆ విధంగా మీరు ప్రాబబిలిటీ ఇక్కడ టువర్డ్ 0 ఉంటుంది అనే విషయం మీకు అర్థం కావాలి. సో న్యూస్ పేపర్లు అంటే న్యూస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అడ్వర్టైజ్మెంట్ కంటెంట్ తక్కువ ఉంటుంది. అవునా? అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఒక న్యూస్ పేపర్ కనుక ఒక పేజ్ కనుక సెలెక్ట్ చేస్తే అందులో అడ్వర్టైజ్మెంట్ నెంబర్స్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి, నెంబర్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అనేవి. సో ఆ విధంగా మీరు ఇక్కడ ఇది పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రిలవెంట్ గా ఉన్న ప్రాబ్లం అని మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఇది యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, దట్ ఈస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ అ మీన్. మీన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లాంబ్డా. లాంబ్డా is 3. Now it is asking the probability that in a particular page, suppose one page is selected, 0 number of advertisements are there. So that is, it is asking probability of x is equal to 0. So probability of x equal to 0 value is e power minus lambda. So that is equal to e power minus 3. So what is the value? E power minus 3 only value. Okay, so now you can see this one, 39 problem. If 3% of electrical bulbs manufactured by a company are defective, find the probability that in a sample of 100 bulbs, exactly 5 bulbs are defective. Okay, so 3% of bulbs are defective is given. So what is the probability of defective now? Let it be, that is P now. That is 3%. 3% means 3 by 100. Now the number of bulbs selected, number of bulbs are given, that is n, that is going to 100. Now what is the average number of defectives? Lambda value is equal to n into p. So that is n is 100, p is 3 by 100. So 3% of bulbs అంటే యావరేజ్ గా 100 బల్బ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 100 కి 3 బల్బ్స్ ఉన్నాయని వాడే చెప్తున్నాడు కదా డిఫెక్టివ్. సో యావరేజ్ గా 100 ఎన్ని ఉంటాయి? 3 ఉంటాయి. So that is lambda value is 3 now. Now what is the probability of exactly 5 bulbs are defective? Exactly 5 bulbs are defective. That is probability of x is equal to 5. Now how to determine probability of x equal to 5? That is e power minus lambda, lambda power 5 by 5 factorial. So e power minus 3, 3 power 5, 5 factorial is nothing but 4 into 5 into 4. Okay, 20, 60, 120. Now you can cancel 3 here, e power minus 3, 3 power 4 you will get 81 and you will get the 40. So finally you can write this one as 81 by e power minus 3. E power minus 3 is nothing but 1 by e power cube. So you can write 40 e cube. 81 by 40 e cube is the required probability. So that is given in option C. Okay, so this is the these are the important models. So there is a possibility of asking the questions also. Okay.
Now we see the expected frequency function. Here it is given the number of accidents in a year attributed to taxi drivers in a city follows the Poisson distribution with mean 3. So what is the average number of accidents? That is 3. Lambda is equal to 3 now. Now out of 1000 taxi drivers, what is the approximately the expected number of drivers with no accidents and with more than 3 accidents is given. Okay, so what is the average number of accidents is given? That is 3. So lambda is equal to 3 and the total number of taxi drivers are 1000. Now we required how many number of drivers are having the record with 0 accidents. First you find out for one taxi driver what is the probability of 0 accident. That is nothing but probability of x equal to 0, that is e power minus lambda. So that is e power minus 3. So the e power minus 3 value is given. What is that value? E power minus 3 value. So that is given as 0.0498. Now the expected number of drivers. Expected number of drivers is equal to n into p of x. So that is equal to 1000 into 0.0498. Okay, so you will get this one as 49.8. So it is nearly equal to 50 drivers. Okay, so 50 is given in option D. How many number of drivers are having the record more than 3 accidents? So this is an expected number only, not exact. Probability of, first you find out for single driver, probability of more than 3 accidents. That is probability of x is greater than 3. So that is we can write as 1 minus probability of x less than or equal to 3. So 1 minus probability of x equal to 0, probability of x equal to 1, probability of x equal to 2, probability of x equal to 3. So 1 minus, this one is e power minus lambda and it is e power minus lambda into lambda, e power minus lambda into lambda square by 2, e power minus lambda into lambda cube by 6. Now you can this one 1 minus e power minus 3 because 3 is the average number of accidents. So e power minus 3 into 3, or you can take the common e power minus 3, that is the better now. So 1 plus 3 square by 2, 4.5, 3 cube by 6 also 4.5. So finally you will get the 1 minus 13 into e power minus 3. So 1 minus 13 into 0.0498. So 13 into 0.0498, so that is 0.6474 minus 1, you will get the 0.352. That is the probability of a single driver. Now the expected number of drivers. Expected number of drivers is equal to, so that is n into p of x. So that is 1000 drivers into 0.352. So that is 352 drivers. So that is the required number of expected numbers. Okay. So these are the important models we covered, and we covered also important properties of Poisson distribution also, right? Okay, so next one more discrete distribution we have to discuss, that is uniform distribution. So what is meant by uniform distribution? So uniform distribution is nothing but, suppose you are conducting a random experiment and you are defining the random variable x. X takes the values x1, x2, x3, so on, xn. If the probability of value of each random variable are same probability. So the uniform, where we observe the uniform is in case of probabilities. The probabilities of all the random variables are same or equal or uniform, then the variable is following the uniform distribution. Suppose you are tossing a coin one time. So the probability you will get the x values are 0 and 1. That is tail we represent with 0, head we represent with 1. So what is the probabilities? 1 by 2 and 1 by 2. So the probabilities are same. So tossing a coin, which is tossing a coin one time, follows the uniform distribution. Similarly, throwing the dice one time, what are the values, possible values? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only 6 possible outcomes are there when a dice is rolled. Now what is the probability of getting a number? 1 by 6, 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 1 by 6.
So the probabilities are same. So throwing a dice one time is also follows the Poisson distribution. Suppose we are given a few numbers. Let it be. Suppose you are taking a slips మీద ఒక 5 slips మీద numbers రాసుకున్నారు అనుకోండి. Let it be wrote 58, 63, 72, 81, 97. ఇలా ఓ 5 numbers రాశారు. Now you are selecting a one slip. What is the probability of getting 58? That is 1 by 5. 63, 1 by 5. 72, 1 by 5. 81, 1 by 5. 97, 1 by 5. So this also follows the uniform distribution. Similarly, you are selecting a number from a natural numbers. Let it be you are taking the 100 natural numbers. So what is the probability of 100 natural numbers? For each number 1 by 100, 1 by 100, 1 by 100, so on. For 100 also 1 by 100. Suppose you are selecting only 10 natural numbers. What is the probability of getting each natural number? That is 1 by 10, 1 by 10, 1 by 10. Okay, so selecting a number from a natural numbers follows the uniform distribution. So we can write the probability mass function of uniform distribution is 1 by n for all n is going to natural numbers. Okay, so we know that mean of natural numbers is n plus 1 by 2. So the mean of uniform distribution is n plus 1 by 2. Similarly, the variance is going to n square minus 1 by 12. Variance is going to n square minus 1 by 12. So these are the points you should remember. Now we see a few problems based on the uniform distribution also. Suppose here you can see a discrete random variable x follows uniform distribution. It takes only the values 6, 9, 10, 11, 30. What is the probability of x greater than 9? X 9 కంటే ఎక్కువ వాల్యూస్ ఏం తీసుకుంటుంది? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6, 9, 10, 11, 13 అంటే what is the probabilities for each number? Total numbers are 5. So 1 by 5, 1 by 5, 1 by 5, 1 by 5. So probability of x greater than 9 is nothing but probability of x is equal to 10, probability of x is equal to 11, probability of x is equal to 30. So that is equal to 1 by 5 plus 1 by 5 plus 1 by 5. So that is equal to 3 by 5. So 3 by 5 is the answer now. Okay. Similarly, you can see this one. A random variable x follows uniform distribution x takes 6, 8, 11, 12, 17. What is the probability of x less than or equal to 12? That is for each number the probability is 1 by 5. Less than or equal to 12 అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. So 4 by 5. డైరెక్ట్ గా మనం ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు 9 ఇచ్చారు. ఒకటే నంబర్. ఎన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ టోటల్ గా 6 నంబర్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి నంబర్ కి ప్రాబిలిటీ ఎంత అంటే 1 by 6. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు 9 అంటే దట్ ఈస్ 1 by 6. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఈ స్మాల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యాక్చువల్ మన సిలబస్ లో అయితే లేదు అది. సో మనం మెయిన్ గా ఫోకస్ చేయాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద డిస్క్రీట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్. Now up to this discrete distribution, before going to the continuous distributions, just I want to discuss about the property, the MCQs and theory also for this chapter, because manaki properties మీద డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు. సో వాటి మీద కూడా మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ MCQs ఎలా ఇస్తున్నారు థియరీ మీద అనేది చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ బెర్నౌలీ ట్రయల్? బెర్నౌలీ ట్రయల్ గురించి మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? బెర్నౌలీ ట్రయల్స్ అంటే ఎప్పుడు ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలి, 2 పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఉండాలి, సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్, అండ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ ఉండాలి. సో ట్రయల్స్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్ అనేది కరెక్ట్ కాదు. సో బోత్ ఏ అండ్ బి అనేవి కండిషన్స్ ఫర్ బెర్నౌలీ ట్రయల్. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్? దట్ ఈస్ f of x is equal to ncx p power x into q power n minus x. So that is the b. So what are the parameters of binomial distribution? n and p only. Sir q కూడా parameter ఏ కదా, n and q ఎందుకు అవ్వకూడదు? సో జనరల్ గా మనం సక్సెస్ కి ప్రయారిటీ ఇస్తాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అంటే ఒక పాజిటివ్ సెన్స్ లో ఆలోచిస్తే కనుక ద పారామీటర్స్ ఆర్ ఓన్లీ n and p only, not q. Now we can see the binomial variable with parameters n and p, x can assume any whole number because x will take the 0, 1, 2, so on up to n. n is a finite number. So any whole number, any value between 0 and n అంటే ఇంటీజర్స్ ప్లస్ డెసిమల్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి కదా, కాబట్టి ఇది అవ్వదు. ఎనీ వాల్యూ అనకూడదు. సో ఓన్లీ హోల్ నెంబర్స్. వాట్ ఈస్ ద మీన్ ఆఫ్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్? ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చూసినప్పుడు కొంచెం అన్ని ఆప్షన్స్ చెక్ చేసుకోండి. సో ఎన్పి ఇస్ ద మీన్. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ is root NPQ. Root NPQ is not given in the options, but we can write in the place of q
1 minus p. So root np into 1 minus p is the standard deviation. Similarly, what is the variance of binomial distribution with parameters n and p? So we know that variance is npq. So suppose in the place of p, you can write q also, 1 minus q also. So you will get the nq into 1 minus q. So that is given in option B, option C, sorry. ఒకవేళ డి ఆల్ దే అబో ఇస్తే కనుక మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, రిమైనింగ్ కూడా సేమ్ వేరియన్స్ లాగే కన్వర్ట్ చేశారమో. అండ్ ద మీన్ ఆఫ్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. So what is the relation between mean and variance in case of binomial distribution? That is very important. Mean is always more than its variance. That is important. So it is given recent examination also. The maximum value of the variance of a binomial distribution with parameter n and p. The maximum value is n by 4. When the binomial distribution is symmetrical, p is equal to q. If p is less than 1 by 2, it is positively skewed. P is greater than 1 by 2, negatively skewed. P is equal to 1 by 2 or p is equal to q, it is a symmetrical distribution. If p is larger than 0.5, binomial distribution is, yes, it is asymmetrical because it is a positively skewed. Larger than means negatively skewed. Whatever it may be, it is a skewed distribution. The skewed distribution also called as asymmetrical distribution. Okay, normal distribution is symmetrical. Binomial distribution is never negatively skewed, never positively skewed, never symmetrical. Symmetrical when p equal to 0.5. Yes, p equal to 0.5 అయినప్పుడే కదా మనం సిమెట్రికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ చూడండి, November 20లో అడిగారు క్వశ్చన్, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ ఇన్ ఏ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ is less than 1/2. That is probability less than 1/2 means totally you will get the 2 halves. Less than 1/2, that is probability of less than 1 by 2. So that is positively skewed. The positively skewed distribution is also called as skewed to the right. Skewed to the right. Okay. Similarly, for a binomial distribution, there may be one mode, two modes, multi-mode, ARP. So there may be one mode or two modes. That is depend upon the parameters. So n plus 1 into p value integer అయితే ఒకటి, నాట్ అండ్ ఇంటీజర్ అయితే ఒకటి కండిషన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇంటీజర్ అయినప్పుడు 2 మోడ్స్ ఉంటాయి, నాట్ అండ్ ఇంటీజర్ అయినప్పుడు సింగిల్ మోడ్ ఉంటుంది. కాబట్టి బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూని మోడల్ అవ్వచ్చు, బై మోడల్ అవ్వచ్చు. ఫర్ ఏ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీన్ అండ్ మోడ్ ఆర్ ఈక్వల్ వెన్ q ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.5. ఎందుకంటే q వాల్యూ 0.5 అయిందంటే p వాల్యూ ఎంత అయినట్టు 0.5 అయినట్టు. p వాల్యూ 0.5 అయిందంటే బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిమెట్రికల్ అవుతుంది కదా. మరి సిమెట్రికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో మీన్ ఈక్వల్ టు మీడియన్ ఈక్వల్ టు మోడ్ అవుతుంది. కాబట్టి మీన్ అండ్ మోడ్ ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవుతాయి? సిమెట్రికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిమెట్రికల్ ఎప్పుడు అవుతుంది? p ఈక్వల్ టు 0.5 అయినప్పుడు అవుతుంది. p 0.5 అయితే q ఏమవుతుంది? అది కూడా 0.5 అవుతుంది. ఫర్ n independent of trials binomial distribution, the sum of the powers of p and q always whatever the number of success. Yes, for example, మీరు n trials ఇచ్చారు అనుకోండి, సపోజ్ n is equal to ఒక 8 trials ఇచ్చారు అనుకోండి, probability of success 1/3 అనుకోండి, probability of failure q2/3. Suppose you are finding the probability of x equal to 6, ఎలా రాస్తుంది దీన్ని? 8c6 1/3/6 2/3/2. ఇక్కడ ఈ పవర్స్ రెండు యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 6+2. ఈ 6+2 యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? యూ విల్ గెట్ ద 8. దట్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ సక్సెస్. అంటే మనకి మాస్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటే NCX P4X Q4 n-x లో ఈ x అండ్ n-x రెండు యాడ్ చేస్తే x n-x రెండు యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ వస్తుంది. సో అది వాడు అక్కడ అడుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ట్రూ స్టేట్మెంట్. Poisson distribution. Poisson distribution is sometimes known as distribution of rare events. Yes, it is correct only. Okay. So which of the following Poisson distribution? Yes. ఈ మోడల్ గురించి నేను చెప్పింది ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఏ సిచ్యువేషన్ లో మనం ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అప్లై చేస్తున్నాం అనేది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. n ఫైనైట్ అయితే బైనామియల్, n అనేది లార్జ్ అయ్యి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ టువర్డ్ 0 అయితే, ఐ మీన్ రేర్ ఈవెంట్ అయితే, దట్ ఈస్ పాయిజన్. ఇక్కడ చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ టు గెట్ ఏ కంప్లీట్ క్యూర్, అది రేర్ ఈవెంట్ కాదు. And the number of defects per meter, a long roll of coated polythene sheet. ఒక లాంగ్ రోల్ కోటెడ్ పాలిథిన్ కోటింగ్ అయిన షీట్ ఉంది, లాంగ్ రోల్. ఆ రోల్లో ఎన్ని ఉంటాయి? కొన్ని మీటర్స్ ఉంటాయి. ఆ మీటర్స్ లో ఓకే లెట్ ఇట్ బి ఒక 100 మీటర్స్ 200 మీటర్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఆ 100 or 200 మీటర్స్ లో ఒక మీటర్ లో డిఫెక్ట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి కదా. సో ఇట్ ఫాలోస్ ద పాయిజన్ మోడల్. అలాగే దాని ఎర్రర్స్ అబ్టైన్డ్ ఇన్ రిపీటింగ్ మెజర్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ రాడ్. రిపీటింగ్ మెజర్ చేసినా అదే లెంత్ ఆఫ్ రాడ్ ఇచ్చాడు, కానీ అది ఎంత లెంత్ అనేది ఇవ్వలేదు కదా ఇక్కడ.
సో ఇక్కడ ఇది n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అనే విషయం తెలియదు. రిపీటెడ్గా మెజర్ చేసినంత మాత్రాన ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ టువర్డ్స్ 0 రాదుగా. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ క్లైమ్స్ రిజెక్టెడ్ బై అన్ ఇన్సూరెన్స్ ఏజెన్సీ, ఇది రేర్ ఈవెంట్గా ఉండకూడదు. ఇప్పుడు మనం క్లెయిమ్ చేస్తే అది క్లెయిమ్ యాక్సెప్ట్ అయ్యేలా ఉండాలిగా. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ ఇన్ ఏ క్లాత్ ఏ గార్మెంట్ షోరూమ్ విల్ ఫామ్ ఏ. చూడండి, ఒక క్లాత్ షోరూమ్కి వెళ్ళారనుకోండి, అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మీటర్స్ ఉన్న క్లాత్స్ ఉంటాయి, లేదా రెడీమేడ్స్ షోరూమ్ వెళ్ళచ్చు. అక్కడ డిఫెక్ట్స్ ఉన్న క్లాత్ ఎక్కడ ఉంటే చాలా తక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి అది ఏం ఫాలో అవుతుంది? పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫాలో. ఫర్ ఏ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీన్ అండ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆర్ ఈక్వల్, లేకపోతే మీన్ అండ్ వేరియన్స్ ఆర్ ఈక్వల్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అండ్ వేరియన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అని ఇచ్చారు. సో మీన్ అండ్ వేరియన్స్ ఆర్ ఈక్వల్. అలాగే పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్లీ స్క్యూడ్ బికాస్ 1/√λ అని చెప్పుకున్నాం కదా. లాంబ్డా పాజిటివ్ కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా లాంబ్డా వాల్యూ పాజిటివ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది పాజిటివ్లీ స్క్యూడ్ అవుతుంది. ఇన్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేరియన్స్. ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో మీన్ అండ్ వేరియన్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి? పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో వేరియన్స్ ఈక్వల్. పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ వెరీ క్లోజ్ టు 0, రైట్? P is towards 0. Poisson distribution may be unimodal or bimodal. It is also depends upon the parameter lambda. Lambda integer అయితే 2 modes ఉంటాయి, lambda not an integer అయితే single mode ఉంటుంది, either unimodal or bimodal. Poisson distribution tends to be symmetrical if the mean value is high. అంటే లార్జ్ వాల్యూ ఆఫ్ లాంబ్డా ఉంటే మనకి 1/λ అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ లాంబ్డా వాల్యూ లార్జ్ వాల్యూ అంటే మీన్ వాల్యూ లార్జ్ ఉంటే ఇది 1/0 అంటే ఆల్మోస్ట్ 1 హై వాల్యూ 0 అయిపోతుంది స్క్యూనెస్. సో స్క్యూనెస్ 0 అయిపోయిందంటే అర్థం ఏంటి? సిమెట్రికల్ అయినట్టేగా. కాబట్టి పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎప్పుడు సిమెట్రికల్ గా అవుతుంది? లాంబ్డా వాల్యూ ఇన్ఫైనట్ ఉంటే. లాంబ్డా వాల్యూ ఇన్ఫైనట్ ఉండడం అంటే ఏంటి? హై వాల్యూ ఉండడం. ఓకే, సో ఇలా ఈ విధంగా మనకి క్వశ్చన్స్ రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. సో ప్రాపర్టీస్ ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాలి. అలాగే మెయిన్గా ప్రాబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ని ఉపయోగించి మనం ప్రాబిలిటీస్ ఎలా జనరేట్ చేస్తాము అనేది కూడా చూసుకోవాలి. ఓకే, సో మనం డిస్క్రీట్ ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ లో బైనామియల్ డిస్కస్ చేస్తాం, పాయిజన్ డిస్కస్ చేస్తాం, అలాగే యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ we go to discuss about the continuous probability distribution. Okay, so continuous probability distributions లో as per our syllabus మనకి ఉన్న ఒకే ఒక important continuous distribution, that is nothing but normal distribution. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఒక బేసిక్ ఐడియా ఒక పాయింట్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఏంటంటే బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ 2 డిస్క్రీట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉన్నాయి. అలాగే ఒక కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని. బట్ ద ప్రాబబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కనుక ఒకసారి చూస్తే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ x, దట్ ఈస్ NCX p⁴x into q⁴n-. Okay, where x will take only the finite values, and the probability mass function of Poisson distribution is nothing but e power minus lambda power x by x factorial, where x will take 0, 1, 2, so on infinite values. These are the probability mass functions. But why it is called as probability mass function means we have to determine, we can determine the probabilities for mass points only. Mass points is nothing but countable numbers, finite values. Okay, and integers lo express ante by using these 3 probability mass functions we can get the probability of x is equal to some k only. So we cannot get the probability of x is greater than k, or probability of x less than k, or probability of between the two values k1 less than x less than k2. Okay, so మీరు అనుకోవచ్చు సార్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో -2.3 లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ సమ్ 3.65 అంతా ఉంటే కనుక ఇది ఒకటే మోడల్ కదా, మనం ప్రాబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా అనుకున్నాం. కానీ మళ్ళీ వీటి మధ్యలో మనం ప్రాబిలిటీస్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేసామంటే అగైన్ 0కి, అగైన్ 1కి, 2కి అండ్ 3కి, అంటే ఒక పర్టికులర్ ఇంటీజర్స్ వాల్యూస్ కి మాత్రమే మనం ప్రాబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. అగైన్ నథింగ్ బట్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు k కదా. సో -2.3కి 3.65కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x లైస్ బిట్వీన్ 4 and 7 అంటే మనకి ప్రాబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ ఉపయోగించి మనకి ఎలాంటి ప్రాబిలిటీస్ వస్తాయి అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు 5, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు 6, అంతే. 4 and 7 మధ్యలో ఓన్లీ 5 and 6 2 నెంబర్స్ మాత్రం మనకి ఇక్కడ probability find out చేయగలదు, because the mass points are only 5 and 6 only.
But I want to know, if suppose x is a continuous variable, that means it is defined on an interval and it takes all possible values between the limits of that interval. Now x is defined between the 4 and 7. Between 4 and 7 it takes all the possible values. All possible values అంటే both mass points వస్తాయి, అలాగే డెసిమల్ వాల్యూస్ కూడా వస్తాయి. మాస్ పాయింట్స్ అంటే ఇంటీజర్స్. అంటే ఇంటీజర్స్ డెసిమల్స్ అంటే ఎన్ని ఉంటాయి? దట్ ఈస్ అన్కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. For those uncountable infinite values we have to determine the probability. Okay, so that is the possible only by using continuous probability distribution. I mean, the continuous probability distributions has a probability density function. That is possible only by probability density function. సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, ప్రాబబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ ఉపయోగించి ఓన్లీ ఇంటీజర్స్కి మాత్రమే మనం ప్రాబబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. కానీ ఒక పర్టికులర్ వాల్యూస్ మధ్యనున్న పాయింట్స్ అన్నిటిని మనం ప్రాబబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా, లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 7 అన్నా, ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 7 అంటే 7 టు ఎక్కడి వరకు? ఇన్ఫైనైట్ వాల్యూస్. 7 టు ఇన్ఫైనైట్ వాల్యూస్ అంటే అన్కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్ వాల్యూస్. బట్ అన్నింటికి ప్రాబబిలిటీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే we use the probability density function. So what is the probability? That is will be done with the help of the probability density function of normal distribution. So normal distribution is a large sample distribution. That means if n is very, very, very large, then we use the normal distribution. Uncountable infinite values x is taking here. Now the normal distribution is also called as a Gaussian distribution. It is also called as a Gaussian distribution, because it was used by the Gauss, mathematician Gauss. So it is also called as a Gaussian distribution. Now we see what is the probability density function of normal distribution. If x is a continuous random variable and it is defined on an interval, okay, so what is the interval here? Minus infinity to plus infinity. It is defined on an interval minus infinity to plus infinity. Then x follows the normal distribution with the probability density function that is denoted with f of x equal to 1 by sigma root 2 pi into e power minus 1 by 2 x minus mu by sigma whole square, where x will take minus infinity to plus infinity. What is the domain of x? Minus infinity to plus infinity. That is the domain of the normal variate. It takes uncountable infinite values, both negative and positive values between minus and. So no need to write zero otherwise here. మనం పిఎంఎఫ్ ఆఫ్ బైనామియల్ లోను పిఎం ఆఫ్ పాయిజన్ లోను జీరో అదర్వైజ్ అని రాస్తాం, ఎందుకంటే ఎక్స్ అక్కడ కౌంటబుల్ వాల్యూస్ తీసుకుంటారు, ఫైనైట్ వాల్యూస్ తీసుకుంటారు. ఇక్కడ ఆల్ పాసిబుల్ వాల్యూస్ కాబట్టి అదర్వైజ్ అనే ఆప్షనే లేదు కదా. Now what are the parameters of normal distribution? You should understand first. The parameters are mu and sigma square, not sigma. So mu and sigma square are the parameters. So it is called as a biparametric continuous distribution. Biparametric continuous distribution. Okay, so normal distribution is a biparametric continuous distribution. If x is a random variable, continuous random variable, and it is follows the normal distribution, it is denoted with x follows normal distribution with the parameters mu and sigma square. It is the denotation now. Now x is called as a normal variate. Now the mean of normal distribution is mu, and in normal distribution mean is equal to median is equal to mode. So these three values will be equal to mu. So what is meant by normal distribution? One of the important condition when a distribution is said to be symmetric or normal, what is the first condition? Mean, median, mode will be coincide. Should be coincide. మూడు ఈక్వల్ గా ఉండాలి. సో ఇక్కడ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో మూడింటి యొక్క వాల్యూస్ మ్యూనే అవుతాయి. సో ఇక్కడ అంటే మన మోడ్ ఎంత? మోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ. ఇట్ ఈస్ ఏ యూనిమోడల్. సో బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ ఎయిదర్ యూనిమోడల్ ఆర్ బైమోడల్ అన్నా. But normal distribution is always unimodal. That's why this is called as a distribution of single peak. Normal distribution also called as distribution with a single peak, not of with. Single peak means highest value, that is the maximum value. That's why single peak is nothing but peak value is nothing but highest repeated value, maximum repeated frequency value. So that highest repeated value we call it as a single peak, that is a unimodal. Okay, so
That is the first. Next, fourth point. Now, fourth point is what is the first quartile formula in normal distribution? You should remember this one also. First quartile formula Q1 is mu minus 0.675 sigma. And the second quartile, that is nothing but median. Second quartile Q2, that is median. Median is nothing but mu. Already we discussed median is equal to mu only. And the third quartile Q3 is equal to mu plus 0.675. And the relationship between QD, MD and SD, QD is equal to 2/3 of standard deviation and MD is equal to 4/5 of standard deviation. It is also simply we can call it as QD is equal to 0.675 sigma and here MD is equal to 0.80 sigma. So by using this we can conclude that 6QD is equal to 5MD is equal to 4SD. It is already discussed in measures of dispersion. That is the relationship between QD, MD and SD. That relation will holds both the symmetrical and asymmetrical distribution. And the one more important point is the ratio between QD and MD and SD. That is already we discussed. This is 2/3 of standard deviation, 4/5 standard deviation and standard deviation. You will get the 10:12:15. That is the ratio between QD, MD and SD. So these points you should remember, very important. These are the important properties. And the next property is the shape of the normal distribution curve. The shape of normal distribution is bell shaped. This is very important. Okay, now we see that how the normal distribution curve will be there. So this is the normal distribution curve. So this is, we call it as the mid value. That is x is equal to mu here. And here x will take minus infinity and here x will take a plus infinity. This is the distribution curve, normal distribution curve. It is in the bell shaped. Now, because of the property of symmetry, the area between, and one more important point, you should know that the total area in normal probability curve is always 1. The normal probability curve area is 1. So why it is called as normal probability curve? This is the curve of normal distribution. But it is called a normal probability curve, means the probabilities of uncountable infinite values will be generated by using this curve. That's why it is called as a normal probability curve. So if the total area is 1, because of this property of symmetry, the area between minus infinity to mu is 50% area. That is, the probability is 0.5. And here also the probability is 0.5. That is 50%. So what we conclude here is probability between minus infinity to x infinity is equal to 1 only, or the area is 100%. Similarly, probability between minus infinity x less than mu is 0.5 or 50%, and probability between mu less than x less than infinity, that is also 0.5 or 50%. This is, we call it as a basic thing to explain to it will be helpful for understanding the area property of normal distribution. That is the most important property. So దీని తర్వాత మనం ఏరియా ప్రాపర్టీ ఆఫ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టడీ చేయాలి. అది స్టడీ చేయాలంటే ఇది ఒక బేసిక్ థింగ్. ఇది ఒక నార్మల్ ప్రాబబిలిటీ కర్వ్. ఇది బెల్ షేప్ లో ఉంటుంది. టోటల్ ఏరియా 1 ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ డస్ నాట్ టచెస్ ద హారిజాంటల్ యాక్సిస్ ఆల్వేస్, బట్ ఇట్ ఈస్ అసిమ్ప్టోట్. అసిమ్ప్టోట్ మీన్స్ ఇట్ టచెస్ ఎట్ ఇన్ఫైనైట్ పాయింట్. దాన్ని మనం అసిమ్ప్టోట్స్ అంటాం. అంటే ఇది అసిమ్ప్టోటిక్ అవుతుంది కానీ ఎక్స్ యాక్సిస్ కి, అంటే ఇన్ఫైనైట్ పాయింట్ దగ్గర టచ్ అయ్యేదాన్ని టచ్ అవుతుంది అనుకోండి, అసిమ్ప్టోటిక్ అవుతుంది అన్నారు. సో ఇట్ ఈస్ ద అసిమ్ప్టోటిక్ టు ద హారిజాంటల్ యాక్సిస్, but it does not touches the x-axis, horizontal axis. But asymptotic, ఇది ఒక ఏరియా చెప్తున్నామంటే క్లోజ్డ్ అవ్వాలిగా, కాబట్టి ఇది మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ పాయింట్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది. ఐ మీన్ ఇట్ ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వి కాల్డ్ as asymptotes. So finally you should remember that the area of the normal probability curve is equal to 1. From this minus infinity to plus infinity 0.5. From mu to plus infinity is minus infinity to mu is 0.5. Mu to plus infinity is 0.5. Total area is 1. You should remember. Now come to the
area property. To understand the area property, we should know the first one. We should define the standard normal distribution. So what is meant by standard normal distribution? It is denoted with a variable is following the standard normal distribution. It is called as a standard normal variate. It is denoted with S and V. Standard normal variate. So in the probability density function of normal distribution, you can observe this. This is the standard probability density function of normal distribution. We can observe x minus mu by sigma, right? So this x minus mu by sigma is nothing but z. So we have to assume that we have to take the z value as x minus mu by sigma. This z is called as a standard normal variate. And the mean of z is equal to, the mean of standard normal distribution is equal to 0 and the variance of standard normal distribution is equal to 1. So if x is a normal variate, it follows the normal distribution with the parameters mu and sigma square. Z is also follows the normal distribution only with the parameters 0 and 1. Okay, so z equal to x minus mu by sigma. You remember always z means the standard normal, x means normal. X will take the infinite uncountable infinite values and z will take the only finite values. Okay, so z equal to x minus mu by sigma. What is z bar? Let it be think mu is constant, sigma is also a constant variation, standard deviation. So you are subtracting from constant, you are dividing with a constant. Let it be, it is origin and scale. So z bar is equal to x bar minus mu by sigma. What is x bar? Mean of x. X is nothing but normal variate. So mean of normal variate, that is mu. So mu minus mu by sigma, that is you are getting the 0 now. Similarly, if z is equal to x minus mu by sigma, what is the variance of z? Where mu is a origin, sigma is a scale, right? Variance depends upon the scale only. Not only variance, all the measures of dispersion are dependent on scale only, not origin. So in case of variance, you should take the square of the scale factors. So 1 by sigma square into variance of x, where x is a normal variate. What is the variance of normal variate? Sigma square. So finally sigma square by sigma square, you will get the 1. So the mean of z is 0 and the variance of z is 1. You should remember this, very important. Okay, now we have to compare. If mu is equal to 0, then it goes to normal, goes to standard normal. If variance is 1, then the sigma square goes to the, sigma square is equal to 1, the normal distribution goes to standard normal distribution. It is approximated. Now I am taking the normal probability curve again. Here it is the normal probability curve. Okay, so this is the x-axis and it takes the minus infinity to plus infinity points. And this is the x is equal to mu, mid value. So while moving from mu, that means while moving from the standard central tendency value, the standard deviation will be more. So I am taking here 3 points. First point is x is equal to mu plus sigma, and I am taking one more point, that is x is equal to mu plus 2 sigma. I am taking one more point, that is x is equal to mu plus 3 sigma. Similarly, here also I am taking x is equal to mu minus sigma and x is equal to mu minus 2 sigma and x is equal to mu plus 3 sigma. These are the normal distribution values. Now for these normal distribution values, you convert into standard normal. X equal to mu aithe z value anta 0 kada. X equal to mu plus sigma. Mu is 0, sigma is 1. So x is equal to, z is equal to 1 you will get. Here z is equal to 2. Here z is equal to 3. Here z is equal to minus 1. Here z is equal to minus 2. Z is equal to minus 3. Now if you want to find out the area between mu to mu plus sigma, this mu to mu plus sigma is same as mu to mu minus sigma also, because this is the central value. Okay, now these two areas are same. Now by using the normal table values, that is called as a biometrica, by using the normal table values, we can determine the area between this mu and mu plus sigma. This area we can determine, that is 0.3413 by using the normal table. Similarly, the area between mu to mu minus sigma is also 0.3413. So finally, between minus 1 and plus 1, the area between
-1 and +1 or mu minus sigma and mu plus sigma, the area is 0.6826 probability. So 68.26% will be covered. Similarly, from mu minus 2 sigma to mu plus 2 sigma, by using the normal tables, you can find out 95.44% area will be covered. The probability is 0.9544. Similarly, from mu plus 3 sigma to mu minus 3 sigma, the area will be covered 0.9973 or 99.73% will be covered. These are the very important problems. There is a chance of asking these values. Even in previously examinations also, E type of questions అడగడం జరిగింది. Okay, so final ga what we conclude is probability of mu minus sigma less than x less than mu plus sigma is equal to probability of -1 less than z less than 1. In case of area relevant problems, ఇక్కడ less than అయినా less than or equal to అయినా ఒకటే, greater than అయినా greater than or equal to అయినా ఒకటే, ఒకలాగే తీసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఏరియానే ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ. సో మీరు మ్యూకి మ్యూ ప్లస్ సిగ్మాకి మీరు ప్రాబబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే అక్కడ అన్కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. వాటి మధ్యలో ప్రాబబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే. ఏరియా బట్టే ప్రాబబిలిటీ వస్తుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఏరియా ఈజ్ 0.6826. Similarly, probability between mu minus 2 sigma less than x less than mu plus 2 sigma, nothing but probability of -2 less than z less than 2, that is nothing but 0.954. Similarly, probability of mu minus 3 sigma less than x less than mu plus 3 sigma. In case of standard normal distribution, these values are -3 less than z less than +3, that is 0.997. You should remember these three values at least for your examination. This is very important. Now, how to determine the probabilities by using area property, we will discuss by taking one example. Okay, and you should remember now for normal distribution, always skewness is 0. What is the skewness value? Skewness is 0, and the kurtosis value is going to beta 2 is 3. That's why the normal distribution is also called as mesokurtic distribution. We have three types of kurtosis. Leptokurtic, if beta 2 is greater than 3, it is called as a leptokurtic. If beta 2 is equal to 3, it is called as a mesokurtic. If beta 2 is less than 3, it is called as a platykurtic. Three type of kurtosis we have. So in case of normal distribution, beta 2 value is going to 3. So at least you remember, normal distribution is also called as a mesokurtic. Now we see it is actually the name of normal distribution is Gaussian distribution. Why it is called as a normal distribution? Because it always possesses the normal conditions. You see, it is not a positively skewed, it is not a negatively skewed, it is a symmetric. It is not a leptokurtic, it is not a platykurtic, it is a mesokurtic. So always it possesses the normal conditions only. That's why the Gaussian distribution is named as normal distribution. Now, you also remember the additive property of normal distribution also. That is very important. If x follows the normal distribution with the parameters mu1 and sigma 1 square, y also follows the normal distribution with the parameters mu2 and sigma 2 square. Okay, and x plus y follows normal distribution, the parameters mu1 plus mu2 sigma 1 square plus sigma 2 square. Okay, so this is the important property, additive property. But x and y must be independent random variables. So these are the points you should remember at least for normal distribution. Now we see the one more important point is points of inflection. So what are meant by points of inflection? You see that the shape of the normal distribution is bell shaped. Now you can observe from one point, oka point దగ్గర నుంచి ఈ particular area ఏదైతే ఉందో, that is we call it as convex upward, and also this point also the convex upward, this area, and from this point it will be downward. Normal distribution యొక్క షేప్ ఒక 2 పాయింట్స్ దగ్గర కాన్వెక్స్ అప్వర్డ్ నుంచి కాన్వెక్స్ డౌన్వర్డ్ లకు చేంజ్ అవుతుంది.
Okay, the shape of the normal distribution changes from concave upward to concave downward at particular points. Those points are called as the points of inflection. So these points, actually it is x is equal to mu. You know that. These corresponding points will be equal to x is equal to mu minus sigma and x is equal to mu plus sigma. So the points of inflection of normal distribution are mu minus sigma and mu plus sigma. Simply we call it as mu plus or minus sigma. And now we see the differences between normal distribution and standard normal distribution. These are the very important. Now the normal distribution, the probability density function is f of x is equal to 1 by sigma root 2 pi into e power minus 1 by 2 x minus mu by sigma whole square. And here this is f of x, but here f of z will be there. That is 1 by root 2 pi, because sigma is 1. Variance and standard deviation both will be equal to 1 only, into e power minus z square by 2, because x minus mu by sigma is z. And here x follows the normal distribution with the parameters mu and sigma square, but here x follows the normal distribution with parameters 0 and 1. Here mean is mu, here mean is 0. Here variance is sigma square, here variance is 1. Here standard deviation is sigma, here standard deviation is also 1. Here QD is equal to 0.675 sigma, but here QD is equal to 0.675 only, because sigma is 1. Here MD is equal to 0.80 sigma, here MD is equal to 0.80. Again sigma is 1. Here the points of inflection are mu plus or minus sigma, here the points of inflection are plus or minus 1, because mu is 0, sigma is 1. So plus or minus 1 you will get. Okay, so these are the variations between the normal distribution and standard normal distribution. You should understand. చాలా సింపుల్ గా సిఏ ఫౌండేషన్ ఎగ్జామినేషన్స్ కి నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీద క్వశ్చన్ సింపుల్ గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు, బట్ మీరు ఫస్ట్ ఫోకస్ చేయాలి. సో ఆ ఏరియా రెలివెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ నాకు అర్థం కావట్లేదు కాబట్టి నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎంటైర్ని వదిలేస్తాను అనకూడదు. ఏరియా రెలివెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఆ ఒక్క క్వశ్చన్ ని కాకుండా రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. మాక్సిమం స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ వస్తుంటాయి. Okay, now we see what are the problems will be given for normal distribution. Properties మీద ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, అలాగే ఏరియా రిలవెంట్ అప్లికేషన్స్, ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఉపయోగించి మనం ఏరియా ప్రాపర్టీ పర్టికులర్ గా ఉపయోగించి మనం ప్రాబిలిటీస్ ఎలా జనరేట్ చేస్తాం అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. So here you can see this one Q1 and Q3 is given. What is the median of the distribution? We know that median is Q2. For normal distribution Q2 is equal to, so we can write this one as Q2 is equal to Q1 plus Q3 by 2. So by taking the average of these two, you will get the answer 66.69. Okay. Now I am going to explain 53 problem. The first quartile and mean deviation about median is 13.25 and 8 respectively. What is the mode of the distribution? First of all, what is the mode of normal distribution? Mode of normal distribution is mu. So we require mu value. What are the values are given? First quartile is given. First quartile is equal to, what is that value? 13.25. And mean deviation about median is given. Whatever it may be, it is a mean deviation only. About median moda anedi kaadu ikkada. So what is first quartile? Mu minus 0.675 sigma is equal to 13.25. What is mean deviation is equal to it. Now you see the relationship between mean deviation and standard deviation. Mean deviation is equal to 4 by 5 standard deviation kada. So just you write the 4 by 5 standard deviation, that is sigma, equal to 8. Now what is the sigma value? Sigma value is going to now 10. Now you got the sigma value. So you substitute sigma value here, mu minus 0.675 into sigma value is going to 10 now. Okay, so I am substituting 13.25. So this is mu minus 6.75 equal to 13.25. So mu is equal to 13.25 plus 6.75 is 20. So what is the mode? Mode is nothing but mu. Mu is nothing but 20 now. So 20 is the answer.
Okay, na? So this is based on the properties of normal distribution. Similarly, if any, here also two quartiles are given, it is asking mean deviation. From the quartiles, you find out the quartile deviation, Q3 minus Q1 by 2. So if you get the quartile deviation, you can get the mean deviation by using the relation 6QD is equal to 5MD is equal to 4SD. Similarly, quartile deviation is given, mean and variance, quartile deviation, you have to find out the quartile deviation, and mean and variance or values are given. So by using variance, you will get the standard deviation. Once you will get the standard deviation, you will get the quartile deviation. Similarly, mean deviation value is given, it is asking quartile deviation. Again the same relation. అంటే 6QD is equal to 5MD is equal to 4SD అనే రిలేషన్షిప్ మీ దగ్గర కనుక ఉంటే సో డెఫినెట్గా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మీరు సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, నౌ one more important problem, that is here the points of inflections are given and it is asking mean deviation. The points of inflection of normal curve are 40 and 60 respectively, then what is its mean deviation? What are the points of inflection? Mu plus or minus sigma, right? So here 40 we can take it as a mu minus sigma and 60 we can take it as a mu plus sigma. Now you solve this equation, subtract, you will get the minus 2 sigma is equal to minus 20. So sigma is equal to 10. So what is the standard deviation value? 10. It is asking mean deviation. We know that mean deviation is equal to 4 by 5 of standard deviation. So 4 by 5 standard deviation value 10. So 5 and 2 times 4 into 2 8. So 8 is the answer. అంటే ఆ రిలేషన్ యూజ్ చేసుకుని రిమైనింగ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేసుకుని మనం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ పర్టికులర్గా నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ప్రాపర్టీస్ మీద ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మీరు కంప్లీటెడ్గా నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాన్సెప్ట్ అవాయిడ్ చేయాల్సిన పని లేదు. నెక్స్ట్ వి సీ ద వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్, దట్ ఈస్ 59. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఫస్ట్ క్వార్టైల్ ఫర్ దిస్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. సో ఏంటి మోడల్ అంటే కనుక ఇక్కడ మనకు ఒక ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇస్తారు. ఈ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ క్వార్టైల్స్ కానీ, లేకపోతే మీన్ డీవియేషన్ కానీ, లేకపోతే పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని కానీ, లేకపోతే మీన్ అండ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని కానీ, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తుంటారు. ఈ మోడల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్గా మనకి వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అంటే ఒకసారి చూసుకుంటే 1/σ√2π ఇంటూ e పవర్ -1/2 x మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా హోల్ స్క్వేర్, ఇదే కదా. ఈ పర్టికులర్ ఫామ్లోకి వాడు ఇచ్చిన ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ని మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అంటే క్వశ్చన్లో ఒక ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇస్తారు విచ్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యాక్చువల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఎలా అయితే ఉంటుందో ఆ ఫామ్లో ఉండదు. అది మనం ఆ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే వీ విల్ గెట్ ద పారామీటర్స్ ఫస్ట్ మ్యూ అండ్ సిగ్మా స్క్వేర్ ఆర్ మ్యూ అండ్ సిగ్మా. కోర్స్ పారామీటర్స్ ఆర్ మ్యూ అండ్ సిగ్మా స్క్వేర్ ఓన్లీ. సో ఈ వాల్యూస్ వస్తే నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంబంధించిన ఏ వాల్యూస్ అయినా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. మీకు అందుకే ఫస్ట్లో చెప్పాను అసలు పారామీటర్స్ అంటే ఏంటి. ఏ వాల్యూస్ తెలిస్తే ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందో అవే పారామీటర్స్. బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఎన్ అండ్ పి వాల్యూస్ తెలిస్తేనే మనం బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టడీ చేయగలుగుతాం. ప్రాబబిలిటీస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అవ్వచ్చు. అలాగే పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి లాంబ్డా వాల్యూ తెలిస్తేనే ప్రాబబిలిటీ జనరేట్ చేయగలుగుతాం, పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ స్టడీ చేయగలుగుతాం. అలాగే నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి మ్యూ అండ్ సిగ్మా స్క్వేర్ వాల్యూస్ తెలిస్తే నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి సంబంధించిన ప్రాబబిలిటీస్ జనరేట్ చేయగలుగుతాం, లేదా నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంబంధించిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నీ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాం. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి జాగ్రత్తగా. సో వాడు ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఏంటి ఇక్కడ చూడండి, f(x) ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√72π ఇంటూ e పవర్ -x-10 హోల్ స్క్వేర్ బై 72 అని ఉంది. బట్ ఈ రెండు కనుక మీరు కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక ఇక్కడ 1/σ√2π ఉంది, ఇక్కడ √72π అని ఉంది. అంటే ఇక్కడ √2π అని ఉండాలి కదా. కాబట్టి నేను దీన్ని ఏం చేస్తానంటే √2 × 36 అని రాసుకుంటాను. ఇంటూ π ఆల్రెడీ ఉంది. ఇంటూ ఈ పవర్ ఇక్కడ -1/2 ఉండాలి కదా. కాబట్టి x-10 హోల్ స్క్వేర్ 72ని 2 × 36 రాసుకుంటాను. Now what is the value of √36? √36 is 6. So 6√2π into e power minus ఈ 1/2 ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను. x-10 by 36ని 6 స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు. సో కామన్ స్క్వేర్ రాసేసాను.
ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే కనుక ఇది ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లా ఉంది. ఈ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి. ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ మ్యూ వాల్యూ ఈజ్ 10, సిగ్మా వాల్యూ ఈజ్ 6 పారామీటర్స్ వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు వాడు ఏమడిగాడు, ఫస్ట్ క్వార్టైల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. పారామీటర్స్ వస్తే మనం ఏదైనా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాం. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఫస్ట్ క్వార్టైల్ ఇన్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్? Q1 is equal to mu minus 0.675 sigma. So mu is 10 minus 0.675 sigma is 6. So 0.675 into 6, nothing but 4.05. 10 minus 4.05 is nothing but 5.95. So 5.95 is the first quartile value that is given in the option B. Okay. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఒక ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇస్తారు, అది డైరెక్ట్గా నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ లా ఉండదు. దాన్ని కొంచెం మోడిఫై చేసేస్తారు. మనం దాన్ని మోడిఫికేషన్ చేసుకుంటూ స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఏదైతే ఉంటుందో నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క పీడిఎఫ్ ఫామ్, దాన్ని మనం కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ రిలేటెడ్ టు ద సేమ్ మోడల్. ఓకే, see here, 60th problem. I want to find out mean and standard deviation of this probability density function. So here what is the question now? We have to find out the mean and, sorry, question not copied. So the random variable x has the probability density function, and what is the mean and the standard deviation of the distribution? It is given in November 19. So what is the probability density function given here? F of x is equal to root 2 by pi into e power minus 2 into x minus 3 whole square. Now actually we have to, what is the general function? F of x is equal to 1 by sigma root 2 pi into e power minus 1 by 2 x minus mu by sigma. It is the probability density function of normal distribution. ఇక్కడ 1 by అని ఉంది కదా, ఇక్కడ 1 by లేదు. అంటే మీరు దీన్ని 1 by లోకి మార్చుకోవాలంటే దీన్ని 1 by root pi by 2 అని రాయండి. రూట్ 2 by pi అన్న 1 by root pi by 2 అని ఒకటేగా. ఇంటూ ఈ పవర్ ఇక్కడ నాకు మైనస్ 1 by 2 కావాలి, కాబట్టి మైనస్ 1 by 2తో డివైడ్ చేసి, అంటే 2తో డివైడ్ చేసి 2తో మల్టిప్లై చేసేసా. ఇంకొక 2 ఆల్రెడీ ఉంది ఇక్కడ, ఎక్స్ మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్. సో ఇక్కడ కూడా నాకు ఏం కావాలంటే 2 pi అని ఉండాలిగా, కాబట్టి ఒక 2తో డివైడ్ చేస్తాం. సో ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ 1 by 2, 2 into 2, 4 into x minus 3 హోల్ స్క్వేర్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నాకు ఓన్లీ రూట్ 2 pi ఒకటి ఉంటే చాలు, అంటే రిమైనింగ్ 1 by 4 బయటికి తీసుకొచ్చేద్దాం. రూట్ 1 by 4 అంటే ఎంత? 1 by 2. సో రూట్ 2 pi ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ 1 by 2 ఎక్స్ మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్. ఈ 4ని డినామినేటర్లో తీసుకొద్దాం, 1 by 4. 1 by 4ని 1 by 2 హోల్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చుగా. సో 1 by 1 by 2 రూట్ 2 pi ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ 1 by 2 ఎక్స్ మైనస్ 3 by 1 by 2 హోల్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఈ రెండు కంపేర్ చేయండి. సో మ్యూ ప్లేస్లో ఏముందంటే నాకు 3 ఉంది, సిగ్మా ప్లేస్లో, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ప్లేస్లో 1 by 2. సో మ్యూ ఈజ్ 3, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈజ్ 1 by 2. సో వాట్ ఆర్ ద ఆన్సర్? 3 and 1 by 2 ఆర్ ద ఆన్సర్. ఆప్షన్ ఏ. ఇలా ఏ ఫంక్షన్ ఇచ్చినా సరే దాన్ని స్టాండర్డ్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాము, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టాండర్డ్ ఫామ్లోకి. దెన్ వీ కెన్ గెట్ ద పారామీటర్స్. వన్స్ వీ గెట్ ద పారామీటర్స్, యూ కెన్ డిటర్మిన్ ఎనీ వాల్యూ related to normal distribution. Now go to the applications part. So first of all, I want to discuss the 61 question. 61 question will be helpful understanding the normal distribution concept very much. Okay, so ee problem manaki baga help avutundi normal distribution yokka condition, I mean area property manam discuss cheyadaniki. So yes, what it is given? X follows normal distribution 50 and 16. What is the standard form? X follows normal distribution mu and sigma square. అందుకే నేను నోటేషన్స్ కూడా చెప్తున్నాను. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మ్యూ ఎంత? 50, సిగ్మా స్క్వేర్ ఎంత? 16 అని అర్థమవుతుంది కదా. నౌ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ అని ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ చూడండి, మ్యూ వాల్యూ 50 కాబట్టి నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కర్వ్ తీసుకుంటే ఇది మ్యూ వాల్యూ, ఇది 50. సో 60 అనేది ఇక్కడ ఉంటుందిగా. ఇప్పుడు మ్యూ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 60 అంటే ఈ 60 అబోవ్ ఏరియా, ఇది 0.3 అంటున్నాడు. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ అంటే కరెక్ట్గా 0.3 అని అడగట్లేదు. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఎందుకు? టోటల్ ఏరియా అంత ఇక్కడ 0.5 కదా. ఫ్రమ్ 50 టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ వాట్ ఈస్ ద ఏరియా? 0.5. అలాంటప్పుడు 60కి అబోవ్ 0.3 అవ్వచ్చుగా. సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ పాసిబుల్.
Now what is option B? Probability of x less than 50 is 0.5. ఇది x is equal to 50 line, x less than 50 ఇది ఎంత ఉంటుంది 0.5 కదా. సో ఆప్షన్ B is also possible. What about option D? Probability of x greater than 50 is 0.5. Yes, ఇది x equal to 50 అయితే x greater than 50 అంటే 0.5 possibility ఉంది. So D is also possible. What about C? Probability of x less than 60 అంటే ఇది ఎంతో తెలియదు మనకి. x less ఇది 0.5, x less than 60 అంటే 0.5 ప్లస్ ఇది ఏరియా, ఇది 0.4 అవుతుంది అని అంటారు. చూడండి ఆల్రెడీ ఏరియా 0.5 ప్లస్ సమ్ ఏరియా ఉంది x less than 60 అంటే. x less than 60 అంటే x equal to 60 లైన్ ఇది, ఈ లైన్ కి బిలో ఉన్న ఏరియా. ఓకేనా? సో ఫ్రమ్ -∞ to 60 లైన్ అంటే ఆల్రెడీ -∞ నుంచి 50 వరకు ఉన్న ఏరియా ఎంత ఉంది 0.5 ఉంది కదా. ఈ 0.5 కి కొంత ఏరియా యాడ్ అవ్వాలి అంటే గ్రేటర్ దెన్ 0.5 అవ్వాలి ఖచ్చితంగా. కానీ ఇక్కడ ఎంత అంటున్నాడు ఈక్వల్ టు 0.40 అంటారు. సో సి ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఏరియా ప్రాపర్టీని అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ హౌ టు డిటర్మిన్ ద ప్రాబబిలిటీస్ by using area property of normal distribution by explaining the 63 problem. Okay, so first of all I will copy this one. Yes, you can see the 63. Of course, to generate the probabilities we require the parameters. Parameters are given clearly in a sample of 500 workers. So what is the total number of workers? 500. And the mean wages and standard deviation of wages are found to be 548. What is the mean? Mean is denoted with mu, that is 500, and standard deviation denoted with sigma, that is 48 is given. Now it is asking how many number of workers are having wages more than 600, less than 450, between 548 and 600. So మనకు కావాల్సిన ఏరియా రెలెవెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ బయోమెట్రిక్ టేబుల్స్ వాల్యూస్ అన్ని ఇక్కడ క్లియర్ గా అలాంగ్ విత్ క్వశ్చన్ మనకు మెన్షన్ చేస్తారు, అందులో వరీ అవసరం లేదు, అలాంగ్ విత్ క్వశ్చన్ ఇస్తారు. సో ఏరియా టేబులర్ వాల్యూస్ ఇక్కడ ఇచ్చారు ఆల్రెడీ. ఓకేనా? అవి ఎలా యూజ్ చేయాలి ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం. నౌ వి రిక్వైర్డ్ ద ప్రాబబుల్ నంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ అవుట్ ఆఫ్ 500 వర్కర్స్ లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ హౌ మెనీ ఎక్స్పెక్టెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద వేజెస్ మోర్ దాన్ 600. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ లో ఐ వాంట్ టు నో హౌ మెనీ వర్కర్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ 600 వేజెస్. సో ఈచ్ వర్కర్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ యూ ఫైండ్ అవుట్? less than or greater than or equal to, both are same. First you find out a worker having the wages more than 600. You find out the probability of a worker having wages more than 600. ఒక వర్కర్ కి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, ఇంటూ 500 ఇస్తే you will get the expected number by using expected frequency function n into p of x. ఆల్రెడీ ఈ మోడల్స్ కూడా మనం బైనామియల్ లో చూసాం, పాయిజన్ లో కూడా చూసాం. Now what is the probability of x greater than or equal to 600? ఎలా వస్తుంది? Now if x equal to 600, you find out the z value, corresponding z value. You know that z is nothing but x minus mu by sigma. So 600 minus mu is 500 by sigma is 48. So 100 by 48. This value is going to 2.08. సో ఒకసారి ఇక్కడ మీరు నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కనుక కరువు కనుక తీసుకుంటే మ్యూ వాల్యూ ఎంత ఉంది? మ్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 500. ఇప్పుడు 600 అంటే రైట్ సైడ్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ 600 తీసుకో. ఇప్పుడు నాకు x గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 600 అంటే ఈ ఏరియా కావాలి, నాకు ఈ షేడ్ చేసిన ఏరియా కావాలి అప్ టు ఇన్ఫినిట్. సో ఈ ఏరియా నాకు ఎలా వస్తుంది అంటే కనుక నౌ కరస్పాండింగ్ జెడ్ వాల్యూ ఆర్ 0 అండ్ ఇయర్ కరస్పాండింగ్ జెడ్ వాల్యూ ఆర్ 2.08. వి నో దట్ ద టోటల్ ఏరియా above the mu value is 0.5. I mean above the mean. Like mu is equal to 500 కి above ఉన్న ఏరియా 0.5 అంటే ఈ టోటల్ ఏరియా మొత్తం 0.5. సో ఈ 0.5 లోంచి నేను ఈ ఏరియా కనుక రిమూవ్ చేస్తే, ఈ బ్లాక్ షేడ్ అన్న ఏరియా రిమూవ్ చేస్తే ఐ విల్ గెట్ ద షేడెడ్ ఏరియా, దట్ ఈస్ ద రీజియన్. ఓకే, సో ఈ ఏరియా మనకి ఇచ్చారు చూడండి 0 to 2.08. What is the value between 0 to 2.0? 0.4812 value is given. This value is given 0.4812. Now how I get the probability of x greater than or equal to 600 is x greater than or equal to 600 అన్న z greater than or equal to 2.08 అన్న ఒకటే. x అనేది నార్మల్ వేరియేట్ లో చెప్తున్నాము, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో. దాన్ని స్టాండర్డ్ నార్మల్ లో చెప్తే z అవుతుంది అంతే. రెండు ఒకటే, రెండు ఈ యొక్క లైన్ రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. mu equal to 600 అన్న అదే లైన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది,
z ఈక్వల్ టు 2.08 అని అదే లైన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో z గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ 2.08 నేను ఎలా రాస్తానంటే 0.5 టోటల్ ఏరియా, ఐ మీన్ రైట్ సైడ్ ఏరియా, 0.5 మైనస్ రైట్ టైల్ అనమాట. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏరియా బిట్వీన్ 0 to 2.08. So that is value is given as 0.4812. So from this 0.5 you subtract 0.4812, that is going to 0.0188. So what is this probability area now? 0.0188. By adding these two you will get the 0.5. Now this is the probability of a single worker having the wages more than 600 rupees. We required out of 500 how many workers are there? So we required expected number of workers. Now the expected number of workers having wages more than 600 is nothing but n into p of x. So total workers are 500 into p of x is 0.0188. Now you multiply with 500, you will get the 9.4 workers. 9.4 workers means number of workers must be integer, 9 workers. So ikkada 9 workers unnaru, above 600 unnaru. Similarly you can find out the less than 450. So here x is equal to 450 you take. If x is equal to 450, what is the z value? You find out the z value first. So x minus mu by sigma. So 450 minus mu is nothing but 500 by sigma is nothing but 48. So minus 50 by 48. So that is nothing but minus 1.04 something. So minus plus 1.04 area is given. Of course 0 to 1.04 area na, 0 to minus 1.04 area na okay. Again this one is also the area will be 0.5. So ఈ ఏరియా మనకి టోటల్ నుంచి మనకి ఇప్పుడు ఈ ఏరియా కావాలి లెస్ దాన్ 450 అంటే. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x లెస్ దాన్ 450 ఎలా వస్తుందంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ z లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు minus 1.04. That is we can write as 0.5 minus probability of minus 1.04 less than z less than 0. That value is already given. That is the value is given as 0.3508. Okay. So 0.5 minus 0.3508. So that is going to 0.1492. So what is the expected number of workers now? It is the probability of single worker. Now we require expected number of workers having wages less than 450. So that is going to 0.1492 into 500. So into 500 you just you take. So you are getting the 74.6 workers, nothing but 75 workers. Similarly, you can find out the wages 548 and 600 also. Okay, so you will get the 548 is here. You can take the 548. Okay, now I am taking between 548 and 600. I require this probability first. So just you draw the normal distribution curve. This is the mu is equal to 500. It is the mu is equal to 600. And mu is equal to 600 corresponding z value is 2.08. Already we determined. This is z equal to 0. We require z is equal to, for 548 also we required. So mu is equal to 548. Mu is equal to 548 అయితే, sorry, x is equal to 548 అయితే, x is equal to 548 అయితే, what is the z value? X minus mu by sigma. So that is 548 minus 500 by 48. So you will get the 48 by 48, that is equal to 1. So here z is equal to 1. Now we required 548 and 600. Between 548 and 600 we required the area now. How you will get the area? From this 0 to 2.08 area, you subtract 0 to 1 area, this area. So we have a probability of 548 less than z less than 600. We can write as probability of 1 less than or equal to z less than or equal to 2.08. This we can write as probability of 0 less than or equal to z less than or equal to 2.08 minus probability of 0 less than or equal to z less than or equal to 1. Now 0 to 2.08 అంటే ఈ మొత్తం ఏరియాలోంచి నేను 0 to 1 ఏరియా సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాను. అప్పుడు నాకు కావాల్సిన షేడెడ్ ఏరియా వచ్చేస్తుంది. 0 to 2.08 వాల్యూ మనకి ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో ఎంత, 0.4812. ఇది 0.4812.
and 0 to 12 value 0.3412. So 0.4812 minus 0.3412 is going to 0.14. Now the expected number of workers whose wages between 548 and 600 ఎంతమంది అవుతారు అంటే n into p of x. ఓకేనా, దట్ ఈస్ 500 into 0.14, నథింగ్ బట్ 70. రైట్, ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే కాన్సెప్ట్ కనుక మీరు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ద న్యూ వాల్యూ 500. నేను 548 ఒకటి తీసుకున్నాం, మనం ఇందాక 600 కూడా తీసుకున్నాము, 450 కూడా తీసుకున్నాం. మనకి లెస్ దాన్ 450 ఎంత వచ్చారంటే 75 వచ్చారు, 75. ఇక్కడ ఎంత వచ్చారంటే ఐ మీన్ 548 అండ్ 600 మధ్యలో 70 వచ్చారు, ఇక్కడ 14 వచ్చారు. అంటే ఈ మొత్తం టోటల్ ఎంత అంటే చూసుకుంటే కనుక 75 ప్లస్ 70 ప్లస్ 14 అంటే 159 వర్కర్స్. టోటల్ ఉన్నది ఎంతమంది? 500. సో 500 మైనస్ 159 అంటే ఎంత అవుతుంది? 341 వర్కర్స్. వీళ్ళ పరిస్థితి ఏంటంటే దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద వేజెస్ బిట్వీన్ దిస్ 450 అండ్ 548. కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. 450కి జెడ్ వాల్యూ ఎంత అంటే -1.04, ఇక్కడ జెడ్ వాల్యూ 548కి జెడ్ వాల్యూ 1, ఇక్కడ జెడ్ వాల్యూ 0. -1.04కి 0కి ఉన్న ఏరియా మనకు ఉంది కదా ఆల్రెడీ, దట్ ఈస్ 0.3508. ఇది 0.3508, ఇది 0.3412. that is already given. Now you add these two values, 0.3508 plus 0.3412. What will get? 0.692 you get. What is the total area? This one 0.692. That is the probability of a worker having the wages between 450 rupees and 548 rupees. Now how many workers are there into 500? You will get the 346 now. Okay, so sorry, I got a mistake. Here it is 9 workers only. Yes. So what is the total workers here? 75 plus 70, 75 plus 70 plus 9. Yes, it is 154 only. And these are the 154, and we got 346 workers between 450 and 548. Okay, so these are the workers are 346, and below 450 and above 548 are 154 workers. రైట్, ఇక్కడ నేను 14 తీసుకున్నాను బై మిస్టేక్. 9 వచ్చింది కదా మనకి ఆన్సర్. చూడండి, అబోవ్ 600 మనకి ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందంటే 9 వర్కర్స్ వచ్చింది మనకి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు. రైట్, ఎస్, ఇక్కడ 9 వర్కర్స్ వచ్చింది. నేను 9 బదులు 14 తీసుకున్నాను, అందుకే ఇక్కడ టాలీ అవ్వలేదు. సో ఇక్కడ టోటల్గా 154 అండ్ 346 రెండు యాడ్ చేస్తే అంత టోటల్ 500 వరకు. ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీద మనకి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా అడగడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో ఓవరాల్గా థియరిటికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చాప్టర్లో మనం ప్రాపర్టీస్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాలి, అప్లికేషన్స్ కూడా మ్యాక్సిమం ట్రై చేయాలి. సో ఫ్రమ్ స్టాటిస్టికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డేటా పార్ట్ 1 నుంచి థియరిటికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ వరకు ఈ పర్టికులర్ మాస్టర్ మైండ్స్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ద పైనీర్ ఇన్ సిఏ అండ్ సిఎంఏ కోర్సెస్. ఓకే, సో ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్స్ వచ్చిన సంస్థ మాస్టర్ మైండ్స్ వాళ్ళు నిర్వహించిన ఈ మార్థన్ క్లాసెస్లో మీకు స్టాటిస్టిక్స్ పార్ట్ పేపర్ 3 సిఏ ఫౌండేషన్ పేపర్ 3లో స్టాటిస్టిక్స్ పార్ట్ వర్క్ ఏదైతే ఉందో స్టాటిస్టికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డేటా పార్ట్ 1 నుంచి థియరిటికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వరకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫోకస్ చేయాల్సిన ఏరియాస్ అన్ని ఒక క్విక్ రివిజన్ లాగా మీకు యూజ్ అయ్యేలాగా ఈ మార్థన్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో డెఫినెట్లీ దీస్ క్లాసెస్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. And the Masterminds Educational Institute is giving you very good opportunity to quick revision of this subject, statistics subject. So thank you very much for this giving opportunity.